ஆகிக்கும். அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்யூர் ஆகக்கூடிய பவர் இருந்திருக்கு. பட் டே பை டே நம்மளுடைய பிஸி ஷெடியூலில் சின்னதாக தலைவலி இல்லை காய்ச்சலா அப்படின்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஹாஸ்பிட்டல் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் அப்படி கிடையாது, நம்மளுடைய பாடிக்கே செல்ஃப் ஹீலிங் பவர் இருக்குது. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, யாரும் அதைய ரியலைஸ் பண்ணுற கிடையாது. சரியா? நம்மளோட ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி ஹீல் ஆகக்கூடிய பவர் இருக்குது. நீ தேவையில்லாமல் மெடிசின்ஸ் போக போக என்ன ஆகும், நம்ம தேவையில்லாமல் அதுக்கு தான் என்ன ஆகும், அடிக்ட் ஆகிடும். யூஸிங் த கிறிஸ்டன்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும், நாங்கள் ஹீல் பண்ண முடியும். இதுதான் பிஃபோர் ஹீலிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹீலிங். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது ஹீலிங் பற்றி? ஏதாவது டச் தெரப்பி எல்லாம் இருக்கும், ஹீலிங் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? யாருமே கேள்விப்பட்டதா ஹீலிங் பற்றி? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஹீலிங் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும், உன்னோட எனர்ஜியை வாங்கி நீ உனக்கே ஹீல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் உன்னோட ஃபேமிலிஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, யாருக்கு வேணால் ஹீல் பண்ணிக்கலாம். நீ இங்கே இருந்தால் ஹீல் பண்ணவும் கிடையாது, உன்னோட டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங்ட்டு இருக்குது. நீ இங்கே இருந்தாலும், நீ எங்கே வெளிநாட்டிலே இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ண முடியும், என்னால் ஹீல் பண்ண முடியும். உனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாலும் கூட கண்டிப்பாக ஹீலிங் பண்ண முடியும். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா 10 days முன்னாடி இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் எங்களோட நர்சிங் காலேஜ்க்கு இந்த 5 days செஷன் போயிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கிளாஸ் இருக்கிறப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு வீசிங் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு நிஜமாக நாங்கள் குரூப்பாக சேர்ந்து 4 members சேர்ந்து ஹீல் பண்ணோம். அந்த பொண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்காக வித்தின் 5 to 10 minutes ரெடி ஆயிடுச்சு. இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வேணால் எனக்கு போதும், நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹீலிங்க்கு பவர் ஆயிடுச்சு. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய நம்ம ஆறா பார்த்தோம் இல்லையா, உன்னை சுற்றி பாடி சுற்றி ஆறா இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீ ஹாப்பியாக ஹார்ட் சக்கரா பெருசாக இருக்கும், இல்லை நீ கோவமாக இருக்க, டென்ஷனாக இருக்க. ஏன்னா நீ யாரை திட்டிருப்ப, நீ என்ன பண்ணிருப்ப, அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்க்கு நீ திட்டிட்டு என்ன பண்ணுவ, உன் பாடியில் என்னாவும் சஃபர் ஆகும். நீ ஒரு 5 minutes அழுத அப்படின்னா உனக்கு 6 days எனர்ஜி என்ன ஆகிடுமாமா, லாஸ் ஆகிடும். 5 minutes நீ அழுத அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய 6 days இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ் ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகிடுமாமா, உன்னோட பாடி இருக்கக்கூடிய ஆறா என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். கன்ஜஷன், டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம். ஸோ கன்ஜஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டிப்ளீஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். கன்ஜக்ஷன் அப்படின்னா எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். உன்னுடைய யாரா இல்லை அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும், இல்லை ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் கன்ஜக்ஷன், டிப்ளீஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வேண்டாம், ரித்மிக் யோகி பிரீத்திங். நெக்ஸ்ட். ஓகே, வெயிட். ஓகே, ரித்மிக் யோகி பிரீத்திங். நான் உனக்கு ஒரு 2 minutes டைம் தரேன். எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீ எப்படி ப்ரீத் பண்ணுற அப்படிங்கிற கவனிச்சு என்கிட்ட சொல்லு. சரியா? நீ எப்படி ப்ரீத் பண்ணுற, இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ எக்ஸேல் பண்ணுறப்போ எப்படி ப்ரீத் பண்ணுற அப்படிங்க என்கிட்ட சொல்லு. சரி, ஒரு 2 minutes கண்ணை மூடி உன்னோட ப்ரீத்திங் நீ கவனிச்சுப்பார், எப்படி ப்ரீத் பண்ணுற அப்படின்னு கவனிச்சுப்பார். ஓகே, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க மாட்டேன். எப்படி ப்ரீத் பண்ணீங்க நீங்கள்? மூச்சு இருக்கிறப்ப எப்படி இருந்துச்சு? ஸ்டொமக் வெளியே வந்துச்சா, உள்ளே போச்சா? வெளியே வந்துச்சு, நிறைய பேத்துக்கு உள்ளே போயிருக்கு. அப்புறம் ஆனால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுதா அவங்களால? சரி, ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரீத்திங் என்ன ஆகும்னா, நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னோடய கிளாஸில், ப்ரீத் பண்ணுறப்போ என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியல. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், செஸ்லாம் ப்ரீத் பண்ணுவோம். ஆனால் நம்மளுடைய ப்ரீத்திங் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களா, இன்ஃபேண்ட் சின்ன குட்டி குழந்தைங்களாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அதை ப்ரீத் பண்ணுறப்ப பார்த்துருக்கீங்களா? அதோட ஸ்டொமக் மட்டும் என்ன ஆயிடும், மேலே கீழே நல்லா போய் வரும். பார்த்துருக்கீங்களா குட்டி குழந்தைங்களாம்? ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா அப்டோமல் ப்ரீத்திங் அல்லது பேபி ப்ரீத்திங், பெல்லோ ப்ரீத்திங் நாங்கள் சொல்லுவோம்.
அந்த ப்ரீத்திங் தான் ப்ராப்பரான ப்ரீத்திங். ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மூச்சு இழுக்கிறப்போ நம்மளுடைய பெல்லி வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வரணும். மூச்சு விடுறப்ப என்ன ஆகணும், நம்மளுடைய பெல்லி உள்ளே போகணும். ஸோ வென் யூ இன்ஹேல் யுவர் பெல்லி வில் கம்ஸ் அவுட், வென் யூ எக்ஸேல் யுவர் பெல்லி வில் கோஸ் இன். இதுதான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ப்ரீத்திங். இந்த மாதிரி நீ ப்ரீத் பண்ணுறப்போ என்னென்ன உனக்கு பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 70% இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன மேம் ஆகலாம், எனக்கு என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்குறியா? கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வருமா வராதா? ஸோ என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னோட லைஃப் ஸ்பேன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வெரி குட், நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னீங்கல்ல, அதனால தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி 70% இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னோட லைஃப் ஸ்பேன் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் கிடையாது, உன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் என்ன ஆகும், கம்மியாகும். இப்படி ப்ரீத் பண்ணுற அப்படின்னா உன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கம்மியாகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னுடைய இம்யூனி சிஸ்டம் என்ன ஆகும், டெவலப் ஆகும். அண்ட் உன்னுடைய பிளட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டர்ட்டி நெகட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து வெளியே போயிட்டு உன்னால் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து ரிசீவ் பண்ண கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்ட் உன்னோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை எனக்கு ஏப்போ வருது, பசிக்கல அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்கள, அதமாக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிடும். அண்ட் தென் குயிக்காக உன்னால் என்ன பண்ணிக்க முடியும், உன் மைண்டை ரெஃப்ரெஷிங்காக வச்சுக்க முடியும். ஸோ நீ டயர்டாக இருக்க, நான் எப்போவுமே என்னோட கிளாஸஸ் ரெகுலராக எந்த கிளாஸ்க்கு போனாலும் சரி கம்பல்சரி 5 minutes ப்ரீத்திங் இருக்கும். ஏன்னா ப்ரீத்திங் முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, சரி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரீத்திங் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், உன் மைண்ட் என்ன ஆகிடும், ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும். எப்படி நீ வந்து தூங்கி எழுந்திரிச்சா எப்படி ஃபீல் பண்ணியோ அது மாதிரி அந்த 5 minutesல உனக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரெடியூஸ் ஆகிடும். உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ்ஸ்லாம் வெளியே போயிட்டு உன்னால் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ண முடியும், இன்ஹேல் பண்ணிக்க முடியும். சரி, ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ப்ரீத்திங் வந்து பண்ணலாம். எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்குங்க. எப்பவுமே கிளாஸ்க்கு எந்த கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி காலை பின்னக்கூடாது, சரியா? காலை வந்து கிராஸ் லெக் போடக்கூடாது. அண்டே கையை வந்து கட்டி இப்படி நம்ம உட்காந்துருப்போம் இல்லையா, கை கட்டி நிற்போம், கை கட்டி உட்காந்துருப்போம்ல, அது மாதிரி எந்த கிளாஸ்லையுமே உட்காரக்கூடாது. ஒய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ கை கட்டி உட்காந்துருக்க இல்லை கிராஸ் லெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசெப்டிவ் பவர் இருக்காது. நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், நல்லா ரிசெப்டிவாக ஏற்றுக்க முடியாது. அதனால எந்த கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி உன் ஸ்பைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும், சரியா? உன் ஸ்பைன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். அப்படியே வந்து உன் கை வந்து விரிச்சு வச்சுருக்கணும், இப்படி கை கட்டியிருக்கக்கூடாது. அப்படின்னு என்ன ஆகும், உன்னால் ஈஸியாக ரிசெப்டிவாக இருக்க முடியும், சரியா? எல்லா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோ. நான் சொல்கிற மட்டும் ரிசெப்டிவாக கவனிச்சுக்கோ. கண்ணை மூடிக்கோ, கை ஓப்பன் பண்ணி உட்காந்துக்கோ. இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, உன் பெல்லி வந்து வெளியே வரணும். எக்ஸேல் பண்ணுறப்போ உன் பெல்லி உள்ளே போகணும். நான் வந்து சொல்லுவேன், ப்ரீத்தின்னு சொல்லுவேன், நீ ப்ரீத் பண்ணிக்கோ. ஹோல்டுனா அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும். எகெயின் ப்ரீத் அவுட்னா ப்ரீத் அவுட், எகெயின் ஹோல்டு. இதுதான், சரியா? நம்ம பண்ணலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோ. ஓகே, ப்ரீத் இன், hold, breathe out, hold, breathe in, 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 hold, breathe out. Okay, open your eyes. எப்படி இருக்கு இப்போ? எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? சூப்பரா இருக்கா?
நல்லா இருக்கா எல்லாத்துக்கும்? ஒய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய கண் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணுது, எல்லா பக்கம் பார்த்து பார்த்து என்ன ஆயிடுது, டயர்ட் ஆயிடுது. தேவையில்லாமல் நெகட்டிவ் தாட்ஸு விஷன்ஸ் பார்க்குற என்ன ஆயிடுது, உன் ஐ சீக்கிரம் ட்ரை ஆயிடுது. அதனால கண்ணை மூடி உன்னுடைய ப்ரீத்திங்கை கவனிச்சின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா உன் மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும். உன் மைண்டுக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜி, அந்த ஆக்சிஜன் வந்து கிடைச்சிரும். அப்படி கிடைக்கிறப்ப என்ன ஆகிடும், உன்னால் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக உன்னால் என்ன பண்ண கிளாஸ் லிசன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ப்ரீத்திங் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணிக்கணும்னா உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து உன் பெல்லி மேலே வச்சுக்கும். சரியா, எப்போவுமே ப்ரீத் பண்ணுறப்போ உன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பெல்லியில் வச்சுக்கும். ஸோ உனக்கு இன்றைக்கி ஒரு அசைன்மெண்ட், இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ இன்றைக்கி நீ ரூமுக்கு போயிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுற, ஃப்ளாட்டாக உன் பெட்டில் படுத்துட்டு உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டை உன் பெல்லி மேலே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுற, உன்னுடைய டிப் ஆஃப் த டங்க் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கும், கனெக்ட் டு த அப்பர் பேலட். நம்ம சொன்னால் எப்படி நம்மளுடைய டங்க் மேலே கனெக்ட் ஆகுதுல, அதை என்ன பண்ணிக்கும், அதை மேலே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுற, நீயா ப்ரீத் பண்ணுற. ஸோ இந்த ப்ரீத்திங் என்ன பண்ணலாம்னா 3 times பண்ணலாம். மார்னிங் நீ பெட்டை விட்டு எந்திரிக்கப்பவும் சரி, நைட்டும் சரி பண்ணுற கம்பல்சரி ப்ரீத்திங் பண்ணு. கண்டினியூஸாக ஒரு 10 to 15 days நீ பண்ணனாவே ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா நீ எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பேன், ஹோல் டே எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பேன். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிளாஸ் பற்றி ரெகுலராக நான் மார்னிங் 4:45 ஸ்டார்ட் ஆகிடும். 4:45 to 6 o'clock வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ், 6 to 6:30 வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சமையல் பண்ணுறப்பனா லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அதே மாதிரி 9 to 9:45 கிளாஸஸ் இருக்கும். அதுவாக இங்கேயும் கிளாஸ் இருக்கும், இங்கேயும் எல்லா ஒர்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் என்ன, இங்கே மட்டும் கிளாஸ் கிடையாது, இங்கேருந்து இறங்கி கீழே வருவேன் 3 floor, அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஏறி மறுபடியும் 3 floor, அது மாதிரி தான் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஸோ எப்படி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியும், இது ஒரு நாள் பண்ணுறது கிடையாது, கண்டினியூஸாக ரொட்டீனாக பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியது. ஸோ எப்படி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியும், இது மட்டும் கிடையாது, ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பொண்ணுங்களை பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் இல்லையா, எல்லா கமிட்மெண்ட் இருக்குது. எப்படி பார்க்க முடியும்னா we have to energize ourselves. யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நீ பண்ணு ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நீயே ஒன்று என்ன பண்ணிக்கணும், எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும். நீ எனர்ஜெட்டிக்காக ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள்கிட்ட வந்து யாராக இருந்தாலும் வந்து பேசுவாங்க. நீ இதை பார்த்தா டல்லாக இருக்க, அவன்கிட்ட யாரா போய் பேசுறது, அப்படி தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்போவுமே இருக்கணும், நீ ஆக்டிவாக ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக வச்சுட்டா தான் உங்கள்கிட்ட என்ன பண்ணும், அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் உங்கள்கிட்ட எல்லாரும் பேசுவாங்க, உன்னை சுற்றி என்ன இருக்கும், அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது எப்போவுமே. சரியா? ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுற, நெக்ஸ்ட் கூடிய 10 to 15 days, மேபி உனக்கு இந்த கேம்ப் 5 days தான் இருக்கும். எப்படி மேம் 15 days சொல்கிறீங்க கேட்கலாம். ஆனால் உனக்கு உன் லைஃப்பில் டெவலப்மெண்ட் வேணும் நீ நினச்ச அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், இந்த ப்ரீத்திங்கை பண்ணணும். ப்ரீத்திங் பண்ணால் கண்டிப்பாக உன்னால் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக ரிசெப்டிவாக என்ன பண்ண முடியும், உங்கள் கிளாஸை கவனிக்க முடியும். சரியா? எப்போவுமே எக்ஸாம் ஹால் போகிறப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 10th உங்கள் மேம் சொல்லியிருப்பாங்களே, 10 minutes முன்னாடியே போயிட்டு கிளாஸ் போய் கொஞ்சம் என்ன பண்ண, காமன் குவாய்ட்டாக அமைதியாக கொஞ்சம் சொல்லுவாங்கள்ல, எதுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த காம்னஸ், அமைதியாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், என்னால் லிசன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ரீத்திங்கை கண்டிப்பாக நீ பண்ணுற. நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய 2 days பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்ன ரிசல்ட்டுன்னு சொல்கிறேன். அண்டே உனக்கு இல்லை ஏதாவது லெக் பெயின் இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்த அந்த பாடி பார்ட்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீ ப்ரீத்திங் பண்ணுற அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும். சரியா? இந்த ப்ரீத்திங் நீ மட்டும் இல்லை, உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கலாம். சரியா? அண்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா எபோவ் 75 years ஆச்சு, 2 ரெடிஸாக இருக்குது. ஸ்டில் நவ் காலையில் ஹீலிங்க்கு எழுந்திரிச்சானா அப் டு 10 o'clock வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரமத்தை சுற்றிட்டே தான் இருப்பார், ஆக்டிவாகவே இருப்பார் ஹோல் டே. ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும், எப்படி இப்படி ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீத்திங் பண்ணுறதுனால தான். ப்ரீத்திங் பண்ணுவார், எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார். சரியா? எப்படி தெரியுமா, ஜம்ப்லாம் பண்ணுவார். ஸோ அதனால் இதுதான் காரணம். சரியா? அதனால் நீ உன்னை ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கோன்னு நினச்சின்னா நீ பண்ணு. மேம் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. சரியா? ஓகே, ப்ரீத்திங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன். இதான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ப்ரீவியஸ். ஸோ இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ பெல்லி வந்து வெளியே வருது, எக்ஸேல் பண்ணுறப்போ பெல்லி வந்து உள்ளே போகுது. சரியா? உனக்கு ஃபீல் பண்ணுற கோர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும், உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து பெல்லி மேலே வச்சுக்கோ. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஓகே வெயிட். ஓகே, இதை பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன். ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. என்ன கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மேபி ஏதாவது உங்கள் மேம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே மிரர் முன்னாடி எழுந்திரிச்சு என்ன சொல்லணும், நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன், நான் அழகாக இருக்கேன், நான் ஆக்டிவாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. உங்கள் மேம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ். ஏன், எதனால நம்ம சொல்கிறதைய பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ உன்னோட சப்கான்ஷியஸ் டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருக்க, அதை பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். சரியா? ஸோ என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய பிளட்டில் மேபி ஒரு 18 years நிறையா நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் என்ன ஆயிருக்கும், இன்டெப்த்தாக என்ன ஆயிருக்கும், உள்ளே வந்து பெனிட்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகுது, 1 or 2 days 3 days என்ன ஆகுது, உன்னை விட்டு போகாது. அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் தான் இந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. கண்டினியூஸாக நீ பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ண முடியும், லைஃப்பில் யூ வில் பிகம் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் பிளேஸ். மேபி நீங்கள் யூடியூப் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல, ஒரு அப்ராடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை அது சொல்லும், ஐ எம் ஹாப்பி, ஐ எம் ஹெல்தி, ஐ எம் வின்னர்.
அப்படின்னு அவ்வளோ பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பாள். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ப்ரைஸ். ஸோ வி ஆர் நாட் இமேஜின் பிகாஸ் ஆஃப் 1 crore பக்கமாக அந்த பொண்ணுக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ஹாப்பியாக எனர்ஜெட்டிக்காக இப்போ தான் அது ஒரு 7 yearsஸாக இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு. அவ்வளோ ஹாப்பியாக எனர்ஜெட்டிக்காக டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பாளாம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடும், அவங்க வீட்டுக்கு நல்லா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து சும்மா கிடையாது, இது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் உன் லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது. நீ எப்போல்லாம் டல்லாக இருக்கியோ, நீ எப்போல்லாம் சோகமாக இருக்கியோ, உனக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறியோ, அப்போ என்ன பண்ணிக்கோ அந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கணும். இப்போ நான் சொல்ல சம்டைம்ஸ் போர் அடிக்கலாம், சரி அந்த மேம்க்கு வேலையே இல்லை, காலங்காத்தான் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி டீச்சிங் உனக்கு எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது, யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இதுதான் நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான டீச்சிங். நம்ம லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப்டர் அதோட எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு லைஃப் பார்க்க போகிறீ இல்லையா, அந்த லைஃப்பை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிற அப்படிங்கிற தான் இதெல்லாம் சீக்ரெட். சரியா, இந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன். ஓகேவா, நம்ம படிக்க பார்க்கலாம். எப்பவுமே ரெகுலராக காலையில் கூட எப்பவுமே சொல்லலாம், எவ்ரி டே இன் எவ்ரி வே ஐ எம் பிகமிங் பெட்டர் 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 இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப். இந்த 2 லைன் இருந்தாவே உனக்கு போதும். நீ எப்பெல்லாம் வந்து டல்லாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறியோ அப்போ சொல்லலாம், எவ்ரி டே எவ்ரி வே ஐ எம் பிகமிங் பெட்டர் பெட்டர் and better in all aspects of my life. I live a life of moderation, self-discipline, spirituality. I'm constantly radiating goodness in my thoughts, in my feeling, in my speech, in my action. So only goodness can come to me. I am blessed. I love myself. I respect myself. I am healthy. I am wealthy. God is always with me. Today is the great day. With thanks and full faith. So be it. So be it. So be it. அப்படின்னா என்ன, அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும். சரியா, நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரியல, எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம ஆன்சஸ்டர்லாம் சொல்லுவாங்க, எப்பவுமே பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸாக பேசணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு கூடிய அந்த ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களாம், நீ ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸும் பேசன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி ஆகட்டும் அப்படி ஆகட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. சரியா, நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நீ ஒவ்வொரு டைம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ இல்லை பிளேம் பண்ணுற இல்லை பிளஸ் பண்ணுற அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டைம் அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படி ஆகட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம். அதனால என்ன சொல்லுவாங்க, நீ பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இருக்குது. எங்க மேம் இப்படி சொன்னால் நடக்குமா, நான் ஹாப்பி ஆகிடுவேனா அப்படின்னு நீ கேட்கலாம். ஆனால் கன்ஃபார்மாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எனர்ஜி இருக்குது. இப்போ நான் சொல்கிறேன், டேய் ஏன்டா ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்க, ஏன்டா தூங்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒரு பர்சனை பார்த்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணால் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான், நான் சொல்லுவேன் ஆனால் சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல. ஸோ ஏன் என்ன அவன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான், எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள், ஏன்டா கிளாஸ் கவனிக்கு தானே வந்திருக்க, எதுக்கறையா இப்படி தூங்கிட்டு இருக்க காலங்காத்தால் அப்படின்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன், நீ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவியா, ரொம்ப டல்லாயிரு இல்லையா, சரி ஓகே நான் சொல்லட்டே நல்லா லிசன் பண்ணுறடா, ஆக்டிவாக இருக்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு கூப்பிட்டு வச்சு இங்கே அப்ரிஷியேட் பண்ணால் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன், ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீல. ஸோ ஒய், ஏன்னா வேர்ட்ஸுக்கு என்ன இருக்குது, எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே என்ன பண்ணிக்கோ, நீ உன்னுடைய வேர்ட்ஸ் பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோ எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்கணும். ஸோ அப்படி பேசுகிறப்ப மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஆகட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை டெய்லி நீ பண்ணிகிட்டே இருக்க அப்படின்னு என்ன ஆகும், உன்னுடைய பிளட்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக பெனிட்ரேட் ஆகிடும் இந்த பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே. அதெல்லாம் நீ ட்ரை பண்ண, உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியலனாலும் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 2 lines மட்டும் நீ வேணால் எழுதி வச்சுக்கோ. சரியா, எவ்ரி டே இன் எவ்ரி வே ஐ எம் பிகமிங் பெட்டர் 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 இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப். அப்படி இந்த 2 lines மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோ. நீ எப்பெல்லாம் டல்லாக இருக்கி எப்போ வேணால் நீ சொல்லிக்கலாம். சரியா, நீ சொல்லிகிட்டே இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு ஒரு என்ன ஆகிடும், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் 2 lines மட்டும் எழுதிக்கோ.
எல்லாத்துக்கும் விசிபிளாக இருக்கா? லாஸ்ட் ரோஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, next hand movement. So எப்பவுமே பின்னாடி வரணும் கை எப்படி பாத்து. Okay, start பண்ணு. 1, 2, பின்னாடி 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, front முன்னாடி பண்ணினா ஆப்போசிட் சைடு. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, next hand வந்து இப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா. 1, ரெண்டு கையுமே 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி பண்ணலாம். அதுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கை இப்படி தான் பண்ணணும். இப்படி கை சரியா. இந்த ஹேண்ட் மட்டும் இப்படி பண்ணணும். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. இப்படிலாம் கிடையாது, இப்படி மட்டும்தான் சரியா. இப்படி கையை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கை ஃபிளிக் பண்றது. 1, ரெண்டு கையுமே நல்லா அப்படி கையை வந்து உன்னோட உள்ளங்கைக்கு நல்லா அமுத்தி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ண. அப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா வரும். நல்லா ஃபிளிக் பண்ணணும். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செமி ஸ்குவாட். நீ இருக்க பிளேஸ்ல என்ன பண்ற பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. கையை ரெண்டு இப்படி கை ரெண்டு கீழே இருக்க மாதிரி இருக்கணும். சும்மா ஹாஃப் பெண்ட் தான் இப்படி லைட்டா. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ஹாஃப் சிட்டிங் தான், ரொம்பலாம் போகக்கூடாது. ஹாஃப் சிட் தான் சரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து லெக். கால் வந்து மடக்கிக்கிற. ஒரு கால் நல்லா இப்படி மடக்கி இப்படி வர. 1, 2 நல்லா பின்னாடி வரைக்கும் போகணும் கால். 3, 4, 5, 6, 12, 7, சிட்டிங் தான், ரொம்பலாம் போகக்கூடாது. ஹாஃப் சிட் தான். 9. நெக்ஸ்ட் வந்து லெக். கால் வந்து மடக்கிக்கிற. 11, கால் நல்லா இப்படி மடக்கி வர. அது நெக்ஸ்ட் லெக். 1 நல்லா பின்னாடி வரைக்கும் போகணும் கால். 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. நெக்ஸ்ட் வந்து லெக் அப் அண்ட் டவுன். கால் என்ன பண்ற மேலே கீழே. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ஸ்ட்ரைட்டா நில்லோனா நிக்க முடியும். கூட ஹெல்ப்லாம் தேவையில்லை. நேரா நின்னு ஸ்ட்ராங்கா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் another leg up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. நெக்ஸ்ட் வந்து லெக்ஸ் இருக்குல ஃபிங்கர்ஸ் தான் நல்லா கால் இப்படி எப்படி நம்ம கை பண்ணோம்ல அதே மாதிரி கால். 1, 2 ஃபர்ஸ்ட் லெக். 1, 2 நம்ம ஷூ போட்டிருந்தா கொஞ்சம் கழட்டிக்கும். செப்பல் போட்டிருந்தா கழட்டி விட்டு. 9 அப்பதான் ஃபிங்கர்ஸ் நல்லா பிளட் ஃப்ளோ போகும். நல்லா மடக்கி ஓபன் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து லெக்ஸ்க்குள்ள நல்லா கால் இப்படி எப்படி நம்ம கை பண்ணோம்ல அதே மாதிரி ஸ்டார்ட். 1, 2 ஃபர்ஸ்ட் லெக். 3, 4 நம்ம ஷூ போட்டிருந்தா கொஞ்சம் 6, 7, செப்பல் போட்டிருந்தா கழட்டி விட்டு. 9 அப்பதான் ஃபிங்கர்ஸ் நல்லா பிளட் ஃப்ளோ 11 நல்லா மடக்கி ஓபன் பண்ணு. ஓகே, another leg. 1, 2 3 start. 1,
5, First leg 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And inside 10, 11, 12. Okay, another leg. 1, 2, 3, 4, 5, first leg 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Face பத்தினா தள்ளி நின்னுக்கோ கொஞ்சம் சரியா? 12. நல்லா பெண்ட் பண்ணணும் இப்படி கைய. 2, 3, கை 4, 5, 3, 7. எஸ். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? கொஞ்சம் தள்ளி நின்னுக்கோ. 11. ஓகே. ஃபேஸ் பத்தினா தள்ளி நின்னுக்கோ கொஞ்சம் சரியா? 2, நல்லா பெண்ட் பண்ணணும் இப்படி கைய. 4, கை 5, பண்ணுங்க 6. எஸ். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? கொஞ்சம் தள்ளி நின்னுக்கோ. 7. ஓகே 8. 1 தள்ளி நின்னுக்கோ கொஞ்சம். நல்லா பண்ணணும் கை இப்படி வரணும். 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11. பண்ணுங்க 6, 12. ஓகே நீ இப்பவே செஞ்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் போனி நம்ம வந்து ரைட் சைடு தான் பண்ணணும். மாத்தி மாத்தி பண்ண கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ரைட் சைடு தான் நல்லா பண்ணணும் கை இப்படி வரணும். நல்லா வரணும். ரைட் சைடு தான் பண்ற. சைமல்டேனியஸ் தான் பண்ணணும். நாளைல இருந்து சரியா? எனக்கு தெரிஞ்சிட்டீல சைமல்டேனியஸ் தான் பண்ணணும். 11 12 டைம்ஸ். இப்போ நீ 6 12. ஓகே நீ இப்பவே செஞ்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் போனி நம்ம ரெண்டு பக்கம் பண்ணாதான் ஒன் சைக்கிள். மாத்தி மாத்தி பண்ண சரியா? 12 னா 12 டைம்ஸ் பண்ணணும். சரியா? இப்போ ஷார்ட் மெடிடேஷன் மட்டும் டைம் வரணும். ரைட் சைடு தான் பண்ற. ஒரு மெடிடேஷன் மட்டும் இருக்கும். 9 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன். தெரிஞ்சிட்டீல சைமல்டேனியஸ் உட்கார்ந்துக்கோ. நாளைக்கு பத்தி டே 12 டைம்ஸ். இப்போ நீ 6 12. ஓகே நீ பிளேஸ்ல உட்கார்ந்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் போனி நம்ம ரெண்டு பக்கம் பண்ணாதான் ஒன் சைக்கிள். மாத்தி மாத்தி பண்ண சரியா? 12 னா 12 டைம்ஸ் பண்ணணும். சரியா? இப்போ ஷார்ட் மெடிடேஷன் மட்டும் டைம். ஓகே நாளைக்குலாம் கொஞ்சம் ஷூலா போட்டு தான் கழட்டி விட்டு ஃப்ரீயா பண்ணலாம். ஸ்பேஸ் இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நான் பண்றேன்னா இதோட இன்னொரு செட் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டா எனக்கு 12 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். ஸ்பேஸ் இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். ஸ்பேஸ் இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. எனக்கு நான் பண்றப்ப இன்னமே வரும். இப்ப 14 மாதிரி நாளைக்கு ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா டெய்லியும் கைடட் ஆடியோ தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 9 எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் 7 கவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். லிசன் பண்ணிக்கோ சரியா? 12 மினிட்ஸ் ரிசெப்டிவா உட்கார்ந்துக்கும். சரியா? 12 மினிட்ஸ்ல எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சில எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வராது. Crown chakra is a being of divine love. Think of a happy event and smile at the heart center. Can you feel the heart center responding to the crown? And you are feeling fantastic. Crown chakra is a being of happy event, divine love. Smile at the happy event. The crown smile responds, feel it. Automatically the heart center is responding to the crown and divine bliss. And you are feeling imagine a small earth crown chakra is the size of the mother of happy event, divine love. Raise your hands at the chest level, arm facing outward, response, feel it. Be aware of the heart center responding to the crown and divine Lord, and you make me as a small earth your peace. Chakra is the size of the mother of peace within you, divine love. Feel the raise your hands at the chest level, arm facing outward, feel the peace flowing out of your heart to your hands, going to the small earth, Lord, and you make
Bless the earth with peace, share the peace with the entire earth, every person, every being. Just feel the peace of peace flowing out of your heart to your hands. Where there is hatred, let me so love. Feel the love within you. Peace, share the peace. Your channel for love. Every person, your heart to your hands. Feel the peace of peace flowing out of your heart. Loving energy filling the earth. Hatred, where there is so love. Pardon. Feel the love. Bless the earth with spirit of forgiveness. Your channel. Imagine the issues within families, with families. Feel the peace of peace flowing out of your heart. Different groups in the urgence, where there is so love. Nations. Feel the love. Bless the being resolved spirit of harmonious means. Your channel. Imagine the entire every person, every being be blessed with peace, the different groups, love, indulgence, and forgiveness. Where there is despair, hope, doubt, and faith, every person, every being. Imagine people who are having difficult times, blessed with hope and faith, love. Tell them you can make it forgiveness. Imagine they are coming out of the situation. There is despair, difficult situation, doubt, and faith. Where there is darkness, light, people who are having sadness, joy, blessed with hope and faith, love. Bless the entire earth can make light and joy, forgiveness. Imagine especially those who are in pain. There is despair, hope, and those who are depressed, faith. Where there is darkness, light filled with tremendous light, sadness, joy, blessed with hope and faith, and tremendous joy, earth can make light and light, understanding, especially those who are in pain, and they may go in the right direction, those who are depressed, faith, where they will come out of the situation and become a light, sadness, joy, blessed with hope and faith, and that entire every person, every being, and light, understanding, tremendous light and great joy. They may go in the right direction, those who are depressed, be aware of the crown and its conservation to become a light, sadness, joy, hope and faith, and that entire every smaller being, light, be of understanding, tremendous light and great joy. Center of the heart of God, direction, those who are depressed, be aware of the crown and its conservation, person, every being, be filled with love, and that entire every kindness, being, be of understanding, tremendous light and great joy, of the heart of happiness. Feel the entire around and feel the golden energies now being filled with love, understanding, harmony, and divine peace. Understanding, tremendous light and with great joy, of the heart of happiness, and the will to do good. Feel the entire around and may people not only have good thoughts, good feelings, filled with understanding speech, harmony and divine peace, made manifest into good action with great will, happiness, and the will to do good. Be aware of the heart and may people not only have thoughts, good feeling, inhale, understanding speech, hold, harmony and divine peace, made manifest, exhale, action, slowly, hold, will, happiness, and from the center of heart of God, heart, let entire earth and every thought be good feeling. Inhale, blessing, hold, love, and kindness, made manifest, exhale, great joy and happiness. Understanding from the center of heart of God and divine heart, let entire earth and every thought be good feeling. Feel the bright sweetness filling the love and kindness. Let every person, every being, great joy and happiness be blessed with tenderness, sweetness, divine joy, inner healing, inner beauty in the bright divine bliss, divine oneness with all, so be tenderness and the sweetness, be aware of the crown, inner healing, be aware of inner beauty in the bright divine bliss, in the divine oneness with all, so project love tenderness and the sweetness, be aware of the crown, inner healing,
be aware of inner beauty in the bright divine bliss. Be the divine oneness with all. So project outlet, sweetness, be aware of the crown. Inner bliss, be aware of inner beauty, divine bliss. Be the divine oneness with all. So project outlet, sweetness. பேசாத ஒரு 2 minutes தான் அவ்வளோதான். Very gently return to your body. Move your fingers, move your toes. Raise your hands at the chest level. Imagine the small earth in front of you again. Let us release all the excess energies. Let entire earth, every person, every being be blessed with peace, harmony. Very gently return to your body. Protect your fingers, 30 toes. With divine guidance, your hand mercy, divine love, divine help and protection, inner healing and physical healing. May their effort be optimized. Put your hands down. Bear the base of the spine, soles of the feet. Breathe all excess energies down deep into the earth. Let Mother Earth be blessed with divine light, divine love, divine power. Let Mother Earth be healed. Let Mother Earth be regenerated. Let Mother Earth be revitalized. Let Mother Earth be blessed with good air, good water, good earth. I am connected and deeply rooted to Mother Earth. So be it. Let us do thanksgiving to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all our spiritual teachers, saints, all the great ones, spiritual guides and helpers. We thank you for the priceless blessings. Thank you for the inner healing, physical healing. Thank you for the experience of the peace and divine bliss. In full faith, we thank you. The session is over. ஓகே, தேங்க்யூ. மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல, நம்ம எல்லாத்தையும் பிளஸ் பண்ணோம். ஹோல் வேர்ல்டு எல்லாத்தையும் பிளஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எந்திரிச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், சின்ன எக்ஸசைஸ். ஏன்னா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணவுலேயே நம்மளுக்கு எனர்ஜிஸ் நிறையா வந்திருக்கும். வந்து என்ன பண்ணுறோம், சின்ன எக்ஸசைஸ், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். எந்திரி பார்ப்போம். ஸோ ஜம்பிங் எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பாரு. கண்ணு கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கோ. இப்படி வச்சு என்ன பண்ணுறோம், ஜம்ப் பண்ணுறோம். சரியா? இப்படி. ஓகே, 12. ஓகே, ஸ்பேஸ் விட்டு நினைக்கோ. 12 டைம்ஸ் பண்ணுறோம் இப்படி. சரியா? ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. அவ்வளோதான். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா லாஃபிங் புத்தா. பார்த்துருக்கியா லாஃபிங் புத்தா எப்படி இருக்குன்னு? ரொம்ப காமெடியாக தான் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்துக்கோ, நான் அம்சம் பண்ணி காமிக்கிறேன். கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கணும். சரியா? காலை வந்து லைட்டாக அப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோ. கையை இப்படி வச்சுட்டு நாக்கு வந்து வெளியே இருக்கணும். கல்லை மேலே பார்த்துட்டு ஹா ஹா ஹா. சரியா? இதான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஃபிங் புத்தா. அப்படி பண்ணுறப்போ உனக்கு நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். சரியா? ஹோல்டே எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியும். சரியா? 3 டைம்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா பார்த்துக்கோ. கையை இப்படி வச்சுட்டு காலை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கோ. கண்ணை மேலே பார்த்துட்டு நாக்கு கீழ்ந்துட்டு ஹா ஹா ஹா. சரியா? எல்லாம் நல்லா பண்ணாதான் உனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகேவா? ரெடியா? ஏஸ் அப்படிதான். ஓகே, கை மேலே வச்சுக்கோ. கண்ணை மேலே பார்த்துக்கோ. நாக்கு கீழே வச்சுக்கோ. ஹா 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 ஹா. Okay, next clapping. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. சரியா? அப்படியே clapping. Wait, I will tell. Okay, ready, start. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ஓகே, நான் தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ணிக்கிறேன். உட்காந்துக்கோ. அப்படியே அவ்வளோதான், முடிஞ்சது.
உன் பிளேஸில் உட்காந்துக்கோ. நான் என் காடுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன், தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். அமைதியாக உட்காந்துக்கோ. நான் என் காடுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். நீ அமைதி ரிசப்டியாக உட்காந்துக்கோ. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to the Holy Gurus, Holy Master, Saint, Archangels, Holy Angels, spiritual helpers, thank you for your divine blessings, for divine guidance, divine mercy, inner healing, physical healing, and harmonization and optimization effort. With thanks and full faith, crown with deep devotion and gratitude, Azina with deep reverence and respect, hearts with lots and lots of love. So be it, so be it, so be it. Thank you for all. Atmamaste. Thank you all. ஓகே, நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். எல்லாம் ஹாப்பி வாங்க. நான் கொடுத்த 2 ஹோம்ஒர்க் நாளைக்கு பண்ணோம். சரியா? தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ சார். Yeah, good morning, students. I hope you enjoy the session. Yeah. So, big applause from our side to ma'am. Thank you, ma'am. சரி, இப்போ பயங்கரமாக பசிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இட் இஸ் டைம் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட். யூ கீப் யுவர் பிளாங்கிங்ஸ் ஆஸ் வேர் யூ ஆர், தென் யூ கோ டு த ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஏரியா. அதில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ரெடி. தேங்க்யூ. திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திசக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற இத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே. The light of a lamp reminds us that even in darkness there is a hope. I request all the dignitaries on the dais for the lighting of lamp.
A warm welcome is the beginning of lasting friendship and unforgettable memories. Now, I would like to call upon our principal, Dr. S. Manoharan sir, to welcome the gathering. I welcome you, sir. Yeah, warm and very good morning to one and all present here. It is with great excitement and deep gratitude that I stand before you to welcome you all for this Science Camp Inspire 2024. We are delighted to welcome our chief guest, Dr. V. Rajendran, Vice Chancellor of Amit University, Chennai, to this Inspire Camp 2024. Dr. V. Rajendran has more than 30 years of academic experience, of which 20 plus years as a good administrator. He has been consistently recognized for the past 4 years as top 2% of the world scientists in the field of material science. Your presence adds a great value to this event, and we look forward to your insights and contributions for our institution. Thank you for being with us, sir. I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. S. Sivakumar, Professor Material Physical Division, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, Chennai, to this memorable event. We are honored by your presence and eager to learn from you wisdom and experience. I welcome you, sir. A warm and respectful welcome to our chairman, sir, who is a visionary leadership, continues to inspire us in all aspects. It is a great honor to have you with us in this Science Inspire Camp. Your presence truly elevates this event, and we look forward to your inspiring words and encouragement. Welcome you, sir. I would like to extend my warm welcome Dr. K. Abdul, Dr. S. Karthik, coordinator of this event, the Science Camp 2024. I welcome you, sirs. I extend a warm welcome our chairman, madam, who graciously lighting the lamp of this wonderful occasion. I welcome you, ma'am. I would like to extend my warm welcome to Administrative Officer, Dr. V.C. Srinivasan, Controller of Examinations, Dr. S. Tamil Selvan, Head of various departments, faculty members from various departments to this Inspire Science Camp. All of your support and dedications are integral success to the event of this program. I welcome you all. Last but not least, I am very much happy to welcome all the participating students from various schools to this exciting event. You are the heart of this event, and we are all thrilled to have you join us this journey of exploration, learning and inspiration. Get ready to dive into this exciting experience filled with knowledge, creativity and innovation. I welcome you all on board of this magnificent and memorable event in your life. Once again, I welcome you all. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I request our chairman, sir, to honor the dignitaries. I request our chairman, sir, to present memento for our chief guest, Mr. V. Rajendran, sir. I welcome you, sir. Thank you, sir. Also, I request Mrs. Bhanumati Shanmugam, ma'am, to present memento for our resource person, Dr. S. Shivakumar, sir. I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Success is not in what you have, but who you are. Now, I would like to call upon Ms. M. Gopika from UG and Research Department of Biotechnology for Chief Guest introduction. I welcome you, Ms. Gopika.
A warm morning to one and all present here. It's my immense pleasure to welcome our chief guest, Dr. V. Rajendran Sir, to our Inspire Internship Science Camp. Presently, Dr. V. Rajendran Sir is the Vice Chancellor of Amit University, Chennai. He is a chairman for the NAC Peer Team Visit, Ministry of Education and Government of India. He has introduced UG and PG resources on STEM education like BTech and MTech programs in nanotechnology, BSc in AI with ML, data science, cyber security, BCom in accounting and taxation. He introduced industry-linked programs from considering recommendations of the World Economic Forum. He has obtained his DSc Biomaterials from Bharathiya University, Coimbatore, PhD, MPhil and MSc Physics from Annamalai University, Chidambaram, and MTech Nanotechnology from Anna University, Chennai. His academic leadership talent nurtured through outstanding programs like Leadership for Academicians program both in India and USA. Elsevier BV and Stanford University, USA have consistently recognized him for the past 5 years as top 2% of the world scientists in the field of material science since 2019. Two of his own students received PhD under his guideship and were recognized as top 2% of the world scientists in the field of material science. He has been serving as an adjunct professor, Université Clermont-Auvergne, Clermont-Ferrand, France, and Edith Clown University, Australia since 2015. He published more than 262 research papers and guided 30 plus PhD scholars. He has organized 10 plus international and 25 plus national conferences and attended more than 25 international and 150 national conferences. As an editorial board member and peer reviewer, he has contributed to high quality international journals in the field of nanotechnology and material science. He has been providing opportunities for more than 13,400 school children, especially plus 2 grade, across Tamil Nadu through DST Inspire programs. He was honored by more than 25 plus international and national awards. He is the recipient of the prestigious National Council for Science and Technology Communication Award, recipient of Lifetime Achievement Award in 2016 from Nehru Group of Educational and Charitable Trust, recipient of Lifetime Achievement Award in 2003 from Rotary Club of Coimbatore, Meridian. He is presently the Vice President of Instrument Society of India and past President of Academic Associations and also member in 25 plus Academic Association, both from India and world. On behalf of everyone, I would like to extend our heartfelt thanks to our resource person for gracing us with your presence today. Your valuable time and support for this camp means so much, sir. Thank you, sir, for being a part of this memorable occasion. Thank you. Thank you, Ms. Gopika. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. It's my immense pleasure to hand over this session to our resource person, Dr. V. Rajendran Sir, Vice Chancellor, Amit University, Chennai. I welcome you, sir. Most respected, the founder and the chairman of this Nanda group of institution, particularly Nanda Arts and Science College, Sri V. Shanmugam, principal of this institution, Dr. Manoharan, secretary and the CEO and the convener of this DST Inspire program, Dr. Abdul, and as well as Dr. Karthik. The guest speaker for this Inspire program, Dr. Shivakumar, scientist from IGCAR, and my dear students of +1 or +2, I don't know whether +2 students are available, probably +1 will be available. Students, a warm, very good morning to one and all present here. Shall we discuss in Tamil or English? Tamil. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த
நந்தா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய சேர்மன் திரு சண்முகம் அவர்களுக்கும், ப்ளஸ் செக்ரட்டரிஸ் அவங்க சன், ப்ளஸ் பிரின்சிபால், கன்வீனர் ஆஃப் த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் அண்டு இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்குங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னுடைய வெல்கம், மார்னிங் greetings to all of you. I am very happy, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு. டில் ஜஸ்ட் 1 hour before I am not sure I may continue this program or not. சின்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்னால சின்ன ஒர்க் இருந்தது, அதனால் என்னால் வந்து அந்த அளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ now I am okay. இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் 2010 வந்து ஆரம்பித்தாங்க, 2010. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்தது வந்து நான் தான் வந்து ஆஸ் ஏ கன்வீனராக வந்து கேஎஸ்ஆரில் வந்து டைரக்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இன்றைக்கி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஃபண்டு வாங்குறதுன்னா எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும், எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்னு சொல்லி, நான் அன்றைக்கி வந்து டிஎஸ்டி ஆஃபீஸ்க்கு போயிருக்கும்போது தெர் ஆர் மெனி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் டிஎஸ்டி ஆஃபீஸ். அங்கே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்கிட்டலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து தமிழ்நாட்டில் நடத்துறதுக்கு யாரை வந்து கோஆர்டினேட்டாக போடுறதுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் வந்து யார் போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க, நீங்கள் நிறையா கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா நடத்தியிருக்கிறீங்க, அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி மொபிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நல்லா நடத்துவீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும், அதனால் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி நாங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி கொடுங்க, நான் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சரி அப்ளிகேஷன் கொடுங்க, வில் கிராண்ட் த மணின்னு சொன்னாங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் இதில் இன்றைக்கி இருக்கிற கவர்மெண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணி அந்த ஃபண்டு வந்து சேங்ஷன் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்குன்னு தெரியும், எத்தனை மாதம் எடுத்துக்குன்னு தெரியும். நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் பேப்பர் ஒன்று கொடுத்தாங்க, டைப் கூட அடிக்கலை. ஃப்ரம் டாக்டர் வி ராஜேந்திரன், டைரக்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேஎஸ்ஆர் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் போட்டு டு அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு அட்ரஸ் பண்ணி, ஐ டோன்ட் டு மென்ஷன் த நேம், அட்ரஸ் பண்ணி இது மாதிரி வந்து ஐ எம் ரெடி டு ஆர்கனைஸ் திஸ் டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து அப்ரூவல் கிராண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் கொடுத்தேன். சரி கொடுத்ததையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க, ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை. சரி அவங்களே ரிப்ளை கொடுக்கட்டும், நாம் ஏன் போய் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு நானும் கம்முன்னு விட்டுட்டேன். சரி வாங்க டீ சாப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லி போனாங்க. டீ சாப்பிட்டு வரேன், ஆர்டர் கையில் கொடுத்து 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் டு கண்டக்ட் த இன்ஸ்பயர் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அப்போ சொன்னதையும் வந்து என்னால் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரியலைஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து 6500, இன்றைக்கும் அதுதான் தர்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. 6500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹியூஜ் மணி. எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மொபிலைஸ் பண்ண போகிறோம், எங்கே வச்சு நடத்த போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம், எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அங்கே வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு சொன்னால் இத்தனை லட்சம் சாங்ஷனாக இருக்குது, ப்ரோக்ராம் நடத்தணும், நல்லா நடத்துங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எங்கள் சேர்மன், கேஎஸ்ஆர் சேர்மன். அப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 500 பேர் தங்குறதுக்கு வந்து இடம் வேணும், பெட்டு வேணும். ஏன்னா வந்து 100% ரெசிடென்சியல் தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியாது, இன்றைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயருக்காக சிங்கிள் பெட்டு வந்து 500 பெட்டு வந்து 500னா ஒரு 100 பெட்டு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு சொல்லிட்டு 600 பெட்டு ஸ்டீல் பெட்டு. இந்த பெப்புன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஃபோம் இருக்குது, அது மெத்த ஒன்று இருக்குது, மெத்த கம்பெனி, புது கம்பெனி, அப்போ தான் ஆரம்பித்தாங்க, 2010 ஆரம்பித்தாங்க. கோயம்புத்தூர் இருக்குது. இப்போ ரெப்போஸ்னு ஒன்று இருக்குது, பெப்புன்னு ஒன்று இருக்குது, 2 இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு மேனேஜர் தான் தனியாக போய் வேற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தார். அந்த கம்பெனியில் 600 மெத்தை, 6 இன்ச் மெத்தை, 600 மெத்தை, 600 பில்லோ, பெட்ஷீட்டு, ஸ்ப்ரெட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வித்தின் 10 டேஸில் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். 600 பேர்த்துக்கு வந்து வி கேன் கிவ் அகாமடேஷன். ஸோ அடுத்து வந்து அக்ராஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கூட்டிகிட்டு வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் போய் டைரக்டரேட் போய் இது மாதிரி ஆர்டர் வந்திருக்கு, என்னை நாமினேட் பண்ணி நடத்த சொல்லியிருக்காங்க, நான் நடத்தணும், எனக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ப்ரோஷர் அடித்து எங்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுங்க, எல்லா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுறேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து எல்லாம் வந்துடுவாங்க, ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேருந்து நீங்கள் வந்து யாரை வேணுமோ கூப்பிட்டுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்சுக்கே நான் வந்து
எப்படி செலக்ட் பண்ணனா ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் இருக்குது. முதல்ல எல்லாம் வந்து 85% இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த கேம்புக்கு செலக்ட் பண்ணுன்றது. இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் வந்து 60 to 65% கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியல, அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கிற ஹையஸ்ட் வந்து ஒரு டாப் மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கிற மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இன்றைக்கி வந்துருச்சு. ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னா சர்ச் பார்க் கான்வென்ட். யார் படித்தாங்க அதில்? ஜெயலலிதா படித்தது அந்த கான்வென்ட் தான், சர்ச் பார்க் கான்வென்ட். லாச்சார்ட்லி ஸ்கூல், சோ இருக்கார் இல்லையா, துக்ளக் ஆசிரியர் சோ, அந்த ஸ்கூல், எஸ்பிஓ ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூலில் இருந்தால் இங்கே வந்து கேம்ப் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க கேஎஸ்ஆரில். மொத்தம் வந்து 13,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் கேம்ப் நடத்தியிருக்கேன். ஒரு பேட்சுக்கு வந்து 500 பேர், 50% வந்து கேர்ள்ஸு, 50% பாய்ஸ். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ப்ரைவேட் ஸ்கூல், எய்டட் ஸ்கூல், பப்ளிக் ஸ்கூல், எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி, வி வில் டேக் இட். ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் கூட வந்து அந்த 13,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேம்பஸில் நடத்தும் போது இல்லை. 5 டே ப்ரோக்ராம். முதல் நாள் ஈவினிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்பஸில் செக்இன் பண்ணுவாங்க. கடைசி நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும், அது அவங்களுடைய டியூட்டி. இன்பிட்வீன் வந்து யார் எப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கும் விட மாட்டோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கும் விட மாட்டோம். தட் இஸ் கால்டு வந்து ரெசிடென்சியல் கேம்பஸ். இங்கே இருக்கிற இந்த ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜுடைய சேர்மன் வந்து அவருடைய பேத்தி வந்து அங்கே வந்து விட்டார். அதே மாதிரி இங்கே வேலாயுதம்பாளையம்னு ஒரு இது இருக்குது, ஊர் இருக்குது, தெரியும் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு. அங்கே வந்து ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ஃபேமஸான காலேஜ், 3 காலேஜ் வச்சுருக்காங்க. அவங்களுடைய பேத்தி வந்து கொண்டாந்து வந்து விட்டாங்க. பர்த்டேவுக்கு வந்து கிஃப்ட் கொண்டாந்து கொடுக்கணும்னாங்க, நோ. அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க காலேஜுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக போனேன். ஸோ ஒரு நாள் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு பர்மிஷன் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லாக. ஸோ ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன், அது ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்சு இதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த 13,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேம்ப் நடத்தணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கேம்பில் வந்து என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு, என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்டு, ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த கேம்புங்கிறத எல்லா கோஆர்டினேட்டருக்கும் அக்ராஸ் இந்தியா வந்து ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க. இன்க்ளூடிங் அந்தமானில் கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் என்ன வருஷம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்த சஜஷன்ஸ் வந்து வெல் ரெகக்னைஸ்டு. ஸோ தட்ஸ் வை வந்து எனக்கு வந்து அவங்க வந்து பாப்புலரைசேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் எமாங் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 lakh வந்து அவார்டு ப்ளஸ் வந்து சைட்டேஷன் வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு வந்து அவார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட்டில் எல்லா இதுலேயும் வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணி பேசின ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் தான். மீது எல்லா இடத்துலையும் எந்த ப்ரோக்ராம் போனாலும் ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஃபைட் பண்ணுவாங்க, இஷ்யூ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக. ஸோ இதுதான் வந்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். ராஜேந்திரன் எப்படி வந்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து லிங்க் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். இந்தியாவிலேயே பண்ணாததை வந்து எல்லா கோஆர்டினேட்டரும் பண்ணாததை வந்து நான் வந்து பண்ணினேன். என்ன பண்ணேன்னா, இந்த மாதிரி ஃபுட்டு ப்ளஸ் இதெல்லாம் எல்லாருமே பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு கேம்புக்கும் நோபல் லாரெட் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தேன். 3 கேம்புக்கு வந்து நோபல் லாரெட் வந்து கூப்பிட்டு வந்தேன். அவங்க 1 நாள் 2 நாள் கேம்பஸில் இல்லை, 5 நாளும் கேம்பஸ்லேயே தங்கியிருந்தாங்க. 5 நாளும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. எவ்வளோ பேர்த்துக்கு வந்து அந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்ஸ்பயருங்கிற வேர்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியும்னு சொல்லி தெரியல எனக்கு. இன்னோவேஷன் இன் சயின்ஸ் பர்சூட் ஃபார் இன்ஸ்பயர்ட் ரிசர்ச், அதுதான் வந்து அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. இந்தியாவில் வந்து என்ஜினியர்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்குது, சயின்ஸ் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படியே கன்டினியூ ஆச்சுன்னா ஃப்யூச்சர் வந்து இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் வந்து இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பர்சன்டேஜும் அட்மிஷன் உள்ளார போகிற சயின்டிஸ்ட்டு ப்ளஸ் என்ஜினியர்ஸ் இவங்க அட்மிஷன் போகிற ட்ரெண்டும் பார்த்தோம்னா சயின்டிஸ்ட்டாக வந்து உள்ளார வந்து வரக்கூடிய இன்டேக் வந்து குறைஞ்சிரும். இன்னொரு 20-25 இயர்ஸில் 2030 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டாக வந்து வரத்துக்கு வந்து ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த வேக்கன்சி வந்து ஃபில் பண்ணணும். இந்த மாதிரி +1 +2 படிக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவங்கள வந்து சயின்ஸ் கோர்ஸ் எடுக்க வச்சு, ஆர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் எடுக்க வச்சு, ஆர் மெடிக்கல் கோர்ஸ் எடுக்க வச்சு சயின்டிஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணணும், இந்தியாவை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. பட் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர்லேருந்து யாராவது வந்து பேசினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இது வந்து 1 ஸ்டேஜ் 2 ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ், ஐ திங்க் நவ் இட் இஸ் இந்த 4th ஸ்டேஜில் என்ட்ராக போகுது ஃபுல்லாக. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். ஓகே,
இந்த ப்ரோக்ராமுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய யங் மைண்ட்ஸை உங்களுடைய ஸ்கூல் ஒரிஸ் எல்லாம் இல்லாமல் டெய்லியும் வந்து காலையில் பார்த்தா இன்றைக்கி மார்னிங் 9 o'clock மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெஸ்ட், 10 மணிக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் டெஸ்ட், 11 மணிக்கு கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட், இது எல்லாத்தையும் எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சு ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சு 3 வேளையும் சாப்பாடு நல்லா போட்டு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பாடை கொடுத்து ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் கொடுத்து உங்களை சந்தோஷமாக வச்சு சயின்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளார உங்கள் மனசில் திணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராமுடைய நோக்கம். அதாவது அப்துல் கலாம் சார் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்தியா வந்து ஒரு அது டெவலப்டு கண்ட்ரியாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எஸ், கரெக்டு. அந்த டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க, ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பிளான் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுவும் கரெக்டு. நீங்கள் +1 +2 படிக்கிறீங்க, எதை வந்து நீங்கள் டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க, எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ணுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி வேணும் இல்லையா, அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம். இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்ககிட்ட இந்த ஸ்டேஜில் பேச வைக்கும்போது, இன்னைக்கு இல்லை 10 வருஷம் கழிச்சு, அன்னைக்கு வந்து அந்த வாதியார் ஒருத்தர் வந்தார், அவர் வந்து அன்னைக்கே சொன்னார், அவர் என்ன பேசினார், என்ன டெலிவர் பண்ணார்னு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, உங்கள் மைண்டில் நல்லா ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும், அதை வந்து பேஸாக வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லைஃப்பை வந்து டெவலப் பண்ணணும். ஸோ உங்களுடைய எய்மை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி வேணும். அந்த இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி மேபி அப்துல் கலாமாக இருக்கலாம். இன்றைக்கி இங்கே இந்த நந்தா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனுடைய சேர்மேன் வந்து சண்முகம் சார், அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலின்னு நினைக்கிறேன். அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்துட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வந்து நடத்தி, அஃப்கோர்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் இன்ஸ்டியூஷனை நடத்தி ஃபேக்கல்ட்டி எங்களை மாதிரி இருக்கிற வாத்தியாருங்களுக்கெல்லாம் சம்பளத்தை கொடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணி நடத்துறங்கிறது அவ்வளோ பெரிய சிரமம். நானும் ஒரு காலேஜில் இருக்கேன், ஓனராக இருக்கேன். ஆனால் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான வேலைகள் ஃபுல்லாக. ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி. அவர் மாதிரி நானும் ஒரு 2 காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி an இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி. பக்கத்தில் சயின்டிஸ்ட் வந்து டாக்டர் சிவகுமார் இருக்கார். நான் நிறைய தடவை அவர் பார்த்துருக்கேன். பட் அவரால் என்னால் அவர் வந்து என்னை ரியலைஸ் பண்ணல. பட் நான் வந்து முன்னாடியே ரியலைஸ் பண்ணேன். என்னுடைய பேக்கப் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஹவு ஐ ஆம் ரிலேட்டட் வித் இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் கூட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னேன். பட் அப்பவும் வந்து என்னை வந்து முன்னாடியே நான் பார்த்துருக்கிற மாதிரி எதுவும் சொல்லலை. கொஞ்சம் சைலண்ட்டாகவே இருக்கார், சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார் அவர். ஸோ அவர் வந்து உங்களுக்கு மேபி ஒன்று இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இங்கே நந்தா காலேஜுடைய பிரின்சிபால் அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸு ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து சிவகுமார் சார் வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸ், நானும் மெட்டீரியல் சயின்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல் சயின்ஸில் வந்து எடுத்தோம்னா படித்தோம்னா நம்ம வந்து நல்லா ரேங்க்குக்கு வந்து போகலாமா, நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். அதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸை மட்டும் வர சொல்லி பண்ண முடியாது, கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் வர சொல்லி பண்ண முடியாது. அதனால தான் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, சுவாலஜி இந்த 5 சப்ஜெக்ட்லேயும் எக்ஸ்பர்ட்டை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்ததுன்னா, எக்ஸ்பர்ட்டை கூட்டிகிட்டு வருவோம், அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க, ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கில் பேசுவாங்க, இன்ஸ்பயர் ஆயிரும். ஆனால் அது அப்படியே டெவலப் ஆகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங் வந்து கொண்டுட்டு வரணும். ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும். அதனால் மார்னிங் செஷன் வந்து ஃபுல்லாக தியரியாகவும் ப்ராக்டிக்கல் வந்து ஆஃப்டர்நூன் செஷனாகவும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டெசிஷன் எடுத்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்துறதுனால இல்லை அங்கே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, இந்த 5 நாள் முடிஞ்சதையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் 2ல் டாப் 1% வந்து நீங்கள் ரேங்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் ஃபெல்லோஷிப்னு ஒன்று இருக்குது. பிஎஸ்சி வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து
உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல, மேபி யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, பிஎஸ்சி முடிக்கலாம். இல்லை சார் நான் பிஎஸ்சி முடிச்சிட்டேன், நான் மறுபடியும் எம்எஸ்சி போகணும் சார். எஸ், எம்எஸ்சியில் இந்த இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப் வந்து இருக்குது சார். நான் எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டேன் சார், உங்களை மாதிரி வந்து நான் சயின்டிஸ்டாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, எஸ், அதுக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்குது. இன்ஸ்பயர் வந்து ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்னு இருக்குது. ஸோ +1 +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறதுக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஃபண்டிங் வந்து இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இதுலேருந்து இருக்குது ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி நான் ஓரளவுக்கு, ஏன்னா வந்து கன்சீவ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட இன்வால்மெண்ட் இதில் நிறையா இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன். இந்த இன்னாகுரல் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் வந்து வரும்போது, சரி உங்கள்கிட்ட என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கு மோட்டிவேட் ஆகும். இந்த மாதிரி ராஜேந்திரன் ஒருத்தன் வந்து பேசிட்டு போனான், அவன் பேசுனது நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதான்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து எப்பயாவது வந்து உங்களுடைய மைண்டில் வந்து அது அப்படியே ரிங்காரம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு இருக்கிற இன்றைக்கி 150 பேர் இருக்காங்க, 150 சார், 150 பேரில் ஒரு 5 பேர்த்துக்கு அந்த ஸ்பார்க் வந்ததுனாவே நான் வந்து ஸ்டெப் எடுத்த கோலை வந்து நான் ரீச் பண்ணதாக வருத்தம். நான் உங்களை மாதிரி இன்றைக்கி இந்த கோட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான். இன்றைக்கி மார்னிங் கூட வந்து தோட்டத்தில் வந்து ஒரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு தான் நான் கிளம்பி வந்திருக்கேன். நான் பேசிக்கலி ஐ எம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. சுத்த பக்கா பட்டிக்காடு வில்லேஜ், எடையப்பட்டிங்கிற ஒரு வில்லேஜ். அப் டு +2 வரைக்கும் தமிழ் மீடியம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கே கந்தசாமி கண்டர் காலேஜில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் இயர் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெரிய கிஃப்ட்டு, நான் செமஸ்டர், வருஷம் கடைசீட்டில் தான் எக்ஸாம் எழுதணும். எல்லாம் வந்து ஒரு மொத்தம் வந்து 42 பேர் 43 பேர் பிஎஸ்சி கிளாஸ்மேட்ஸ், 2 பொண்ணுங்க. என்னமோ காலையில் வாத்தியார் 9 மணிக்கு வருவார், சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்கும் தஸ்ஸு புஸ்ஸு மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு ஃபுல்லாக. டு பி ஃப்ராங்க், கடைசி பெஞ்சில் தான் உட்காந்துருப்பேன் ஃபுல்லாக. எதுக்குடா வந்து சேர்ந்தோம் கம்முன்னு வந்து. அப்போல்லாம் தோட்டத்தில் வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் வந்து கரும்பு போட்டிருப்போம், வாழை மரம் இதெல்லாம் இருந்தது. சரி கம்முன்னு அதாவது பார்த்துருந்தா வாழை கிளை பார்த்துருக்கலாம், இது வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் ஃபைனல் செமஸ்டர் வந்தது. அப்புறம் ஒரு 6 மாதம் ஆகிடுச்சு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சம்பவ் மக்கப் தான், வேறு வழியே கிடையாது ஃபுல்லாக. 6 மந்த்ஸில் வந்து பிக்கப் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட் இயரில் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஒரு பேப்பர். அப்போ வந்து கந்தசாமி கண்டர் காலேஜ் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கீழே இருந்தது. மோர் தென் 200+ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். அதில் யூனிவர்சிட்டி 3rd ரேங்க். அதே மாதிரி 2 பேப்பர் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ரேங்க் வந்து எடுத்தேன், வித்தின் 3 ரேங்க்கில் ஃபுல்லாக. நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசன் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக. நிறையா பேர் இன்றைக்கி வந்து இங்கே வந்து எல்லாமே சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க, மோஸ்ட்லி எல்லாம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல். ஆனால் அத்தனை கிட்ஸுமே வந்து உங்களுடைய அப்பா அம்மா வந்து பெரிய வசதியான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. மோர் தென் 10% கூட இருக்க மாட்டேங்க, நான் அடித்து சொல்லுவேன். எல்லா பேரண்ட்ஸும் இன்றைக்கி வந்து என் பையன் பொண்ணு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கணும், கான்வென்ட்டில் படிக்கணும் தான் நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ, அவனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, அவன் என்ன படிக்கணும்னு யாருமே லைக் பண்ணுறதே கிடையாது, இன்க்ளூடிங் மீ. ஆனால் நான் அப்படி பண்ணலை, நான் அதை பின்னாடி அப்புறம் சொல்கிறேன். பிஎஸ்சி முடித்தேன். அப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு எக்ஸாமில் வந்து வரும்போது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு பேப்பர் வரும்போது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைக். எக்ஸாம் காலில் உட்காந்துருந்தோம், எல்லாத்தையும் மொட்டுக்கட்டியாக தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஃபுல்லாக. பிஎஸ்சி கோர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்த செமஸ்டர் எழுதி எல்லாரும் பாஸ் பண்ணோம். பிடெக் வந்து அங்கே வந்து எம்டெக் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வித் ஸ்டைஃபண்டோட. அதுக்கு வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன். ஹால் டிக்கெட் தரமாட்டேன்ட்டாங்க. ஏன்னு போய் கேட்டிங்கன்னா, நீ வந்து பிஎஸ்சியில் ஒரு பேப்பர் வந்து அரியர் வாங்கியிருக்கிற, அதனால் உனக்கு ஹால் டிக்கெட் இல்லைன்ட்டாங்க. சரி இந்த டோர் மூணுனா இன்னொரு வேறு டோர் திறக்கும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சார் இருக்கார், அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி, எம்எஸ்சி ரேடியாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அப்போ வந்து 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து 18 ஸ்டூடெண்ட்டு தான். ஸ்டைஃபண்ட் வந்து 22,000 ரூபா சார். 1986 சார் ஐ காட் செலக்டட். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து இது மாதிரி வந்துருச்சுன்னா லெட்டரெல்லாம் வந்தது. அப்போல்லாம் இமெயில் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. அப்புறம் வீட்டில் சொன்னாங்க, நீ வேறு ஒன்று ரேடியாலஜி போனீங்கன்னா பக்கத்தில் போய் நின்னா எலும்பு உரிக்கிருமே ஒன்றைய, அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்ட்டாங்க ஃபுல்லாக. சார் ஃப்ராங்க், நோபடி ரெடி டு
பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஐ லாஸ்ட் மை ஃபாதர் வென் ஐ வாஸ் டூயிங் வந்து +2 படிக்கும்போது அப்பா இறந்துட்டாங்க. நான் மட்டும்தான், எங்கள் அம்மா நான் மட்டும்தான் 2 பேர் இருந்தோம். ஸோ அது அப்படியே போச்சு. அப்புறம் எம்எஸ்சி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி போனேன். அப்புறம் அப்படியே போனேன். சிவகாசியில் வந்து ஒரு 15 வருஷம் இருந்தேன். திருச்செங்கோடு கேஎஸ்ஆர்லேருந்து ஒரு 12 வருஷம் இருந்தேன். என்ஜிபி காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு 5 வருஷம் பிரின்ஸிபலாக இருந்தேன். அப்புறம் அப்போ வந்து நிறையா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து விசி வைஸ் சான்சலர்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது, கவர்மெண்ட் போஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில். எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணுவேன். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி 2018 டாப் 10 வந்தேன். இன்டர்வியூக்கு போனேன். டாப் 3 வந்து கவர்னர் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போனேன். தரமானிட்டாங்க. ஏன்னா நிறையா டானிக்கெல்லாம் அதுக்கு நிறையா கொடுக்கணும். கடைசியாக வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனில் கூப்பிட்டாங்க. போய் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஃபுல்லாக. ஸோ நான் எதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய கோல் வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணணும். ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி. நான் வந்து அன்றைக்கி வந்து வில்லேஜிலிருந்து வந்திருக்கேன். தமிழ் மீடியம் தான் இருந்திருக்கேன். என்னால் படிக்க முடியாது, என்னால் ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு பேக் ஸ்டெப் எடுத்திருந்தேன்னா இன்றைக்கி வந்து உங்ககிட்ட வந்து வைஸ் சான்சலராக நான் இருக்க மாட்டேன். சாரெல்லாம் வந்து காலையில் எந்திரிச்சா நைட்டு மறுபடியும் படுக்கும்போது வரைக்கும் வந்து ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் மட்டும்தான் பேசுவாங்க. அவங்க ஆஃபீஸுக்கு போனால் 24 ஹவர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் தான் பேசுவாங்க. டாபிக் தான் பேசுவாங்க. என்ன ரிசர்ச் பண்ணலாம், என்ன மெட்டீரியல் டெஸ்ட் பண்ணலாம் தான் பேசுவாங்க. கேன்டீனுக்கு போனால் அதுதான் பேசுவாங்க. வீட்டுக்கு சாயந்தரம் ஃப்ரீ பஸ், கேம்பஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு ஃப்ரீ பஸ். அங்கே போனாலும் ரிசர்ச் பற்றி தான் பேசுவாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ரிசர்ச் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. கரெக்ட் சார்? ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து ரீச் பண்ணாததை வந்து சார் வந்து அது என்ன பொசிஷன் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது யூஎஸில் வேர்ல்டில் இருக்கிற அக்ராஸ் த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் டாப் 3 யூனிவர்சிட்டி கேட்டகரியில் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. அந்த யூனிவர்சிட்டியும் எல்ஸ்வேர் பப்ளிஷுங்கிற வேர்ல்டுலேயே டாப் மோஸ்ட் பப்ளிஷர் வந்து ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க. 94 பேராமீட்டரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க. யார் 2% டாப் மோஸ்ட் வேர்ல்டு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட் வைஸ் எடுத்தாங்க. என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் வந்து 5வது வருஷம் வந்து கண்டினியூஸாக நான் வந்து டாப் 2% வேர்ல்டு சயின்டிஸ்ட்லேருந்து இருக்கேன். ஸோ கையெல்லாம் தட்ட வேண்டாம். உங்களால் அது மாதிரி ஆகணும். உங்களால் ஆக முடியுமா, உங்களுக்கு அந்த திறன் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். கல்பாக்கத்தில் இருக்கிற 1500 சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தடிக்கு விழுந்தா பேப்பர் பப்ளிகேஷன் தான். ஆனால் அதில் எத்தனை பேர் வந்து டாப் மோஸ்ட் 2%? சார் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணலை சார். உங்களுடைய ஜாப் நேச்சர் அது. எங்களுடைய ஜாப் நேச்சர் வந்து நான் போய் இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுக்கலைன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சும்மா விட மாட்டாங்க, அடுத்த மாதம் சம்பளம் தர மாட்டாங்க. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது தான் எனக்கு 90% ப்ரியாரிட்டி. ரிசர்ச் வந்து 10% ப்ரியாரிட்டி. நீங்கள் நம்பினாலும் சரி நம்பாட்டையும் சரி, நான் 92 வந்து என்னுடைய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் எடுத்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும், மேபி இந்த விசி போஸ்ட் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. கேஎஸ்ஆரில் இருக்கிற வரைக்கும் காலையில் வந்து 6 மணிக்கு எந்திரிச்சேன்னா நைட்டு 11 மணி 11:30 மணி வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரிசர்ச் தான் பார்ப்பேன். டீச்சிங் ரிசர்ச் அது மட்டும் தான் பாட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். சண்டே முதல் கொண்டு லேபில் தான் இருப்பேன் ஃபுல்லாக அப் டு 3 o'clock வரைக்கும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். டீச்சிங் வந்து ஒரு பார்ட், ரிசர்ச்சுங்கிறது வந்து அதுக்கு மேலே தான் செய்யணும். டீச்சிங்கில் என்னென்ன வேலையெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ, நான் ஹச்ஓடியாக ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பிரின்சிபால் கூப்பிட்டு கேட்பாரு, நீ என்ன அந்த வேலை செய்ய மாட்டேங்கிற இப்படி சொல்லி கேட்பாரு. ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கும்போது ஹச்ஓடி எல்லா வேலையும் ஃபேக்கல்ட்டி மேலே தள்ளிடுவாங்க ஃபுல்லாக. எல்லாம் பின்னாடி வாதியார் சிரிக்கிறாங்க பாருங்கள்லாம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவலாக நடக்கும் ஃபுல்லாக. இத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டு ரிசர்ச் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்டு வாங்கணும். நான் வந்து 20 கோடிக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்டு வாங்கியிருக்கேன். எங்கிட்ட வந்து பிஹெச்டி, அதாவது ஒரு ரிசர்ச் வேணும், டாக்டரேட் வேணும் அப்படின்னா, ஒரு டாக்டரேட் வாங்கின ஒரு ஸ்டாஃப்கிட்ட போய், ஐயா எனக்கு வந்து உங்களை வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலராக எனக்கு வந்து எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து, அப்புறம் அவங்க செலக்ட் பண்ணி பிஹெச்டிக்கு வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து இது வரைக்கும் 30 பேர் என்கிட்ட பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் 3 பேர் பாக்கி இருக்காங்க. எனக்கு என்ன ஒரு பெருமை அப்படின்னா, இந்த டாப் 2% வேர்ல்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து நான் மட்டும் இல்லை, எங்கிட்ட பண்ணின 30 ஸ்காலர் முடிச்சவங்க இருக்காங்க இல்லையா, பிஹெச்டி ஸ்காலரு, அதில் 2 பேர் டாக்டர் யுவகுமார் ஒன்று, இன்னொன்று டாக்டர் கார்த்திக் ஒன்று, 2 பேரும் அவங்களும் 2% டாப் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்டில் இருக்காங்க. 2 வருஷமாக இருக்காங்க ஃபுல்லாக. அதாவது அந்த பயன் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும்
இப்போ நான் வந்து எனக்கு என்ன கேரக்டர், என்ன வந்து ஆட்டிடியூடு அகடமிக்கில் ரிசர்ச்சில் இருக்கோ, எங்கிட்ட முடிச்சுட்டு போனால் அந்த 30 ஸ்காலருக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 4-5 பேரை தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியை வந்து சூஸ் பண்ணுறது. எங்கிட்ட முடிச்சுட்டு போன ஒரு ஸ்காலர் அருண் மேத்தான் இருக்கான், கேஎல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இன்னைக்கு இருக்கான். ரூசா ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது மல்டிபிள் க்ரோர்ஸ், அதுக்கு வந்து பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டர். யோகுமார்னு ஒரு ஆள், ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கா அப்படி, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கா அப்படி, ஒரு மாதத்துக்கு 4 பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறா அப்படி. உங்கள் சென்னிமலைக்கு பக்கம் தான் அவர் சொந்த ஊர். ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆர்கனைசேஷன் உங்களை வந்து ப்ராப்பராக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் போனால் தான் பணம் அதிகமாக வரும், சம்பளம் அதிகமாக கிடைக்கும், அதனால் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை, நான் வந்து என்னுடைய 31 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் என்னை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, எனக்கு என்ன ஏஜ் ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய டோட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 31 இயர்ஸ். இந்த 31 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு சார் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டு, அரை பைசானாலும் அரசாங்க சம்பளம், நான் வந்து அரை பைசானாலும் ப்ரைவேட் சம்பளம் தான். 31 வருஷமும் ப்ரைவேட் காலேஜில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 4 மேனேஜ்மெண்ட்டில் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஐ நோ எது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகணும், எது பேரண்ட்ஸுக்கு போகணும், எது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகணும், எது டீச்சருக்கு போகணும். 5 வெர்டிகல்ஸும் எனக்கு நல்லா தெரியும். இல்லை போனால் ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில், ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் வைஸ் சான்சலர்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அடுத்த நிமிஷமே நீ வீட்டுக்கு போ தம்பி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. என்ன சார், கரெக்டாக சார்? ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வந்து மாறிடுச்சு, டோட்டலாக மாறிடுச்சு. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்க போகிறீங்க? இன்னும் ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் தோட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் இங்கே ஈரோட்டில் எல்லாருமே ஈரோடு நியர்பை ஈரோடுங்களா இல்லை வேறு தூரமெல்லாம் இருக்குங்களா? ஈரோடு இல்லாமல் வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் யாருன்னு சொல்லுங்கள். கரும்பு காடு, வயல் காடெல்லாம் பார்க்காதவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா? சரி, கரும்பு வந்து வெட்டினா என்ன பண்ணுவாங்க? கரும்பு வெட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். கீழே இருக்க சோவையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சோவையை தீ வச்சிருவாங்க இல்லையா? சரி, தீ வச்சிடுறாங்க. தீ வச்சுட்டு முதல் நாள் சாயந்தரம் தீ வைப்பாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க? தண்ணி ஊற்று, தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க. அந்த சாம்பல் எல்லாம் கீழே போயிடும் ஃபுல்லாக. அது என்ன பர்பஸ் சொல்லுங்க பார்ப்போம். யாருக்காச்சும் தெரியுமா? சயின்டிஃபிக்காக சொல்லுவீங்களா? நான் சொல்கிறேன். அதாவது கரும்பு சோகை வந்து எரிக்கும் போது சாம்பல் வந்து வருது இல்லையா, அந்த சாம்பலில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும். அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே உள்ளார வந்து சாயில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அது மறுபடியும் வந்து அந்த கரும்பு மறுபடியும் தலையறதுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் வந்து உள்ளார அது பூட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படியே வந்து அடுத்த நாள் 2 நாள் 3 நாள் மேக்ஸிமம் ஒரு 1 வீக்கில் இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சுருவாங்க. அந்த சோவையெல்லாம் நெருப்பு வச்சு தண்ணி பாய்ச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரும்பில் வந்து அப்படியே முட்டை முட்டையாக வந்து துளிர் வந்து வரும். கரெக்டாக பார்த்துருக்கீங்களா? இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா, இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் சொல்கிறேன். முதல்ல எல்லாம் ஒரு உப்பெல்லாம் கிடையாது, எல்லா வீட்லையும் கேஸ். நீங்கள் எந்த ஒரு பாமர மக்கள் வீட்டில் போனாலும் சரி, வந்து ஒரு டீ கடையில் போனால் கூட கேஸில் தான் டீ வைக்கிறாங்க ஃபுல்லாக. அதுவே வந்து ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் டீ கடையில், ஹோட்டல் கடையில் தவிடுன்னு தெரியுமா, நெல் உமிழ், அதை வந்து உள்ளார தூக்கி போட்டு பர்ன் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? பார்த்துருக்கீங்களா? உப்பெல்லாம் ரொம்ப கம்மி, ஏன்னா அது வந்து புகை வரும், அதனால் யாருமே போட மாட்டாங்க. அந்த தவிடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ன் பண்ணிங்கன்னா சாம்பல் கிடைக்கும் இல்லையா? அதே கான்செப்ட். அந்த சாம்பலில் என்ன இருக்கணும்? ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அது என்ன இருக்குன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? தெரியாது. நான் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, அந்த கரும்பு காட்டில் இருக்கக்கூடிய சோகையை எரிக்கும் போது சாம்பல் கிடைக்குது, சாம்பலை மறுபடியும் தண்ணி விடும்போது மினரல்ஸ் வந்து கிடைக்குது. அதனால தான் வந்து கரும்பு வந்து க்ரோ ஆகுதுங்கிறது இப்போல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணி இதில் வந்து வந்தக்கூடிய ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக. சரி, நம்ம இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 கிராம்ஸ் வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்கிறது, நெல் உமிழ் தவிடு, அதை எடுத்து பர்ன் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சிலிக்கா பார்ட்டிகள் வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்சது. சிலிக்கா
SiO2. நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் தான், கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது. சார் வந்து கெமிஸ்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல, ஃபிசிக்ஸ். அப்புறம் சரி இதை வந்து நான் வந்து அப்போ வந்து இங்கே டெக்னாலஜி சென்டர் வச்சிருந்து நானோ டெக்னாலஜி சென்டர், நானோ பார்ட்டிகல் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இது சிலிக்காவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணோம். ஃபைனலாக மில்க்கை விட வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய பவுடர் வந்து அந்த தவிடை வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிது. அதில் கிடைச்சது வந்து 99% வந்து பியூர் சிலிக்கா நானோ பவுடர். பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து 67 நானோமீட்டர் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, நான் பேர சொல்ல விரும்பல, சாரு கண்டிப்பாக தெரியும், அவர் கெமிஸ்ட்ரி பின்னாடி வந்து டைரக்டராக கூட வந்து ஐஜி காரில் இருந்தாங்க. அவர்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், சார் எனக்கு இது மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கு சார், அதுக்கு அதாவது ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருக்குது, நானோ பார்ட்டிகளா இல்லை வந்து பல்க் பார்ட்டிகளா அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும், XRD எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் செம்மில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் பார்க்கணும், இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே வருது சார். ராஜேந்திரன், இது டாக்டர் வாசுதேவ் ராவ் தான் சார். ராஜேந்திரன், ஐ டோன்ட் திங்க் வந்து யூ வில் கெட் நானோ பார்ட்டிகல், திஸ் வில் பி மேபி சம் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட், வேறு ஏதாவது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து உள்ளார வந்திருக்கும், நானோ பார்ட்டிகலாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்படின்ட்டார் ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவர்கிட்டயே சொல்லி அப்புறம் அவரும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணார். ஜேர்னல் எல்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்து பார்த்தா பேப்பர் என்னால் எடுக்கவே முடியல ஃபுல்லாக. அப்புறம் எல்லா ரிசல்ட்டும் அவர்கிட்டே கொடுத்து ஒரு காப்பி கொடுத்துட்டு, சார் எனிகோ நாங்கள் வந்து பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண போகிறேன், நீங்கள் வந்து எனக்கு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்புட் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்டாக 3 நாளில் கூப்பிட்டாரு. ராஜேந்திரன், வாட் எவர் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் கரெக்ட், ப்ளீஸ் கோ அட் ஃபார் ஃபைலிங் த பேட்டர்ன் அப்படின்னாரு. நான் பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேன். அதில் ஸ்டில் ஐ எம் ஹேவிங் த ஹோல்டிங் த பேட்டர்ன். ஒரு ரைஸ் ஹஸ்க் எடுத்து அதை வந்து சிலிக்காவாக கன்வெர்ட் பண்ணி நானோ பார்ட்டிகலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம், அதையே வந்து நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் கொண்டுட்டு போனோம். என்ன கொண்டு போனோம்னா, ஒரு 10 கிலோ வந்து யூரியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த 10 கிலோ யூரியாவில் இந்த நானோ சிலிக்கா பார்ட்டிகள் வந்து 1/2 கிலோ மட்டும் கலந்துட்டு வயலில் வந்து தெளிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து சீடு வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுத்து டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அந்த ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணோம். நவ் தே ஆர் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த திங்கிங் வந்து வேணும். ஸோ இப்போ சொல்கிற டெக்னாலஜி வந்து டிசைன் திங்கிங் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. டிசைன் திங்கிங்கோ இல்லை வந்து நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடியதோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம் மேபி மாறலாம். சம்திங் ஒன்று பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது என்ன வந்து எதுக்காக வந்தது, யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ், நிறைய கேள்வி கேட்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற வாத்தியார் வந்து இன்க்ளூடிங் மீ, நாட் நவ், ஏர்லியர், என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதாவது கேள்வி, உனக்கு தெரியாது நீ உட்காரு முதல்ல அப்படிம்பாங்க. நோ, ஐ எம் நாட் ஃபார் தட். ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் இன்னைக்கு பேசினா கூட நான் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் 10 கேள்வியாச்சும் கேட்கணும். நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் தான் உங்கள் நாலேஜ் உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும். கேள்வி கேட்காம ஐடியலாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா யூ கேனாட் டெவலப் த நாலேஜ். ஸோ அதே மாதிரி அது ஒரு பேட்டர்ன் இல்லை, அது மாதிரி வந்து 10-15 பேட்டர்ன் வந்து நான் ஃபைல் பண்ணேன். எல்லாமே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ், நேச்சுரல் மினரல்ஸ் தான் பேஸ் பண்ணி அந்த சென்டரை நான் கிரியேட் பண்ணேன். கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு 20 crores மேலே ஃபண்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபுல்லாக. அதே மாதிரி வந்து சாண்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய சாண்டு, அதே மாதிரி வந்து கொல்லம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சாண்டு வந்து அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டைட்டானியம் நானோ பார்ட்டிகள் வந்து கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி சேலத்தில் வந்து பாக்சைட்டுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, மண், அது ஒரு சாயில், அந்த சாயிலை கொண்டு வந்து அதை வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு யூ கேன் ப்ரொடியூஸ். அதை நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரி கூட பண்ணணும். டால்மியா வந்து இண்டஸ்ட்ரின்னு சேலத்தில் ஒன்று இருக்குது, அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி வந்து இதில் இருக்குது, ராஜ்காம்பூரில் இருக்குது. அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு டைப் பண்ணி அதை டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்க நானோ அலுமினியம் பார்ட்டிகல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் ஃபர்னஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல சார், இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலில் நானோ பார்ட்டிகல் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனால, அலுமினியம் நானோ பார்ட்டிகல் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனால இன்சுலேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து 30% ரைஸ் ஆகிருக்கு. அவங்களுடைய டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 5 சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருந்ததுன்னா 1 சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் போதுன்னு சொல்லி நேர்லி ஒரு 1/3 வந்து திக்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக. ஸோ இது மாதிரி டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படித்தா மட்டும், என்ஜினியராக போனால் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வந்து அதிகமாக வராது. இந்த மாதிரி நீங்கள் சயின்டிஸ்டாக வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் நிறையா கிடைக்கும். ஒரு ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை, 2 ப்ரொமோஷன்லாம் கிடைக்கும்.
என்னை விட சார் கண்டிப்பாக நிறையா சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. நார்மல் ட்ராக்கில் போனாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் டின்னு ஜாயின் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வந்து இ போவாங்க, எஃப் போவாங்க, ஜி போவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் வந்து G+. அதே வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ப்ரமோஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க. நார்மல் ப்ரமோஷன் D to E வந்து 5 இயர்ஸ்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வந்து 2 வருஷத்தில் ப்ரமோட் பண்ணி விட்ருவாங்க. கரெக்ட் சார்? 3 வருஷம். அப்படின்னா 5 வருஷம் வேலை செஞ்சு ஒருத்தர் சம்பளம் வாங்குறத விட 2 வருஷம் இல்லை 3 வருஷத்தில் நீ 5 வருஷத்தில் என்ன சம்பளம் வாங்குறியோ அதை ரீச் பண்ணிடலாம். அப்படின்னா நீ என்ஜினியரிங்கில் போய் சாஃப்ட்வேரில் போய் உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிறத இது வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். இந்த ப்ரொமோஷன் இங்கே கிடைக்கும். அதாவது சயின்ஸ் படித்தா அந்த மாதிரி வந்து சம்பளம் அதிகமாக வாங்க முடியாதனால தயவுசெய்து நினச்சிடாதீங்க. ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக வாங்க முடியும். உங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு இண்டிஜினியஸாக இருக்கணும், இண்டிஜினிட்டி இருக்கணும், தனித்தன்மை இருக்கணும். தனித்தன்மை இருந்ததுன்னா உங்களால் ரீச் பண்ண முடியும், அச்சீவ் பண்ண முடியும். அந்த தனித்தன்மை உங்ககிட்ட இருக்கா? இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், வெளியே கொண்டுட்டு வரணும். அதுக்கு தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம்ங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்ன மாதிரி வந்து இன்னொரு 3-4 பேர் நல்லா பேசுனாங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஸ்பார்க் வந்து வரும், மைண்டில் வரும். அதுதான் இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம். அது வந்து வயது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். மேத்தான்னு ஒருத்தர், ஒரு பையன், 8th ஸ்டாண்டர்ட் பையன். அந்த பையனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேத்தா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் வந்து இருக்கு சார். தேங்க்யூ. ஐம் சாரி, காஃப் இருக்கு, சாரி ஃபார் தட். திலக் மேத்தா. அவன் வந்து ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தான். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் 6th ஸ்டாண்டர்ட்னா எப்படி இருக்கும். பின்னாடி பெரிய பேக்கு, நைட்டு வந்து ஹோம் ஒர்க்கு, அடுத்த நாள் காலையில் நோட் புக்கு கொண்டு போகலாம். டீச்சர் தூக்கி நோட்டை தூக்கி வெளியே போடுவார், வெளியேற்றுவார், இல்லாட்டி பெஞ்ச் மேலே தூக்கி உட்கார வைப்பாங்க. ரைட்டா? கரெக்டா இல்லையா? நீங்கள் அது மாதிரிலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணீங்களா இல்லையா? ஓகே. ஸோ தேங்க்ஸ் டு வாதியாரா, தேங்க்ஸ் டு பேரண்ட்ஸா, இல்லை யாருக்கு ரீகால் பண்ண? எனக்கு. ரைட்? ஓகே. ஸோ அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பாவும் வேலை செய்கிறாரு, அம்மாவும் வேலை செய்கிறாரு. இந்த திலக் மேத்தா என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து ஹோம்ஒர்க் வந்து கொடுத்தாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் அந்த பையன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நோட்டு ஹோம்ஒர்க் நோட்டு கொண்டுட்டு போகணும். அப்பாவும் வேலைக்கு போகிறாங்க, அம்மாவும் வேலைக்கு போகிறாங்க. இவனை வந்து ஆட்டோவில் வச்சு விட்டு அவங்க 2 பேர் கிளம்பி போயிட்டாங்க. போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, சாவி பூட்டி எப்போ ஒரு இடத்துல வந்து வைக்கக்கூடிய இடத்துல கான்ஃபிடென்ஷியலான மேட்டர் அவங்களுக்கு தெரியிற இடத்துல ஒரு இடத்துல வச்சு போயிட்டாங்க. இவன் திலக் மேத்தா வந்து ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, பார்த்தா வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் நோட்டு இல்லை. ஒரு எப்படியா இருந்தாலும் பஸ்ஸெல்லாம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போயிடும் இல்லையா? ஏன்னா வாத்தியாரெல்லாம் விட மாட்டாங்க, பிரின்ஸ்பால் விட மாட்டாங்க. ஸ்கூல் பஸ் கரெக்டாக 9 மணிக்குன்னா 9 மணிக்கு வரக்கூடாது. 8:20, 8:25 ஸ்கூல் கேம்பஸில் இருக்கணுமாங்க ஃபுல்லாக. அங்கே போய் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் போட்டியா, நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போட்டான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவனுக்கு வந்து பார்க்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் தொலைவுறான், நோட் எங்கேயுமே இல்லை. என்னடா அது வேறு, ஃபஸ்ட் ஹவராக போயிடுச்சு, செகண்ட் ஹவர் தேர்ட் ஹவர்னா கூட நம்ம ஏதாச்சும் சமாளிச்சிடலாமே. நான் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணால், நான் வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டேன், என்னால் வர முடியாதுன்ட்டாரு. நாளைக்கு மிஸ்ஸுக்கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் கேளு, நம்ம அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு. அம்மாக்கிட்ட கேட்டால் அம்மா வர முடியல. ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வேணும். அம்மா தெரியும், டேய் நீ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணு, நான் எப்படியாவது உனக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல்லாக. அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொல்லி அந்த நோட்டை எடுத்து ஆட்டோ மூலிமா வச்சு ஒரு 7 கிலோமீட்டர் 8 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன், வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் கொடுத்து விட்டாங்க. அவன் திலக்கு என்ன பண்ணான்னா, அன்றைக்கி நைட்டு போய், டாடி இந்த 4 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டரில் இருக்குது, இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டு வேணுன்னா என்னால் கொண்டாந்து தர முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க, இதெல்லாம் வந்து நாட் டூ குட். நான் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் டாடி, ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஏ கம்பெனி அண்ட் ஐ சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் ஃபுல்லாக. சி இந்த மென்டாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக திலக்கு பாருங்கள். 7 வயசு 8 வயசு தான், சாரி 7th ஸ்டாண்டர்ட், மேபி 12th or 13 years old, 12 or 13 years old. முதல் நாள் வந்து அவங்க அப்பா ஏதோ இல்லை தம்பி அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சமாளிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் போயிடுச்சு. 2 நாள் 3 நாள், ஒவ்வொரு நாளும் சாயந்தரம் வந்து அவனுக்கு வந்து இதே ப்ராப்ளம் தான். டியூஷன் நோட்டு வந்து எடுத்து ஹோம்ஒர்க்கை போட ஆரம்பித்தானா, டாடி இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் டாடி சொல்லு டாடி அப்படின்ட்டு இருக்கான். என்னடா அவன் டெய்லி தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிக்கிறாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அவன் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி பேர்
பார்சல் அண்ட் பார்சல், பார்சல் என் பார்சல். இன்னைக்கு அவனுக்கு ஏஜ் வந்து 21 நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டாக அது மேபி 18 இருக்கும், 21 இருக்கும், எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அவனுடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து 150 crores. 150 crores. ஏய், ஒருத்தரும் ஒன்றும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் வந்து 4 வருஷம் 5 வருஷத்தில் வந்து ஒரு 150 crores வந்து இருக்கிற டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒருத்தருக்கு கூட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனே கிடையாது. என்ன வேலை தெரியுமா? இன்னைக்கு தான் சொமோட்டோ எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது வந்து 8 வருஷம் 9 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் பார்சல் அண்ட் பார்சல் என் கம்பெனி P&N கம்பெனியில் PNPயிலிருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற லெட்டர்ஸாலையும் ஒரு லெட்டர்னாலும் சரி இல்லை மெட்டீரியல்னாலும் சரி உங்கள் வீட்டை வாங்கிக்குவாங்க. எந்த இடத்துல கொடுக்க சொல்கிறீங்களோ அந்த ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும், அந்த டயாமீட்டரில் போய் கொடுத்துருவாங்க ஃபுல்லாக. 2 hours or 3 hours கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி பார்சல் அண்ட் பார்சல். கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், போய் நல்லா அப்பா கிட்ட இருக்கிற மொபைல் அம்மா கிட்ட இருக்கிற மொபைலெல்லாம் வாங்கி நெட்டில் பார்க்குறீங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பாருங்கள். முதல்ல ஒரு 7ஆம் கிளாஸ் 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் வந்து ஆரம்பித்த கம்பெனி வந்து பார்சல் அண்ட் பார்சல் கம்பெனி. இன்றைக்கி வந்து 150 crores மேலே வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு 1 yearக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ். இன்றைக்கி மேபி வந்து 200-250 crores டர்ன் ஓவருக்கு போயிருப்பான். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அவார்டட் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பை யங் மேன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் அந்த திலக் மேத்தாவுடைய ஹிஸ்ட்ரி. இன்னைக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா? அது டப்பாவாலான்னு ஒன்று இருக்காங்க பாம்பேவில். சாருக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், ஏன்னா அவங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பாம்பே தான், அடிக்கடி போவார் சார். பாம்பேவுடைய டயாமீட்டர் வந்து நேர்லேயே வந்து ஒரு 45-50 kilometers இருக்கும். எல்லாம் வந்து ரஷ் பண்ணுவாங்க, ட்ரெயினில் வந்து மொதமையாக வந்து வருவாங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே. மத்தியானம் சாப்பாடு வீட்டிலிருந்து சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வந்துடும். சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீட்டு, 2வது சார் பிரின்சிபால் 3வது சீட்டு, சார் வந்து 4வது சீட்டு இருக்கிறாருன்னா தனித்தனி ரூமில் இருக்காங்கன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் இவ்வளோ பெரிய டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் அவருடைய ரூமுக்கு கரெக்டாக போகும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் போகும். ஒருத்தர் 2 இல்லை, ஒரு பர்சன் வந்து குறைஞ்சது ஒரு 150-200 டப்பாவாலா வந்து கொண்டு வருவாங்க. அவங்களுக்கு பேரே டப்பாவாலான்னு பேர். இன்றைக்கி அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மல்டி மில்லியனர் பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. இந்த பார்சல் அண்ட் பார்சல் இந்த திலக் மேத்தா என்ன பண்ணான்னா, நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வர்றீங்கல்ல, அதே மாதிரி சாயந்தரம் அந்த டப்பாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒருத்தருக்கு கூட பிசிறு அடிக்காது. லட்சக்கணக்கான மல்டிபிள் லேக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த டப்பாவாலா பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தருக்கு கூட எரர் நடந்தால் சரித்திரமே கிடையாது. சார் கரெக்டுங்களா சார்? அவ்வளோ அக்யூரசி. அந்த டப்பாவாலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து புக் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே சாப்பாடு எடுக்கிறீங்க, இந்த பார்சலையும் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களையும் யூஸ் பண்ணுற அப்படி. ஸோ இவனுக்கும் ப்ராஃபிட்டு அவனுக்கும் ப்ராஃபிட்டு. சி தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் வந்து நாலேஜ் ஆர் த ஸ்கில் யூ ஹவ் டு டெவலப். ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கணும், புத்திசாலியாகவும் இருக்கணும், ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணணும். அது உங்கள்கிட்ட இருக்கா? இது மாதிரி சொன்னால் நிறையா ஸ்டோரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். அது மாதிரியெல்லாம் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி வந்து நீ எம்எஸ்சி முடிக்கணும், பிஎஸ்சி முடிக்கணும், பிஇ முடிக்கணும், பிடெக் முடிக்கணும், தென் வந்து மெடிக்கல் படிக்கணும், இது மாதிரி லா படிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஃபுல்லாக நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனே வேண்டாம், ஆன்லைன்லேயே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபிசிக்கல் கோர்ஸ், சாரி சார், இந்த ஃபிசிக்கலாக நடத்துகிற கேம்பஸ் நடத்துகிறதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா ஒரு 10 years தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஆன்லைன் தான். ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் எல்லா டிகிரியும் வாங்கிக்கலாம், இங்கே வரணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஃபுல்லாக. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது டிகிரி எல்லாம் என்ன டிகிரி வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற திறமையை முதல்ல வெளியே கொண்டுட்டு வாங்க. உங்கள்கிட்ட என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அதை வந்து கிண்டர் பண்ணி வெளியில் எடுத்து கொண்டு வாங்க ஃபுல்லாக. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எசென்சியல். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நல்லா தெரியும், உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டீங்க. கேட்டாங்கன்னா மேபி ஒரு 1%, 2% கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என் பையனும் கேட்கல, என் பொண்ணும் கேட்கல. நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பையனும் பொண்ணும் 2 பேரும் வந்து ஏதாச்சும் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுவாங்க, நம்மள மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகுவாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா இல்லை நான் மெடிக்கல் தான் போனாங்க, என்னமோ பண்ணுங்கன்னு விட்டேன் ஃபுல்லாக. பையன் வந்து ஜென்ரல் மெடிசன் எம்டி, மருமகள் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் எம்டி, மகள் வந்து கைனகாலஜி எம்டி, மருமகன் வந்து ரேடியாலஜி. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிங்கன்னு சொல்லியாச்சு. எல்லாமே போயிட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க எல்லாமே.
see இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணும். சர்ச் பண்ணு, நீ தேடுறது கிடைக்கிற வரைக்கும் சர்ச் பண்ணு. என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க, ஃபுல்லாக போவாங்க, அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோ, மொபைல் நம்பர் வாங்க, சார் வந்து இது மாதிரி அன்னைக்கு வந்திருந்தீங்க, நிறையா பேசுனீங்க, நீங்கள் பேசுனது ஒன்றுமே பிடிக்கல எனக்கு, நீங்கள் தப்பாக பேசுனீங்க அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு தூண்டி விடுங்க ஃபுல்லாக. இல்லை நான் கரெக்டாக தான் பேசினேன், நான் என்ன தப்பாக பேசினேன், உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நான் திருப்பி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இல்லை சார் நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக தான் பேசுனீங்க, உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கரெக்டு சார், பட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது தப்பு சார். ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அவர் கூட லிங்க் எடுத்துக்குங்க. ஏதாவது ஒரு நாள் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அதுதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுடைய நோக்கமே. எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் மட்டும் 13,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணேன் இந்த ப்ரோக்ராமில். அக்ராஸ் இந்தியா வந்து எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லாருமே சயின்டிஸ்ட்டு, எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நோபல் லாரட் வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு உருவாக்கணுங்கிறது தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு விருப்பம். யாருமே வரல, அதுதான் ஒரு பெரிய செட்பேக்கு. இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஎஸ்சி இன்ஸ்பயரில் பண்ணாலுமே இந்த பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணுறக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியா, தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் 2% தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஃபுல்லாக எல்லாருமே என்ஜினியரிங் தான். இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சென்னையில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இந்த டாக்ஸி டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓலா ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி டாக்ஸியெல்லாம் நிறையா இருக்கு இல்லையா, ரெட் டாக்ஸி இதெல்லாம் இருக்கிறதுல டிரைவர் வந்து இருக்கிறதுல வந்து 10 டிரைவரை பார்த்தீங்கன்னா 2 டிரைவர் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் வந்து படிச்சிருப்பாங்க ஃபுல்லாக. ஏன் அந்த 4 வருஷம் படிச்சுட்டு தான் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு டிரைவராக போகணுமா? கிடையாது. +2 முடிச்சுட்டே நீங்கள் போகலாமே. அது இல்லை, அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லியெல்லாம் நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்காதீங்க. ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணுங்கள், சர்ச் பண்ணுங்கள், வர்றவங்கிட்ட நிறைய பேர்த்திட்ட கேளுங்க, சார் இதுதான் எனக்கு வேணும், இந்த ஃபீல்டு நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். இதை மாதிரி வந்து பண்ணால் தான் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை நீங்கள் வந்து சர்வே பண்ண முடியும். இனிமேல் வரும் காலகட்டங்களில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃப். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏன்னா நிறையா நீங்கள் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 800 மார்க் வந்து எடுத்திருந்தா போதும், வந்து என்ஜினியரிங்கெல்லாம் ஈஸியாக அட்மிஷன் கிடைக்கும். இல்லை மெடிக்கலே எடுத்துக்கங்களேன், முதல்ல வந்து +2 மார்க்கை பேஸ் பண்ணி மெடிக்கல் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் வந்து என்ட்ரன்ஸ்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் மறுபடியும் நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் வேண்டாம், நீட் எக்ஸாம்னு சொன்னாங்க, இப்போ நீட் எக்ஸாமை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. +2 வாங்குற மார்க்குக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஃபுல்லாக. நீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, புத்திசாலி பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நீ வந்து 2 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு, மறுபடியும் 1 வருஷம் +2 படி, ரிப்பீட் கிளாஸ்னு போட்டுறாங்க. 1 வருஷம் போச்சா, டோட்டல் லைஃப்பில் வந்து கடைசி 1 வருஷம் பீக்கில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் ஆர் வந்து அந்த போஸ்ட்டில் வரும்போது உனக்கு 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கட்டாச்சுன்னா உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரொமோஷனே போயிடுச்சு. என்ன ரீச் ஆகணுமோ ஃபிக்ஸ் த டார்கெட், அச்சீவ் இட். திருப்பி மறுபடியும் 1 வருஷம் படிக்கிறதுனால காம்படிஷன் தான் ஹெவி. அந்த காம்படிஷன் வந்து எப்படி வெளியே வர போகிறீங்க? முதல்ல எல்லாம் டாக்டர்ஸ் வந்து அது தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10-12 மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் காலேஜெல்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ளஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் நிறையா இருக்குது. மோர் தென் 8,000 to 9,000 மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பர் மந்த் வந்து பர் ஆனம் வந்து வர்றாங்க. ப்ளஸ் இன் அடிஷன் டு தட் 7,000லேருந்து ஒரு 15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் போய் மெடிக்கல் படிச்சுட்டு வர்றாங்க. பிலிப்பைன்ஸு, ரஷ்யா இது மாதிரி கண்ட்ரியில் போய் படிச்சுட்டு வந்து மறுபடியும் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளார வர்றாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ மெடிக்கல் மட்டும் ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது, என்ஜினியரிங் மட்டும் ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது, சயின்ஸ் மட்டும் ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது, எல்லாமே கோர்ஸ் தான். ஆனால் உன்னுடைய இன்வால்மெண்ட்டு, உன்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டு, உன்னுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட், அப்பா சொல்கிறத கேட்காதீங்க, அம்மா சொல்கிறத கேட்காதீங்க அப்படின்னு என்னால் ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நானும் ஒரு பேரண்ட்டு. அவங்களுடைய அட்வைஸ் எடுத்துக்குங்க, நல்லா சர்ச் பண்ணுங்கள், உங்கள் டீச்சர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், ஒரு டெலிபரேஷன் கொண்டுட்டு வாங்க, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கோர்ஸ் நான் படிச்சுன்னா எனக்கு ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்? நிறைய நிஸ் ஏரியாலாம் இருக்குது ஃபுல்லாக. +2 முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஏன்னா என்னுடைய கோர்ஸை நான் ஒர்க் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ், எங்கள் யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஃபுல்லாக ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்கிறேன். +2 முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ இன் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ், 1 வருஷம் கோர்ஸ். அந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா
நீங்கள் கப்பலில் வந்து உள்ளார போகலாம், கேடட்டாக உள்ளார போகலாம், 4th கிரேட் கேடட். ஒரு வருஷம் சீயில் போய் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் போயிட்டு ஒரு 3 மாதம் லீவ் தருவாங்க, இல்லை மேக்ஸிமம் 6 months லீவ் தருவாங்க. போயிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, பாஸ் பண்ணிங்கன்னா 4th கிரேட்லேருந்து 3rd கிரேடுக்கு வருவீங்க. இந்த 4th கிரேட் ஜாயின் பண்ணும்போது எவ்வளோ தெரியுமா சம்பளம்? மினிமம் 60,000, மேக்ஸிமம் 80,000. +2 முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வருஷம் டிப்ளமோ படித்தா அப்புறம் இந்த 4th கிரேட்லேருந்து கேடட்லேருந்து 3rd கிரேட் வந்து வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து ஒரு சேலரி ஹைக். 3rd கிரேட் வந்து ஒரு 10 சைலிங் வந்து போகணும். ஒரு சைலிங் போனாவே 3 மாதம் ஆகும், சம்டைம் வந்து 6 மாதம் ஆகும். சைலிங்னா என்னென்னா கப்பலில் ஏறுவாங்க. கப்பலில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை போர்ட்டில் ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த பக்கம் மேலே நார்த் அமெரிக்கா, அது மாதிரி அண்டார்டிகா, அது மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கெல்லாம் லோடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அன்லோட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் திருப்பி வந்து வரும். ஸோ இட் வில் டேக் வந்து 3 months. உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக தண்ணியில் தான் இருக்கும். மறுபடியும் வந்து ஒரு சைலிங் முடிப்பாங்க, 2 சைலிங் முடிப்பாங்க. ஸோ இந்த 4th கிரேட்லேருந்து கேப்டன் வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய பீரியட் வந்து 10 years. அந்த 10th year வரும்போது அவங்களுடைய சேலரி எவ்வளோ தெரியுமா கேப்டனுக்கு? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? $10,000 per month. அது வந்து ஒரு 1000 கண்டெய்னர் வந்து ஏற்றும் அந்த ஷிப்பு. அதுவே வந்து பெரிய ஷிப்பெல்லாம் இருக்குது, 2500 கண்டெய்னர் ஏற்றிட்டு போகிற ஷிப்பெல்லாம் இருக்குது. அந்த ஷிப்பில் வந்து கேப்டனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா? $25,000 per month, மேக்ஸிமம் $30,000. இட்ஸ் பியூர்லி அவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து டாலராக தான் கொடுப்பாங்க, டாக்ஸ் கிடையாது. 6 மாதம் மட்டும் நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்கன்னா போதும். கேப்டனெல்லாம் நீங்கள் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கேயே உள்ளாரையே குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நீங்கள் ஜென்னாக இருந்தாலும் சரி, லேடியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து உள்ளார வந்து குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் அங்கேயே இருக்கலாம் ஃபுல்லாக. ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஏரியா கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபுல்லாக. இன்னும் நிறையா காம்படிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபுல்லாக. காம்படிஷனே இல்லாமல் இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஃபுல்லாக. பீப்புள் ஆர் ரியலி லுக்கிங் ஃபார். அந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. எல்லாரும் போய் உளற மாதிரி வந்து நம்மகிட்ட ஒரு பெரிய பழமொழியே இருக்குது, ஆட்டு மந்தைகள் மாதிரி வந்து ஒரு முன்னாடி ஒரு செம்மறி ஆடு எங்கே போகுதோ அதை தான் பிடிச்சிட்டு எல்லாமே போகும். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் போயிடுச்சு. உனக்கு என்ன பிடிக்கும், உனக்கு என்ன தனித்திறமை இருக்குது, உன் தனித்திறமை வெளியே கொண்டுட்டு வா. அந்த தனித்திறமையை யூஸ் பண்ணி நீ வந்து உள்ளார வந்து போ. அதுதான் நீட் ஆஃப் த அவர். அதை வந்து நீங்கள் இந்த +2 பீரியடில் +1 +2 படிக்கும்போது மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, உன்னுடைய பர்சனலாக உனக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது, உன்னுடைய தனித்திறமை என்ன, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் நான் சொல்லித்தர்றேன். ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துங்க, 2 ஒயிட் பேப்பர். இந்த ஒயிட் பேப்பரில் உனக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்கும்னு எழுதிட்டே வா. இந்த ஒயிட் பேப்பரில் உனக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்காதுன்னு எழுதிட்டு வா. பிடிக்கிறத ஃபுல்லாக விட்டுரு, பிடிக்காத ஃபுல்லாக ஒரு தடவை பாரு, 2வது தடவை பாரு, 3வது தடவை பாரு, 4வது தடவை பாரு. கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல வந்து உனக்கு ஸ்டக் ஆகும். கெட் இன் டு தட். அதனால் அப்பா அம்மா வந்து பெரிய போஸ்ட்லாம் இருக்கலாம், எடுத்துக்கங்க, இன்புட் எடுத்துக்கங்க. அப்படியே அவங்க சொல்கிறத கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுக்குன்னு வந்து இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்தார் சார், அவர் வந்து அப்பா அம்மா சொல்கிறதே கேட்கக்கூடாதுன்னு போய் சொன்னாங்கன்னு போய் யார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்காதிங்க. அவங்க அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க ஃபுல்லாக. ஓகே. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ எம் ஷூர் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வந்து டேட்டாஸ் ஆர் அவைலபிள், நிறையா இருக்குது. அதாவது வந்து இன்னும் 2 இன்புட்டு சார். டைம் இருக்கா? முடிச்சிட்டுமா சார்? ஒரு 5 minutes. 2 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். நம்ம இந்த பக்கமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோபின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக, அயன் பண்ணுற பர்சன், ரைட்? அயன்மேன் சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய, அதாவது காப்பரில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதுதான் அயன் பாக்ஸு. ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு 25 கிலோ to 30 கிலோ இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ வெயிட் வச்சு அந்த ஹீட்டோட தேய்ச்சா தான் அயனிங் வந்து சட்டை முடமுடன்னு இருக்கும் ஃபுல்லாக. உங்கள் சேர்மன் எல்லாம் இன்றைக்கி போட்டு வந்தாங்க பாருங்கள், சட்டை அப்படியே தொட்டோம்னா முடமுடன்னு இருக்கும் ஃபுல்லாக. அப்புறம் அவ்வளோ ஸ்டிப்பாக நிற்கும். அது வந்து ஒரு ஸ்டைல், மினிஸ்டருக்கெல்லாம் போட்டு வருவாங்க ஃபுல்லாக. அது மாதிரி வந்து அயன் பண்ணி ஷர்ட்டெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி எல்லாமே கேட்போம். அதெல்லாம் போய் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வந்துருச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது ஃபுல்லாக. அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பா வந்து இது மாதிரி டெய்லியும் வந்து அயன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு கறியை போட்டு, நிலக்கரியை போட்டு அதை ஹீட் பண்ணி, அப்புறம் வந்து அது ஏதாவது ஒரு ஷர்ட்டில் வந்து கருப்பு விழுந்துடும். அவன் கொடுத்த ஷர்ட்டு ஓனர் வந்து திட்டுவான். அதையெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அப்பா இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் ஒரு நாளைக்கு வந்து 100 ரூபா 200 ரூபா தான் கொண்டு வர்றாரு,
இது ஏதாவது வந்து ஒன்று பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன், ஸ்கூல் பையன் தான் திங்க் பண்ணான். மேபி 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட். அப்போ இருந்து அவனுக்கு வந்து அந்த தாக்கம் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா வந்து பேசிக்கலி அவங்க அப்பா வந்து அது மாதிரி இருக்காங்க. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணான், என்ன பண்ணியிருப்பான், ஏதாச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா, இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும்? ஒன்றும் பண்ணலை. டெய்லி வந்து காலையில் எந்திரிக்க வேண்டியது, நைட்டு சொன்னது குக்கப் பண்ண வேண்டியது, அடுத்த நாள் காலையில் எழுத வேண்டியது, மறுபடியும் போக வேண்டியது, குக்கப். இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கி நிறையா இன்டர்நெட் இருக்குது, நிறையா சோர்ஸஸ் இருக்குது, பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அவன் என்ன பண்ணான், அந்த அயன் பண்ணுற அந்த வண்டி இருக்குல்ல, இஸ்திரி வண்டி இருக்கு இல்லையா, மேலே வந்து ஒரு சின்ன ரூஃப் மாதிரி போட்டு அட்டை மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே வந்து சோலார் செல்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணான். சோலார் செல்லேருந்து என்ன வரும், கரண்ட் வந்து வரும். வருமா வராதா? வரும். அந்த கரண்ட் எடுத்து கொண்டு வந்து பேட்டரி கீழே ஒன்று வச்சு பூஸ்டப் பண்ணி 220 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான். அதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகும், 220 வோல்ட்னா இங்கே என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துருச்சு, உனக்கு பவர் வந்துருச்சு இல்லையா. என்ன பண்ணலாம், அயன் பாக்ஸ் பண்ணலாம், ஃபேன் வேணா ஃபேன் போட்டுக்கலாம், லைட் வேணா லைட் போட்டுக்கலாம், ரைட்டு தானே. பேட்டரி வச்சிருக்கிறதுனால எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லையா. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து இதை கொடுத்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அயன் பாக்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டான். இன்றைக்கி அவர் வந்து அந்த வண்டியை வச்சு தான் எலக்ட்ரிக்கல் அயன் பாக்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் அவார்டு வின்னிங் ப்ராஜெக்ட் பை அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுங்க. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், 2 தான் கேட்டேன், இது 2ஐயும் முடிச்சு இதை லாஸ்ட் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். அதே மாதிரி திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் ஒரு ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வந்து கூலி தொழிலாளிகள். அன்னைக்கு வந்து வேலைக்கு போனால் தான் அன்னைக்கு நைட்டு வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கும். அந்த பையன் அவனுக்கு வந்து ட்ரெஸ் வந்து சரியாக போடுறதுக்கு கூட ட்ரெஸ் கிடையாது. 6 மாதம் 1 வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் தான் இருக்குமா. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினான் அந்த பையன். நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, மொபைல் வாங்கினா வாட்ஸ்அப்பு ப்ளஸ் வந்து அம்மா வந்து இந்த பக்கம் ஒரு மொபைல், அப்பா இந்த பக்கம் ஒரு மொபைல், அண்ணன் ஒரு இந்த பக்கம் மொபைல், அக்கா இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம், இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு மொபைல். எல்லாம் இப்படி தான் நோண்டிகிட்டு இருக்கோம். யாரும் என்ன சொன்னாலும் ஒன்றுமே கேட்காது. ஃபுல்லாக அவன் என்ன பண்ணான், மொபைலை வாங்கி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி அவன் பண்ணலை. வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று குரூப் இருக்குது, இதை ஏதாவது நம்ம வந்து உடைக்க முடியுமா, ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா, இதை கிராக் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி பார்த்தான். பண்ணனான். என்ன பண்ணான் தெரியுமா, வாட்ஸ்அப் மாதிரியே அவன் ஒரு தனியாக ஒரு இண்டிஜினியஸ் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தான். நம்ம கூகுளில் வந்து சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். யாரும் தெரியுமா கூகுளுக்கு? பிச்சை, சுந்தர் பிச்சை. அவருக்கு வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புனான், இது மாதிரி நான் வந்து ஒன்று புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இது உங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுமான்னு. அடுத்த ஒரே மாதத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் அவனுக்கு வந்து சம்பளம் இன்றைக்கி எவ்வளோ தெரியுமா, 3 லட்ச ரூபா பர் மந்த்துக்கு வந்து சம்பளம். அவன் வந்து ஐ திங்க் 9th or 10th தான், எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக தெரியல. 3 lakhs வந்து பர் மந்த் வந்து அவனுக்கு சம்பளம். அவன் வந்து நீ வந்து எனக்கு வந்து கூகுள் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் நீ வர வேண்டாம், எனக்கு வந்து நீ வந்து சென்னை ஆஃபீஸ் ஐடி ஆஃபீஸ்க்கு வர வேண்டாம், உன் வீட்டில் இருந்தே நீ பண்ணு, உனக்கு எத்தனை கம்ப்யூட்டர் வேணும், எத்தனை மொபைல் வேணும், எல்லாமே வாங்கி தரேன், இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி, சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், எல்லா ஃபெசிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. அப்படி 3 lakhs வந்து பர் மந்த். ஐ திங்க் 2.75 3 lakhs பர் மந்த். அவர் வந்து 2-3 சாஃப்ட்வேர் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் இப்போ 1 டெலிவர் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன், 2 சாஃப்ட்வேர் அபவுட் டு டெலிவர். அவன் இது மாதிரி பண்ணுறதை பார்த்தான். இன்னும் 2 கம்பெனி, அதை நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, அவனும் போய் என்ன பண்ணிருக்கான், எனக்கு நீ 2 பண்ணி கொடுன்னு இருக்கான் இப்போ ஃபுல்லாக. புரியுதா? அவங்ககிட்ட ஒரு 3 லட்சம், இவன் எப்படி குறைஞ்சது 1 லட்சம் 2 லட்சம் தருவான். ஒரு +2 படிக்கிற பையன், அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இன்னைக்கு வேலைக்கு போனால் தான் என்னால் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு சாப்பாடு வீட்டில் பண்ண முடியும்னு சொல்லி போகும்போது 5 lakh 10 lakh வந்து பர் மந்த் வந்து அவன் பையன் வாங்கினானா அவங்களுடைய சந்தோஷம்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? இல்லை அவங்க ஃபேமிலி எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும், அதை யோசனை பண்ணீங்களா? அதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டுட்டு வரணும். ஏன்னா வேர்ல்டில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப், இன்றைக்கி இவங்கெல்லாம் கோஆர்டினேட்டர் வந்து பயோடெக்னாலஜி ப்ளஸ் ப்ரொஃபஸர், பயோடெக்னாலஜி ப்ரொஃபஸர் தான் எல்லாத்தையும் டிபார்ட்மெண்ட் தான் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஹியூமனுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து அதனுடைய பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது ஃபுல்லாக. கரெக்ட்? அதனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு இண்டிஜினிட்டி இருக்கும், அது என்னான்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் டு ஆல். Thank you, sir, for your inspiring words.
A sincere gratitude is a blessing that is always well received. Now, I would like to call upon Dr. S. Karthik sir, coordinator of DST Inspire Internship Science Camp, to deliver vote of thanks. I welcome you, sir. If there are any queries, students can clear it with the resource person. Yeah, students, you can feel free to ask the questions. If you had any questions now, you can shoot the questions to the resource person. அதாவது நான் இது வரைக்கும் 32 கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கேன். மோர் தென் 200 டைம்ஸ் ஃபாரின் விசிட் போயிருக்கேன். அத்தனை விசிட்டும் நான் பைசா பாக்கெட்லேருந்து செலவு பண்ணல, எல்லாமே பை இன்விடேஷன் தான். நிறையா விசிட் ஈவன் ஃப்ளைட்டில் ஹையஸ்ட் காஸ்ட் பிஸ்னஸ் கிளாஸ், அதுல எல்லாம் எனக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு அனுபவம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க, தேர்ட் வேர்ல்டு அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் ட்ரையஸ்டி இருக்குது, இட்டாலியில் ஒரு இடத்துல இருக்குது. அதுக்கு 15 டேஸ் சயின்டிஸ்டாக கூப்பிட்டாங்க, எலாங் வித் 15th வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஆர்கனைஸ்டு பை டாக்டர் பல்தேவ்ராஜ் as ஒன் ஆஃப் த கன்வீனர் இன்டர்நேஷ்னலி வேர்ல்டு லெவல். அந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகிறதுக்கு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, என் ஒய்ஃபுடைய தாலி கொடி அடமானம் வச்சு தான் நான் 50,000 வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்தேன் நான் ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த ரிஸ்க்கு எடுத்தால் தான் இன்றைக்கி நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கேன் ஃபுல்லாக. யாரும் பிலீவ் பண்ண மாட்டேங்க, பேங்க்கில் வச்சு லோன் வாங்கி தான் நான் போயிட்டு வந்தேன் நான் ஃபுல்லாக. அஃப்கோர்ஸ் 1 மந்தில் ஃபண்டு கொடுத்துட்டாங்க, எல்லா ஃபண்டும் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க, மறுபடியும் நான் ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த ஒரு ஃபயர் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும், அது இல்லைன்னா உங்களால் ஒன்றுமே பண்ணவே முடியாது. இன்றைக்கி இருக்கிற காம்படிஷன் வெரி வெரி ஹெவி. இங்கே வில்லேஜிலிருந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வேறு. சென்னை சிட்டியிலிருந்து திங்க் பண்ணக்கூடிய பையனுடைய லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வேறு, பாம்பே சிட்டியில் திங்க் பண்ணுற பையனுடைய லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வேறு, கல்கட்டாவில் திங்க் பண்ணுறவனுடைய லெவல் வேறு, டெல்லியில் திங்க் பண்ணுறவனுடைய லெவல் வேறு. அவனையெல்லாம் எப்படி காம்படேட் பண்ண போகிறீங்க? தட் இஸ் த சேலஞ்ச். Thank you, sir, for your valuable words. A sincere gratitude is a blessing that is always well received. Now, I would like to call upon Dr. S. Karthik sir, coordinator of DST Inspire Internship Science Camp, to deliver a vote of thanks. I welcome you, sir. Yeah, hope it was good afternoon now. It's my pleasure to have vote of thanks for this valedictory section. I am so immensely happy to thank first the DST, which sponsors this Inspire camp, through which we might be able to conduct these type of camps, and we will be having a very energetic phases in our camp for the next upcoming 5 days. Thanks DST for this opportunity, and I will be thanking one more the scientist, Dr. Taman Arora, for supporting all through this phase for this camp, and especially I will be thanking our chief guest for this inaugural sessions, Dr. Rajendran sir. So I thought of telling something about him, but he just explored many things to you. So I had very less on him. So thank you for giving us so much inspired talk in this Inspire camp also, right?
and I'll be thanking Dr. Satish Kumar sir, who is the former Vice Chancellor. Our next session, he will be heading it out. I'll be thanking sir, who is very specialized in this quantum physics, and he will also be sharing his ideas. Thank you, sir, for accepting our invitation, and you just graced this occasion. And I will be like to thank the management people of our institution, which is this chairman, sir, Thiru V. Shanmuganayya, then secretaries Nandakumar Pradeep, sir, and another secretary Tirumurthy, sir, and CEO of our institutions, which is Dr. R. Moom, sir. Thank you, sir, for providing this, all the necessary help for organizing this function and approving it also. And I was supposed to be wholeheartedly thanking our one and only principal, who was with us till yesterday night to organize this camp, which we face it out in a lot more, because previously we just conducted and it was not having that much difficulties, but this time we just faced many difficulties, and all through all these things, sir had been standing with us, right, till night also. And it was not even necessary for a principal to come through down to the earth for all these issues, but he just standed with us also. Thank you, sir. And I was supposed to thank our administrative officer for supporting us in all financial means and accessory activities. And I was supposed to thank our my department head of the things, who was this initiative of this such Inspire camp in our colleges. Right, he has just conducted previously 2 camps in 2018 and 19. Right, now I had been heading it out. Previously, sir had headed Dr. K. Abdul sir for guiding me and this camp also. Thank you, sir. And the most important people of this camp, the students from various schools, especially Erode and Tirupur districts, right from PKP, Rajendra, SVN, Young India, then Sagar, BVB, CS Academy, Green India, I think Kongu. If I had missed 1 or 2 colleges also, kindly pardon me. Thank you for all the school management, you people and your teachers who have just accommodated and made this function or this time and the next 5 years also as a successful one. Right? Thank you all the students. And I was supposed to thank one of my old students, I think Tamilar, he was from Young India. Now he had been staff member and he accommodated you, the children of next generations also. Thank you, sir, and his colleague. And I thank the different head of the departments who just organized this Inspire camp, which is physics, chemistry, and mathematics, and staff members and colleague friends of my departments and other departments also. Thank you all people for making this function a good one till date and in time process also. And I was supposed to thank all the technical persons, non-technical persons, and if I had left out or if I had missed some of the persons also, I just thank everybody who had involved over here, because this program does not take it out in a single day. It had been rolled for around 1 year, and now it was a little bit a successful one. Thank you everybody for supporting. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for lunch. Students are asked to go for lunch and arrive at 1 o'clock. Lunch is provided near the stone bench. Kindly volunteers guide the students to the respective places. Thank you. and a professor of physics at Creative University, Sri City, India. He studies physics at the Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, and Bragg Training School, Mumbai. He held visiting fellowship at the Physical Research Laboratory, Ahmedabad, and Cambridge University, UK. Before joining CREA, he was associated with Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, and Chennai Mathematical Institute. His research interests are in quantum optics, quantum information, statistical physics,
and physics pedagogy. He was made contributions to study on the mathematical aspects of non-linear coherent states and their relevance to quantum information processing, the nonlinear Janus-Cummings model, the role of non-linearity for photon localization in cavity arrays, and quantum state engineering in cavity arrays. He is currently engaged in studying the evolution and control of entanglement in network and statistical mechanics of lattice system. In addition to research and teaching, recently he has started writing articles to popularize developments in physics. Thank you for giving the warm and gracious introduction. I'm honored to be this chief guest at this occasion. Thank you all. Thank you, ma'am. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. It's my pleasure to hand over the session to our resource person, Dr. S. Sivakumar sir, Professor, Theoretical Studies Section, Materials Physics Division, Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, Chennai. I welcome you, sir. Okay. Good afternoon. I must apologize for dragging you into listening to this after a good lunch. I know the difficulties of listening to a lecture after lunch. Hopefully, I will be able to keep you awake. Whatever was said in the introduction about what I work on, I'm not going to talk about any of them. I have chosen a topic which I think is accessible to +1 students of whichever board you are in. And the purpose of talk is to actually tell you what it means to discover or invent. I don't know how exactly you will phrase it in mathematics. Okay, so it's a very simple result, but we will see how a mathematician would approach this when they want to uncover the relevance of this result. Okay, so I don't know, in my classrooms I usually allow students to ask me questions anytime. I don't wait for the end of the lecture. So if you think you have a question, please just raise your hand whenever I am looking at you. When I am looking at the slides, don't raise your hand. When I am looking at you, raise your hand. I am happy to take questions anytime. So with this preamble, let me start. If you think you have difficulty in framing your question in English, you can ask your question in Tamil. You can Tamililum கேள்விகள் கேட்கலாம். Okay? எனக்கு தமிழ் புரியும். So another thing, I'm very fond of திருக்குறள். So எப்பொருள் யாரார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு is one of the most beautiful couplets in திருக்குறள். ஸோ நான் சொல்கிறத கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வீட்டில் போய் யோசிக்கணும், நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா, யார்கிட்ட இருந்து கேட்டாலும் சரி. தட்ஸ் வாட் இட் சேஸ். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும், ஓகே, அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. ஸோ இட்ஸ் அ டெஃபினேஷன் ஆஃப் வாட் வி கால் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச். ஓகே, எல்லாருக்கும் சயின்ஸ் வேணும்னு கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவருக்கு சயின்ஸ் தேவைப்படாது, பட் அவரும் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கணும், அவர் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். If you don't find words to frame it in English, feel free to ask in Tamil. I will understand in Tamil, but my answer will come in English, because I learned mathematics in Tamil almost 20 years back. After that, it has all been here. So I will know what you ask, but my technical terms will be all in English. Okay? I will try to use as simple words as I can. Anytime you have any difficulty, please stop. Okay? There is nothing like covering the syllabus. I don't have any such pressure. So whatever I teach is what I teach. Okay? So let us see how much we can learn. Okay? So there are, Pick is the name of a person. Okay? So it's Pick's theorem. Like Einstein's relativity. That apostrophe S says this theorem was formulated by a person by name Pick. I will say a few sentences about Pick in the next slide. And the theorem, of course, I don't know how many of you heard the phrase theorem in mathematics. Theorem is a non-obvious statement to be proven from a set of assumptions we make. Okay? So these things have to be proven. You have given a set of assumptions, you can make some assumptions, and there can be a statement which is not very obvious, whether it is true or not. Then you try to sort of assure the validity
or the correctness of the statement using nothing but those assumptions. Okay? Such a statement is what we call a theorem. Mathematicians would use a variety of other phrases which are almost like theorem. For instance, they will use something called the proposition, which is also a theorem, but usually proposition is used to refer to a statement which is used to prove a theorem. Okay? So it has the standing of a theorem. And so this theorem is a statement about some object. I will tell you what that object is all about. Okay? So the plan of this talk is to give you an introduction to Pick, then talk about a route to Pick's theorem. So how do mathematicians try to uncover great results which are not very obvious and first look. Then in order to show why Pick's theorem is true, I am going to invoke a method called method of induction. Okay? Some of you might have heard about the phrase method of induction. I will sort of explain what is method of induction by an example. Since we have lost much time in the morning, I have 3 examples written down here, but I will do only one example. The other 2 examples, you can collect the slides from the organizers and do them for yourself. Okay? And then we look at using the method of induction, how to prove Pick's theorem, and then if there is time, I will also talk about 2 simple applications of Pick's theorem. Okay. Anytime, I once again remind you, any question, anytime, please raise your hand. Are you able to read what I have written here? Or you people can move your chairs closer, if that's okay with the organizers, so that you can see what I have written. Is it okay? You can come closer. What about the last row? Obviously, you can't read this from the last row, I can assure you that. I am a physicist by training, therefore I know from what distance you can read what size. Okay, so he is the person whose full name is George Alexander Pick. He is an Austrian mathematician, a person from Austria, and he made good contributions to mathematics, though they are not in the mainstream mathematics, but he did do plenty of contributions. I'm not going to explain to you what these contributions are. One is Pick-Nivellina interpolation theorem in complex analysis, and in the process of proving this interpolation theorem, he also introduced something known as Pick matrix. The topic of today's discussion is Pick's theorem. So it is about area of polygons on a regular lattice. I will explain each and every word of this statement as we go along. What is area? What is polygon? What it means to say a polygon is on a lattice. Okay? And then he proposed this in the context of solving a problem in number theory. Okay? Here is a question. Do you know a famous number theorist? Wonderful. Okay? What was so special 3 days ago? What was so special about? And what do we celebrate it as? National Mathematics Day. Okay? That is the birth centenary, birth anniversary of Ramanujam. So a person who died very young, but he made so much contribution, it took almost 60 to 70 years for mathematicians to figure out what he wrote and to prove what he wrote in his notebooks. Okay? Some of them are even investigated even now. Okay. So, what are the other interesting facts about Pick? He chaired the committee. So, whenever you appoint somebody to a position, there is an interview and then you select people, right? So, he chaired the committee that appointed Albert Einstein in the university, German university in Prague. And of course, Einstein used to discuss with him because he was a mathematician in that university. Unfortunately, Pick was sent to concentration camp during World War II, and he died in the concentration camp. Okay? Some of you may not even know what is concentration camp, so I would urge you to ask your history teachers or teachers from social sciences as to what is concentration camp, why people are sort of terrified even to think of concentration camps. So please go and ask your teachers. Okay, go. So let us now look at these geometrical shapes that I have here. Many of them, of course, you would recognize as triangle, rectangle, square, and these are polygons. Okay? And so now the question that we can ask is, how do I define a polygon? These are all shapes that we recognize. That's well and good.
But how do I actually recognize or define polygons? So, anybody? Anyone who can tell me what a polygon is? It's a closed figure made using straight line segments. Fantastic. That is the definition of polygons. Okay. So it's a shape with vertices connected by straight line segments. Each vertex is common to exactly two sides. So if you add the last sentence to whatever she said, each vertex is common to exactly two sides, then you have got a polygon. It is possible that from a given vertex, you can draw more than two lines. That won't form a polygon. But if each vertex has exactly two lines coming out of that, then you call such a shape as a polygon. So it must already be clear to you the way mathematicians operate. They want their definitions to be absolutely unambiguous. No confusion in their definitions at all. Okay? So this freezes the kind of objects that can actually be qualified as polygons. Am I right? Okay. Am I speaking too fast? Am I speaking too slow? Okay. Is the language understandable to you? Good. Okay. So next comes the second definition, what a lattice is. I'm sure all of you would have seen graph sheet. You would have used graph sheet sometime in your school education. So graph sheet is an example of a lattice. Okay. A lattice is an array of grid points. So I put points equidistant both horizontally and vertically and connect these points by horizontal lines and vertical lines. I call this arrangement as a lattice. Okay. Later on when you do physics, you will once again come across things called lattice, exactly the same definition. Yeah, the regular arrangement of points is what we call a lattice. Okay. So now we have defined polygons. We have defined a lattice. Now it's the right time to combine the two and define what we call lattice polygon. Okay. There you go. So polygon with vertices on lattice points is a lattice polygon. Of course, what else can be a better name? I have defined lattice. I have defined polygon. So now I say if you can draw a polygon on a lattice, you call it a lattice polygon. Okay. By definition, we will take lattice points to have integer x and y values. Okay. On a graph sheet, you would have plotted 2.3, 4.4 and all those things. But I am going to rub off all those and say 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Similarly, on the negative direction, along the y direction, again I am going to have only 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Okay. So in between that millimeter lines, I am going to rub off. I am going to focus only on those points which have got integer coordinates. That is the pair of numbers x and y, as you would call them. These parameters x and y take only integer values. It could be positive, it could be negative, but it takes only integer values. So if you can draw a polygon with vertices on these integer coordinates and of course connect these vertices by line segments, then you have got a lattice polygon. It is a polygon because it has got vertices and each vertex is, vertices is the plural for vertex. Okay? Each vertex exactly shares two segments. For instance, here this vertex has this segment and this segment. Okay? And if you take this vertex, it has got this segment and this segment. So exactly two segments from each vertex. Therefore, it's a polygon. And these vertices all have integer coordinates, and therefore it is a lattice polygon. Okay? Now the question is, what is the area of this polygon? If I give you a triangle, or even better, if I give you a square, you know the area of the square is length into length or side into side, but this is a very cranky shape. Doesn't fit into any of the structures that we know. Okay? The only additional information that they have is that the vertices are on the lattice points. Okay? So Pick actually answered this question. He actually gave a very simple formula to calculate the area of arbitrary structures like this. The only condition being that the vertices should be on the lattice points of the grid. Okay? Good. So let us look at what is the simplest polygon that we can think of. The simplest polygon, of course, with just two vertices, you will have only one line connecting them. It won't be a closed figure, therefore it won't be a polygon. A minimum of
3 points would be required to construct a polygon. And of course, any geometric object with the 3 vertices, you would call them a triangle, right? And why do you call it a triangle? There are 3 angles. It is triangle, okay? 3 angles are there. Therefore, the simplest polygon that you can have is a triangle, okay? Now, I have drawn 3 triangles here. One like this, one like this, one like this, one like this. What do you think would be the areas of these triangles? Can you compare them? So, which one will have the highest area in this? This one? This one? Okay, let me go one by one. Let us take this. This has the highest area. How many voters? You cannot vote again, okay? This has the highest area. How many voters? 1, okay? This has the highest area. Okay? This has the highest area. And what about the rest? Neutral. Okay, good. No problem. Okay, let us investigate. Okay. So we will give a special name for this elementary lattice polygon. We will call it a primitive triangle. Okay. Primitive in the sense this is the most fundamental, most basic. Something smaller than this is just an impossibility. So we will call it primitive. Okay, or elementary in that sense. So 3 vertices. Okay, and it does not have any lattice point in the interior. Okay, so this defines a primitive triangle for me. Okay, good. Let us go to the next one. So I am going to now calculate area of these triangles one by one. Okay, let us now look at this one, ABCD. So how do I calculate this area? If I have a triangle ABCD, that is easy to calculate because it is almost half of a rectangle. So half times the area of the rectangle will be that. Therefore, area of ABCD, sorry, it should be ABD, not ABCD, okay? Forget about this, sorry, it's a mistake. Area of ABD is area of ACD minus area of BCD. If I calculate, I will get this area. So, okay, now this is a triangle which I can easily calculate. And this triangle I can easily calculate because they are like slicing a rectangle in half. And what is the formula for area of a rectangle? Length into breadth, okay? But it is only half of that. Therefore, it is area of ACD, this bigger triangle is half of AC into CD minus half of BC into CD. This is 2 lengths, 2 distances. Therefore, it is 2. And this is 1 distance. It can be 1 meter, 1 centimeter depending on the graph sheet that you use. Therefore, it is half into 2 into 1 minus half into 1 into 1, which is half. Okay. Now you can do the same thing here. 2, 1. This triangle also has area half unit. In fact, you can now go ahead and show all these triangles have the same area. I think the people who did not raise their hands, now we say exactly that's what I thought. Because my question was which one has the highest area and you couldn't answer, you can take benefit of doubt there. Whether you knew it or not, you can always say this is what exactly I thought. You will get marked for that anyway. Okay, good. So this is surprising. They look very different and without actually trying to prove, of course, any answer is possible, right? That is why we need proofs in mathematics to be very precise, to have no ambiguity at all in the statements that we make. We need to prove them, and therefore all these triangles have the same area. Okay, they look, one looks like a monster, the other looks like a kind of a small entity, but area-wise they are all same. Perimeter could be different. You may have to run long if you take this triangle, but the area exactly is the same for all. Okay, interesting observation. Okay, now I want to calculate the area of the colored portion that I have there. How do I calculate it? It is possible to actually sort of color this domain with the primitive triangle. That's what I have done there. So each primitive triangle, I know whatever be its shape, its area is going to be half unit, and I just count number of primitive triangles, and in this case it happens to be 12. Don't worry about it, I have already counted for you, and therefore 12 into half is equal to 6. Okay. Now you can do this for this region, this region, this region. Therefore you know how to calculate. Okay.
provided you are able to actually count or fill the shape with primitive triangles. Have I qualified it properly, or should I add something more to this? Is my statement, will a mathematician accept my statement? I say, fill this triangle, fill this shape with primitive triangles, and therefore calculate the area. Will a mathematician accept that? No. If you say no, you have to tell me why. There is a fag question to the question that I asked. Mathematician would say, fill it up with non-overlapping triangles. Two triangles should not overlap. If they overlap, then you will be counting that area twice. Therefore, a mathematician, because they are sort of, trained to be precise, they would say, fill the shape with non-overlapping elementary triangles, count the number of elementary triangles, multiply it by half, you get the area of the system. So the non-overlapping is a crucial point that you should remember. I deliberately left it there. Now I can take benefit of doubt. Actually, while typing, I forgot. Okay, good. So this is another example. So you can fill the other part of that polygon now. Once again, with the non-overlapping elementary triangle. Of course, you count the number of elementary triangles. You get the answer to be 4 for this portion. So, and you can now continue with every portion. Therefore, you can calculate the total area. Now, let us say, what about the areas of these triangles? Are they primitive? No. But you can convert them all into combinations of non-overlapping primitive triangles. Okay. So, these are some shapes. I will tell you what exactly are the differences between the shapes that I have drawn here. And the first one, let us look at the first row. This is called row, this is called column. Okay, column is like pillar, it runs vertically, rows are like horizontal figure. So let us look at the square here. If I draw a line here, I see the square is made up of two primitive triangles, correct? Because there are three vertices and there are no other lattice point connecting or adjoining this or within this, therefore it is a primitive triangle, and there are two such primitive triangles here. This figure also has two such primitive, and so is the case here. And since there are two primitive triangles, all these figures have one unit of area, correct? Okay. Now what about the second one? Here you can see it is one primitive triangle here, one here, one here, one here. There are four primitive triangles, therefore 4 into half, which gives you 2. Okay, and that is the case with all these three. And if I come here, forget about this, this is wrong. I couldn't really draw. That's my proficiency with word. So yeah. So this is the triangle here. Sorry, geometric shape here, another geometric shape here. Here if you count 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, there are 5 primitive triangles. Therefore the figures, geometric figures in the last row, each one of them has an area equal to 2.5 units. Okay. Now what exactly is the difference between these different rows of figures that we have introduced here? Any question at this stage? No questions? If there are no questions, I will take complete credit. I am such a marvelous teacher that everything goes across and everything is crystal clear. Is crystal clear a good phrase to use? Why? Good. Crystal clear is not actually a good phrase to use. Why? Somebody answered? No, teachers are not allowed to answer. Okay, thanks. Why we cannot say it is crystal clear? A crystal is transparent. If it is so clear, that means nothing has stayed with you. Okay. So henceforth, don't say crystal clear. You say, I have got everything inside. Okay. How many of you have seen Invisible Man? Jules Verne? No? Okay, old-timers like me would know Jules Verne. You have, okay, you are an old-timer then. So, Jules Verne, Invisible Man, is able to see others, but others can't see him. But this is a contradiction. To see others, the fellow has to absorb light, otherwise they can't see. If he absorbs, then he cannot be invisible. He is not transparent, okay? So, anyway, Jules Verne did not think of this, but I'm just telling you, Yapporul yarar vaikepinum apporul meipurul kanbadarivu. So even if it is Jules Verne, you have to question. Okay? Okay. So
Which one figure is erroneous? Which one? It is erroneous because I didn't know how to actually use Microsoft Word. Okay, that's the reason. Okay, now let us look at what exactly is the difference between the first row and second row, and similarly second row and third row. If you look at the first row, I have got 4 boundary points. Okay, points, vertices which are on the boundary, and there are no points interior. That is, there is no point in the interior which is not connected to anywhere side. Okay, there are 4 vertices. From each of those 4 vertices, 2 sides emanate, 2 sides start, but there is no other point in the figure. So 4 interior points, 4 boundary points, no interior points. If I come here, once again I have 1, 2, 3, 4. 4 boundary points, but there is 1 point in the interior. Okay, go here, 1, 2, 3, 4 boundary points, 1 point in the interior. If you go here, 1, 2, 3, 4, 4 boundary points, 1 point on the center, which is the interior point. So all these 3 shapes in the second row, they have something common. What is that? They all share the same number of boundary points and same number of interior points. So in this particular case, we have 4 boundary points and 1 interior point. So what is the difference between the figures or the shapes in the first row and second row? The number of boundary points is the same, but number of different. Wonderful. Okay, good. Now let us go to the row 3. I have removed the erroneous figure, and in this case you will see that there are 5 boundary points, 1, 2, 3, 4, 5, and 1 interior point. Okay, so between this and this, what's the difference? From 4 boundary points I have gone to 5 boundary points. Why did I choose this? In one case I changed the number of boundary points, in the another case I changed the number of interior points. Okay, what does this give us? Why should I do this? Okay, there comes a beautiful result now. Any question at this stage? Okay, I am still a marvelous teacher. Okay, the change in the area that the capital T should go, it is not capital THE, that indefinite article, there is some problem there while typing, don't worry about that. Change in the area of the polygon is 1 unit per interior point increase. Let us go back. So I increased the number of interior points from 0 to 1, and the area increased by 1 unit. Okay, the change in the area of the polygon is half unit per boundary point. So let us go to the case here. Here I increased the number of boundary points from 4 to 5. I see the area jumps by 0.5 units. So I have got something to look at now. Whenever I increase the interior point, the area jumps by 1. Whenever I increase the boundary point, the area jumps by half unit. Seems to be something very universal, something that applies to every shape that you can think of. Okay, so here is the climb which Pitt made, and in mathematics we will call these climbs also as conjectures. Okay, not conjurers, conjectures. Okay, of course when you do good mathematics, it will be essentially conjuring. It will be so magical that you will be lost forever, but let us not worry about that part here. So it is a conjecture. What is that? He says area of the polygon is equal to 1 into number of interior points. Any guess as to why 1 into number of interior points? You may wonder, hey, 1 into anything is the same, but why the hell you bother about 1? Why do I write 1 into number of interior points? Say it again. No, why I multiply it by 1? Exactly. So let me ask you this question. I am traveling at 5 meters per second, and I want to know the distance I travel in 10 seconds. What would you do? Multiply, right? That 1 refers to the rate at which the area will increase when you increase the number of interior points. So for each interior point, the area is going to increase by 1 unit. Therefore, if I have 10 interior points, I must have started from 0 and increased it to 10 units of area. So remember that example, 5 meters per second, I want to compute the distance traveled in 10 seconds. Therefore, I multiply the rate at which I cover distance times the time or duration over which I travel. Okay, so that's what it is. It is 1 unit
per increase in number point, interior point into number of points plus half into number of boundary points. That's clear, because for every boundary point I know I get an increment by half unit, but why do I need a minus 2? I am trying to make you all pick, okay? But you will not go to concentration camp, let me assure you that. So you will all live long and have wonderful life. Let us ask, why do I need a minus 2? Say it again. Exactly. I need a minimum of 3 points. Okay? A triangle is that. And when I have a primitive triangle, it has 3 boundary points, but I have only area of half unit. Therefore, it is half into 1. That 1 is nothing but 3 minus 2. Okay? And therefore, it is number of boundary points minus 2. Is the reason clear why we need a minus 2 there? I don't need this for the interior points. I need it only for the boundary points. Wonderful. Good. Let us go ahead. So this is what we need to look at and stare at and solve. Okay? Anybody knows how to prove this? It's a conjecture. We still need to prove. Now you can ask, hey, just now you showed us that for every boundary point it increases by half, every interior point it increases by 1. Why not take this to be true? But I did it only for a bunch of figures. You can draw another one with 100 boundary points and maybe 120 interior points. What is the guarantee it will work there, right? So I don't know in your schools whether they have introduced this book. There's a beautiful book by 3 Indian authors, Challenges and Thrill of Pre-College Mathematics. You are all pre-college students, okay? Challenges and Thrill of Pre-College Mathematics. A book brought out by the Olympiad Training Association. If you don't remember that, it will ask me after the lecture, I'll tell you. Please look at that book, okay? Whether you need it for your exam or not, just to make your brain sharper, your mind sharper rather, to make your mind sharper in thinking with clarity, please do look at that book. Okay? Look at their solved problems, and later, more importantly, try to attempt the exercises given at the end of the chapter. Okay, good. So this is what we are trying to prove, and the method that I am going to adopt, I am going to use to prove this is the method of induction. Okay? How many of you heard the phrase method of induction? Okay, there are quite a few experts around. Good. I will come to you when I have a problem. Okay? Good. Okay, good. There we go. So let's first check whether the conjecture of pick actually works for the figures that we looked at. That we should confirm first. If it is going to fail for one of these figures, we can right away dismiss. Okay? Let us do that here. So for the first one, of course, the number of boundary points is 4. 4 minus 2 by 2. Number of interior points is 0. And the answer is 1. Consistent with what we calculated earlier using primitive triangles? Okay. Now when you come here, the number of interior point is 1. Number of boundary points is 4. 1 plus 4 minus 2 by 2. That's equal to 2. Is that right? Yes, no? Good. Here I want to ask you a question. What is the sequence in which you should carry out arithmetical operations? If I give you a long expression. One at a time? One at a time means one person at a time. Anyone? Board mass. What's that? It's a mnemonic. Okay, expand it. Bracket. So all of you know that sequence, right? Bracket, exponentiation, subtraction, division, multiplication, addition. So if you follow that, otherwise actually I should put another bracket here. The moment you accept the convention, I don't need those brackets, okay? Okay. We go here. Therefore, at least for these figures, we know the conjecture holds, okay? Therefore, maybe there is validity in this conjecture. Now let us see how do we go about actually proving that this conjecture is indeed true, okay? That's where I'm going to take resort to method of induction. There we go, okay? So I'm going to do it by an example. It is possible to actually write down what method of induction is in a very, very formal sense, but this lecture is supposed to inspire you, not to drive you away. So I'm avoiding that abstraction that is the hallmark of mathematics.
But let me tell you, by and large, every mathematician thinks in a very practical, pragmatic way. But the moment they got a very, very startling, interesting result, they will remove all the tracks that they follow, present you only with the final theorem, which could be very daunting, threatening. But let me assure you, they all think simple, and then after they actually arrive at a major result, they erase their track. Okay? By and large. Don't quote me anywhere. Okay? I have good mathematics friends, and they will burn me alive. Okay? You have taken the one which was working, and you have given me one which doesn't work. It works? Good. Okay. There we go. So I have got 1 point. How many points are there now? 1. Very easy to calculate. Okay. Now I have got 4 points. 1 point here, and I have added 3 more. Therefore, 1 plus 3, which is number of points, which is 4, and it is nothing but 2 into 2. 2 points this way, 2 points this way, and it is 2 into 2, totally 4 points. And let me add one more layer to this, and therefore I have 1 point here, 3 here, 5 here. Therefore, it's 1 plus 3 plus 5, 9, which I know can be written as 3 into 3. And if I have n points, okay, if there are 3 points, I have it is 2 into 3 minus 1, 5. If there are 2 points, 2 into 2 minus 1, 3. And for if there are n points, I will have 2 into n minus 1. Is that clear? Therefore, 1 plus 3 plus 5 dot 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 all the way to 2n minus 1. This dot 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 means you have to fill it up with the 7, 9 and so on and so forth. Okay, that is the condition. Okay, mathematicians will be worried there as well. When I say 1 plus 2 plus 3 dot 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 25, there is no guarantee the in between numbers have to be 7, 9. Okay, I can give you a formula which will produce 1, 3, 5, last one 25. In between, it can give you any number you want. Okay, so when in fact I have problem with this, what do they call them? Aptitude test. They will give you a sequence and say what is the next member of the sequence. That's a question based on utter nonsense. Okay, give me the sequence. You tell me what is the next number you want. I will give you a rule which will produce that number that you want. Okay, but anyway, that is being asked. People also answer it, and apparently they are answering it right. But from a mathematician's perspective, it's wrong. Okay, so now the question is, these 4, 5 cases I have tested. I have tested for 1, I have tested for 3, I have tested for 5, I have tested probably for 9. Can I now make a statement stating that if I add all odd numbers up to 2n minus 1, is the answer n into n? I have done it for 1, 3, 5, 7, 9. Maybe I can ask each one of you to do maybe some 10 power 23 plus 1. But what is the guarantee to work for the next number? No guarantee, right? That is why we need proof. Okay. Now let us see how can we prove this. Okay. Now I am going to now look at an arrangement of n plus 1 points on the horizontal, n plus 1 along the vertical. This is one layer more than what we had written down prior with the n points. Okay. There we got the sum as n square. Okay. Now this new structure that I have here, you can easily see it is nothing but the old structure with the n point with one more layer added to it. Okay. Now what is S of n plus 1? According to the number of points, it will be this 1 point here, 3 point here, 5 point here, all the way up to 2n plus 1. Correct? Because I have got n plus 1 points, it is 2n plus 2 minus 1, which is 2n plus 1. Is that correct? Okay. Now let us say this is nothing but what about this quantity? 1 plus 3 plus 5 all the way up to 2n minus 1. That's what we did here. And we claimed it to be n into n. Correct? We don't know whether it is true or not. We have claimed it to be n and 1. And now I come here, I add one more layer, I look at the next member of that sum. But the next member of that sum is the sum of the previous member plus a quantity which is 2n plus 1. Okay? But the sum of the previous n odd numbers is n into n. That's what we assumed, correct? If I do that, this is nothing but n square plus 2n plus 1, which is nothing but n plus 1 the whole square. Correct? If Sn is n square, it is true, then S of n plus 1 is equal to n plus 1 square automatically.
Because I have assumed only one thing here. What is that I assumed? Sn is equal to n square. There is no other assumption here. Is that clear? So if S of n is true, if S of n equal to n squared is true, then S of n plus 1 is automatically n plus 1 the whole square. Okay, how does it prove? Because you have still assumed that S of n is n into n. Okay, there we go. I know S of 1 is true because there is just one point. But I have just shown if S of n is true, then S of n plus 1 is true. So if S of 1 is true, then S of 2 is true. If S of 2 is true, then S of 3 is true, dot, dot, dot. Therefore, S of m is true. Okay? Therefore, S of n equal to n square works for every n, every positive integer n. Is that, am I making myself clear? Yes, no? Okay, at the end of this, there is a test. Okay? All of you will take that test. Okay. There is another one example. I'm going to skip these things for want of time. So this, I will leave the slides with the organizers. Please collect. Don't look at the answer. Try to prove by yourself. If you have difficulty, look at it. Okay? So, another example, sum of first n integers. Do you know the interesting history behind summing up integers, first n integers? I think it is Gauss, Kurt Gauss. So apparently, maybe I can say this, maybe he was not a very obedient child in the classroom, and so his maths teacher got wild, as usually it will happen with maths teachers. So he said, sum up all the numbers from 1 to 100. And maybe he wanted to have tea, so he went out. So all the other kids were struggling, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, dot, dot, dot. When this fellow was saying, Gauss was back into his original business of troubling others. Okay? So the teacher got angry and said, hey, what have you solved? He said, yes. What's the answer? He said, 100 into 101 by 2. How did you get this? He said, write 1 plus 2 plus 3 all the way up to 100. Write the reverse way, 100 plus 1, 99 plus 98, and then sum. Every sum is 101. Okay? Remember? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 plus 3, 4, 2 plus 2, 4, 3 plus 1, 4. How many 4s will be there? 3 4s. 3 into 4 divided by 2, because I have added two similar sums. Okay? That's what I think the morning speaker was talking about, ingenuity. Okay? So whenever there is a problem, you see an opportunity, and of course, Gauss saw an opportunity. Of course, we don't say Gauss is just ingenious, he was a god. Okay? Everything of mathematics that was known at that time was known to him. Okay? Okay, so this is another claim. Try it by yourself. It's not a very difficult thing to do. Okay? This is yet another interesting example. Doesn't look like a problem for induction, but it's actually something that you can crack with the induction, method of induction. Okay, good. Okay, now we have a brief recap. Recap means sort of refreshing your memory. So two sides parallel to the grid. Okay, then we can know how to calculate this area. There is one side parallel to the grid, other sides are not. We have three sides, all the three sides are not parallel to the grid lines, horizontal, vertical. These are the possible ways in which you can orient your triangle. Okay, there is no other way you can do this. How do I know that? How do I know these are the only three possible ways I can orient? I just now told you, don't accept anything. Question everything. Okay? How do I know? I just made a statement. How do I know? Okay. There are three sides. Let us say no side can be parallel to the grid. That is the possibility. What is the next one? Two sides can be parallel. The third one is that exhausts every possibility. So it's called counting. Okay. Later on, if you pursue mathematics, when you do combinatorics, you will come across the way of counting. Therefore, that exhausts every possibility. Okay. For all this, that area, because these are all triangles, we know it is I plus b minus 2 by 2 works. You can check that out. Okay. Now I want you to also gather two additional definitions. So this is a regular polygon. As you may notice that the vertices are on the lattice points, and you take any two
vertex, any two vertices, and join a line connecting the two vertices. Okay? It is not a side. You don't take two adjacent vertices, take two vertices which are not adjacent and join them by a straight line segment. And here is one example, this dotted blue line. You also have another example here, which is the black line. Okay? Now you see the black line resides or lives entirely within the polygon. Okay? And the dotted blue line does not live within the polygon. Okay? So when you have a non-side segment, okay, let me use the phrase non-side segment which connects to two vertices but lies entirely within the polygon, you say it is an internal diagonal. Diagonal, all of you know, right? Connecting the opposite sides of a square, that fits this definition. You are taking two vertices which are not adjacent, which are not nearby, and connecting them by a straight line segment, and that segment lies entirely within that square, therefore that defines a diagonal. Okay? And same way, you can extend the definition and say diagonal is simply a straight line joining two non-adjacent points. Okay? And if this line happens to reside entirely within the polygon, then you say it is a internal diagonal. If it does not satisfy that, you say it is not an internal diagonal. I don't want to use the phrase external diagonal because I don't need it at all. I'm going to be focusing mostly on internal diagonal. Okay? Okay, so this is an external diagonal or internal diagonal? Internal diagonal. Wonderful. Okay, what about this? Why? The line segment lies outside the polygon. Wonderful. Okay, so now we know that Pick's theorem is true for any triangle. Any primitive triangle, it is true, right? That's what we did. Let Pick's theorem be true for all polygons with less than n sides. I'm going to make this assumption. Now go back to the method of induction we discussed. We assumed when I sum the first n odd numbers, the sum is n square, n into n. That is the assumption we made. Starting with that assumption, we argued that s of n plus 1 turns out to be of the same form, namely it is n plus 1 times n plus 1. Okay? So the truth or validity of s of n guaranteed the validity of s of n plus 1. Since it is true for s of 1, so for every integer subsequently, it turns out to be true. Okay? Our strategy to prove this is exactly the same. I am going to assume Pick's theorem is true when I have a polygon with n sides. That only tells me the sides. But when I have a polygon, you can say it in terms of sides, or you can also characterize a polygon in terms of its number of boundary points and interior points. Since Pick's theorem makes a statement relating area of the polygon to number of boundary and interior points, we will actually try to say or re-express this statement in terms of interior points and boundary points. Okay? So the statement is the area of a polygon is ik plus bk minus 2 by 2. That is the area of a polygon with the k sides with the k less than n. Okay? Because it is true for n, it must be true for everything less than n. Correct? Therefore, that is the assumption we are making. So for k is equal to 3, 4 all the way up to n. Okay? This is given to be true. Now, this is an example. Okay? Polygon. So the circles, the black circles, they indicate the interior points, and the red dots indicate the boundary points. In this particular case, you can count, don't worry about counting. There are 19 interior points and 14 boundary points. By using Pick's theorem, if it is true, the area will be 25. Okay? Now I am going to divide this polygon into two portions. So I will get two polygons, non-overlapping polygons. Okay? So let the two polygons be P1 and P2. Those together form the big polygon P. And there is an internal diagonal which divides the two. I will show you what it is. So this is polygon P1, this is polygon P2, and it is this red line that it distinguishes or differentiates between polygons P1 and P2. Okay? So if you take the polygon P1, you will see there are 10 interior points
12 boundary points, use the Pick's theorem, number of interior points plus boundary points minus 2 divided by 2, you will get the area to be 15. Now take this polygon P2, you can count, there are 8 interior points, 6 boundary points, area is 10. When I sum up the two, the area is 25. Of course it should be, okay? When I partition the polygon into many polygons and sum up their areas, if that sum doesn't turn out to be the area of the original polygon, then something is amiss. So we cannot take that, something is wrong. So we cannot accept that. But in this case, luckily for us, the sum of the areas of the two polygons exactly goes over to the area of the total polygon that we considered, okay? So M is the number of internal points of P on the diagonal, okay? M, you remember? The straight line which sort of separates the two polygons, and therefore area of P1 is number of interior points in the polygon. This one. This is P1, this is P2, okay? So I1 is the number of interior points of the first polygon, B1 is the number of boundary points, plus M. M is the number of points on the red line. Remember, red line is a boundary for both P1 and P2 because it is lying exactly in the middle, and therefore B1 plus M minus 2 by 2. B1 is the boundary points common to, M is the boundary point common to both B1. It's not B1 but M, okay? Similarly, area of P2 is number of interior points plus B2 plus M minus 2 by 2. B2 is the boundary points, okay? So the number of boundary points of P will be B1 plus B2 minus 2. Why minus 2? Because at the edge, you will count this point as boundary for P1. You will also count this as a boundary point for P2. You are counting twice. So you have to subtract 2 from that. So there you go. And the number of internal points, of course, is I1 plus I2 plus M. Okay? What is M? If you recall, M is the number of points on the red line except the edge points. Every other point on the red line is the number of points which we designate as M. Okay? So the area of P, of course, because they are non-overlapping, area of the total figure is the sum of the areas of the individual figures. Therefore, it is P1 plus P2. And therefore, now we can plug in all the expressions that we have. Okay? Why am I allowed to use Pick's theorem now? Say it again. But that's what we are trying to prove, right? How can you use that when you are trying to prove? Any resolution of this paradox? I am trying to prove Pick's theorem. I am already using Pick's theorem. We will assume it to be true up to n points. I am only looking at a polygon which has less than n points, therefore it is true. Okay? So I1 plus I2 plus M plus B1. So there is no harm in making this assumption because this polygon has less than n points. By construction, Pick's theorem is expected to be true for any points less than n. Okay? Therefore, it is I1 plus I2 plus M plus dot dot dot. It is I1 plus B minus 2 by 2. So I started with the two smaller polygons. I put them together and I show Pick's theorem works for two smaller polygons. When I bring them together, it also works for bigger polygon. Now what is it that we showed earlier? Every polygon can be constructed as non-overlapping elementary or primitive triangles. It works for primitive triangle. So when I add two primitive triangles, it works for that. When I add three primitive triangles, it works for that. When I add four, it works for that. You can add any number of primitive triangles. It works in every case. And therefore, this theorem is true for any number of interior and boundary points. Not excited about it? No? No? Excited? I thought you people will jump off the chair. Okay? Good. So we have proven what Pick tried to show in his argument. Okay? He used a slightly different method, but we used it by the method of induction. Let us look at some simple applications of this. And there I will ask you to do some homework because they are 10th standard geometry
and I'm not going to be working out those things, but you can do it by yourself. Okay. The first application. An equilateral triangle cannot have all its vertices on integer lattice points. Okay. Actually, I keyed in ChatGPT area of a equilateral triangle, integer, the integral values on a lattice. Luckily, ChatGPT said equilateral triangles on a lattice cannot have integral area. So ChatGPT knows. Okay. Interesting. Okay. Now let us see how do we prove this. Is that clear what we are talking about? We have an equilateral triangle. What's an equilateral triangle? All sides are equal. By definition, we are working with the lattice polygons. Therefore, the vertices of this equilateral triangle are on grid points with the integer coordinates. Okay. Now, this is what you need to show. It's not difficult to show. So, AB is the coordinate of this. It could be, let us say, 3, 2. It could be some 3, 8. And it could be some 5, 7, whatever it is. Okay. So, area of this triangle is root 3 times L square, where 2L is the length of this segment. Okay. This is an exercise for you to do at home. Do that. Okay. Now, what L is essentially the length, number of grids, right? Therefore, it's an integer. But root 3 is an irrational number. What's an irrational number? Once again, one at a time, somebody who did not answer previous time. What's an irrational number? Louder, louder. See, I speak so loud. Of course, I'm holding a mic, but what is an irrational number? No, root of 12 is not. What? It is not in P by Q form. That's not enough. You have to complete it. Q not equal to 0. Okay. It's a ratio of two integers. When Q is not equal to 0, that defines a rational number. Everything else is irrational. Okay. He did not define irrational. He defined a rational. Anyway, I give you that credit. Everything else is irrational number, and you can easily argue that root 3 is an irrational number. Not difficult at all. And you can also work, this is again simple Euclidean geometry. You can show that L square is A minus C the whole square plus B minus D the whole square. Because it is the squares of integers, L will be an integer, and therefore L into root 3 will be an irrational number. An irrational number times an integer will be an irrational number. Okay. Now, what does Fick's theorem say? It is the number of interior points plus number of boundary points by 2 minus 1. All these are rational numbers. Integer is a rational number. B is an integer divided by 2, again a rational number. Minus 1 is a rational number. Sum of a bunch of rational numbers is a rational number. Therefore, Fick's theorem tells you, which you have just now proven, that it is a rational number, whereas Euclidean geometry will tell you it is an irrational number. One must be wrong. Of course, the wrong is our assumption that an equilateral triangle with vertices on the lattices cannot exist. As simple as that. Okay, that's the first. Do we have some more time? Yeah. The next one is slightly complicated. Let me see how far I can push this. Okay, something called Farey sequence. Okay, so the sequence of all reduced fractions with the denominators not exceeding n, listed in ascending order, is called Farey sequence of order n. I am going to ask questions one by one to understand these words. Sequence, what do you mean by a sequence? Then I could have replaced the sequence by order, no? Why to use the phrase sequence? What is sequence? I have a sequence of examinations. One by one. It is essentially a queue. It's a queue, okay? You have got a bunch of elements and step-by-step process. So a sequence is essentially a collection of elements for mathematicians, okay? And what is a reduced fraction? It's a reduced fraction. It is still a fraction.
Get up and say, no problem. Yeah. Simple. See, nothing wrong in being wrong, okay? Nobody is going to punish you. And there was a time when I did not know. There was a time when Ramanujan did not know numbers. And there was a time when Gauss did not know numbers, okay? It's the only thing they did not know until the age of 7. We did not know until the age of 20. That doesn't matter. But there was a time for them as well that they didn't know, okay? You can always learn. That's no problem. So a reduced fraction means you remove the common factors. Let us say I take 6 by 12. Okay? They have common factors 3. Remove that. 6 by 12 will become 1 by 2. Okay? Beyond that you can't reduce. Therefore, that is the reduced. You cannot reduce any further. So I have got a Farey sequence which is defined as follows. It is a sequence of all reduced fractions with the denominator not exceeding n. So you have to tell me, I want a Farey sequence of order 5, Farey sequence of order 20, Farey sequence of order 1, and so on and so forth. Let us use this definition and try to construct a few Farey sequences. For n equal to 2, what is the first condition? I should have reduced fraction and the denominator should not exceed n. Since n is equal to 2, 0 of course is reduced fraction, that is an element. 1 by 2, it is reduced, right? I cannot reduce it any further. 1 by 1, that's it. These are the 3 elements for a Farey sequence with n equal to 2. If I take n equal to 3, of course 0 will always be there. I have 1 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 1. Of course I have put them in the ascending order. Okay? Is this clear? Now you can construct for n is equal to 5, 6, dot, 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 dot. We can go on. Okay? Let us do it for n equal to 4, 0 by 1, 1 by 4, 1 by 3. Okay? You can check it that these are correct. What is interesting is, you look at the difference, take 2 successive elements, cross multiply and take the difference. Okay? Say 0 by 1, 1 by 4, 4 into 0, 1 into 1 minus 4 into 0, 1. I take 1 by 4, 1 by 3 and 1 by 2, 2 into 1 minus 3 into 1, this. 4 into 1 minus 3 into 1, 1. Similarly, if you take here 3 into 1 minus 2 into 1, 1. 4 into 2, 8, 3 into 3, 9, minus 4 into 2, 8, 1. Interesting. To take 2 successive members of this Farey sequence, cross multiply and take the difference is always 1. Startling? Surprising? Yes? No? Of course, mathematician would ask, is it always true? So we need a proof. Okay? There we go. How to prove this? So I am going to call something called the visible vertices. Visible vertices are the vertices which I am going to use to denote the members or the elements of the Farey sequence, and these coordinates are bounded. You will not require, because you are taking it to the reduced fraction form, you don't have to go beyond this 45-degree line. What is special about 45-degree line? You have x-axis, you have y-axis. What is special about 45-degree line? Say it again. What is divided equally? What? No, you are more or less, you 3 are more or less there. Can you just refine it a bit? Divided equally, refine it a bit. I give you this line, y equal to 2. Where will you draw this? Parallel to x-axis. X is equal to 3. Where will you draw? I ask you, draw a line corresponding to x is equal to y. Origin. Where will it pass through? Close to x-axis, close to y-axis? 45 degree. That is the speciality of 45-degree line. Along this line, the values of x and y are equal. Choose any point. If x is 3, you can close your eyes and say y is 3. X equal to minus 8, y is equal to minus 8. Okay? So along this line, x is equal to y. And since we are looking at a reduced fraction, these reduced fraction points will never go above x is equal to y. Okay? You can either work between y-axis and 45 degree or x-axis and 45 degree, whichever way you look at. So we will agree to work between x-axis on 45 degree, and here are some points. Okay? So 0, 0 is the origin. 1, 0 is this point.
1 unit along the x-axis and no movement along the y-axis, therefore it is 1, 0. I say this represents 0 by 1. Remember, I reverse. Y coordinate by x coordinate, that defines the element of the Faraday sequence. Is the argument clear? How we are going to designate Faraday sequence members on the graph sheet. Is that clear? Okay, good. Now, sorry. Thank you will come after some time. Hold on. Okay? This point is 3, 1. 3 units along x-axis, 1 unit along y-axis. Therefore, this point corresponds to the Faraday sequence element 1 by 3. So, this is 3, 2. It corresponds to 2 by 3. And this is 2, 1. This corresponds to 1 by 2. Okay? Now, we know how to represent the Faraday sequence elements as the visible points on the lattice. Is that clear? Good. And this is another example for a much longer Faraday sequence. You can try it out when you are at home. Okay? So, let A by B and P by Q be two consecutive fractions in the Faraday sequence. For instance, if you go here, 1 by 3 and 1 by 2. So, one corresponds to A by B, the other corresponds to P by Q. Okay? Therefore, area of this once again is Euclidean geometry, 10th standard geometry. I am not going to do that. So, you will be able to figure out area of this triangle ABC is AQ, okay, minus BP divided by 2. Okay? The origin and the visible coordinates form a primitive triangle. That is easy to see because we have moved into reduced fraction mode. Therefore, two lines cannot go through any other integer point. Correct? Otherwise, that will become the reduced point. Correct? That because we are working with the reduced representation, no line connecting the origin to the Faraday sequence element can go through any other lattice point. Therefore, when I now take two such lattice points, connect them to the origin, essentially you will end up with a primitive triangle. Is the argument clear? Yes, no? Okay. And we know for a primitive triangle, area is 1 by 2. Here I have calculated the area to be AQ minus BP by 2. Therefore, these two areas must be equal. And therefore, AQ minus BP should be equal to, that's what we wanted to prove. A by B is one Faraday sequence, P by Q is the next element in the Faraday sequence. Here we have shown using Pick's theorem and of course a little bit of Euclidean geometry that the cross product difference between two successive elements of a Faraday sequence is 1. Okay? Now try to prove it without this. Then you will know the elegance of this proof. Okay? So this is yet another thing that you should know. Like mathematicians, while they are interested in constructing proofs, once a proof is constructed, they will also be hunting for elegant proofs. Okay? Proofs which actually looks very, very beautiful within quotes. Okay? Okay? What is one book that you can look at? A book by Shashkin. The title of the book is The Euler Characteristic. Math people in this college would know a lot more about this. And it is one of the books in a beautiful series called Little Mathematics Library. Okay? Published by Mir Publishers. Unfortunately, it doesn't exist anymore. So these books used to cost about 1 rupee per book when I was a student. Okay? Now American Mathematical Society publishes some of these books. You may have to pay about 1,200 rupees. Okay? So luckily for you, don't quote me anywhere. You can switch off the video for a few minutes. There is a site called Mir Publisher Books where you will find all these books available in scanned form. Okay? In case you want to look at it, look at it. You are not sharing this with anybody, right? You are not going to share this video with anybody. Say it again. Ooh. You should have told me before. Okay. There you go. So there are about 30 plus volumes in that series. When you have time, read each and every volume of this series if you want to pursue mathematics. Okay? Even if you don't want to pursue mathematics, read them. Okay? There I go. Thank you. My name is Shivakumar. As somebody introduced in the morning, I work in a new university, fairly young, called Kriya University, which offers undergraduate programs in about 14 disciplines.
We have a PhD program in all these disciplines, and we also offer Bachelor of Business Administration, Master of Business Administration, and PhD in Management Sciences. Okay, it's a private university established under Andhra Pradesh Private Universities Act. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for queries. Students can clear their queries with the resource person. Sir, where we are applying these theorems in our day-to-day life, sir? I don't know. I'm sure there are applications. Okay? It's simply that I don't know. This is another advice I would like to give you. Don't take it as an advice. Take it as a suggestion from a good friend. You don't jump off the bed every day, today I'm going to find something applicable. No. You do what is interesting and what is fundamental, what's important. There will be another beautiful mind which will actually see an application for this. I just want to quote one from Professor G.H. Hardy, a pure mathematician with whom Ramanujan worked. So G.H. Hardy wrote, in some sense, his autobiography titled Mathematician's Apology. Why is it an apology? He thought he could not find as many results as possible which nobody would be able to use. Okay? So he thought at least one result he had from, if I'm right, from group theory, I'm not very sure, that he felt nobody can use this. And he felt so happy. Turned out in 2000, people actually used it not in mathematics, in computer science. Okay? So G.H. Hardy thought it would never be useful, but there was another intelligent person who actually found use for that. Okay? So don't worry about that. Just cherish the beauty of the subject and do whatever you can. Someone else will do the job of finding beautiful applications. Thank you, sir. Okay. If there are no questions, it was wonderful talking to you. Thank you so much. On behalf of this institution, head of the department, staff members and students, I extend a hearty thanks to our resource person who spared his time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts and this will surely encourage us in all our future endeavors. Thank you, sir.
Students are asked to maintain silence. Once again, I welcome you, sir. It's not how much we give, but how much love we put into giving. I request Dr. Abdul Sir, Head Department of Biotechnology, to present memento for our resource person, Dr. Meva Singh, sir. I welcome you, sir. Thank you, sir. The journey of 1,000... The journey of 1,000 miles begins with one step. I would like to call upon Ms. A. Sendura Soumya from UG and Research Department of Biotechnology for Chief Guest Introduction. I welcome you, Ms. Sendura Soumya. A warm good afternoon. A warm good afternoon to one and all present here. It's my immense pleasure to welcome today's resource person, Dr. Meva Singh sir, to our Inspire Internship Science Camp. He works as an distinguished professor for life in Indian National Science Academy, Department of Psychology and Institution of Excellence, University of Mysore. He is the founder chief editor of the Dialogue, Science, Scientists and Society and the editor-in-chief for the Journal of Wildlife Science. He has been honored by several national and international awards. He has received the Lifetime Achievement Award from the International Primatological Society and Honorary Fellow from the Association for Tropical Biology and Conservation. He has received several national awards like Golden Jubilee Science Award from University of Mysore and the Elected Fellow from Indian Academy of Sciences, Bangalore, Indian National Science Academy, New Delhi, and the National Academy of Science, Allahabad. And he is the receiver and the Professor Eminence from Guru Nanak Dev University, Amritsar. He has completed his Masters in 1973 in Punjab University, Chandigarh, and worked as a research fellow in Meerut University and University of Mysore
from 1973 to 1977. He worked as a lecturer, reader and professor in University of Mysore from 1977 to 2012. And he works as a lifelong distinguished professor in the University of Mysore from 2013 till present. Several visits and assignments abroad. They include International Conference on Primatology, Kenya, underwent training in wildlife management at Smithsonian Institution, USA, faculty at wildlife management courses by Smithsonian Institution in Malaysia. He has given a talk at the International Congress of Primatology, Madagascar. His selected research publications are in enormous number. Some of his significant publications include Observations of Preconceptive Latex Avoidance by a Sayurid, Ecology 2024, and the IUCN Red List of Threatened Species 2020, Switzerland. On behalf of everyone, I would like to extend our heartfelt thanks to our resource person for gracing us with your presence today. Your valuable time and support for this camp means so much, sir. Thank you, sir, for being a part of this memorable occasion. Thank you. Thank you, Ms. Sendura Saumya. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. It's my pleasure to hand over the session to our resource person, Dr. Mewa Singh, sir, Distinguished Professor and INSA Distinguished Professor, Institution of Excellence, Vijnana Bhavan, University of Mysore, Karnataka. I welcome you, sir. Good afternoon, everybody. Very good, very good, very good. Very responsive children. Okay. Before I start my talk, I just want to tell you one thing about the very purpose of this DST Inspire Schools. I am a DST person. I have been with DST for more than 20 years. When we started these programs for school students and sometimes for colleges also, see, our purpose here is not to teach you science. You are all coming from very good schools. We know that you have very competent teachers there in those schools. They teach you science, right? Our purpose here is to motivate you to learn science. These camps are basically motivation camps. You know, that's why we have all kinds of activities, you know, different topics on science. You had a Pick's theorem lecture, for example, in the morning must have been so interesting because the subject is so interesting. So different subjects, different kinds of talks, physics, chemistry, mathematics, biology, astronomy, earth science, anything. And we have also done evenings, for example. Sometimes I used to spend nights in these camps. You know, we are all, my PhD student Sushant is there, we are all avid bird watchers. So we would make small groups of people, for example, take them out for bird watching. This is such nice place, for example, you know, these croplands and all, you would see lots of birds. And in the night, we would take them to show the stars, you know, how to identify different stars. So that is the purpose of these camps. So do not expect learning science from us. The purpose of the camp is to inspire you to how to do science and how to become a scientist, and first of all, how to get motivated to do science. Okay, I am a wildlife biologist. I work in jungles. I study wild animals. Most of the times we study monkeys and elephants, but we also study all kinds of animals. Since that is my subject, I would be talking to you about those things only, and the purpose is that you can become excellent scientists even in your schools. This talk of mine, you know, I have tried to put as many things as possible. Let me tell you, I cannot read Tamil. Okay, I just went to Google, translated this. I sat till midnight. You know, everything I could do. So I tried to put everything in Tamil. By the way, I give these talks. I know many languages. Tamil is such a beautiful language. I'm so sorry that I don't know it. And one day I'm telling you, one day I'm going to give you a talk in Tamil. Okay. Swalpa kunchum Tamil teriyum. I always tell Tamil kunchum teriyum. Okay. You know, I go to Punjab, I talk in Punjabi because that is my mother tongue. In Karnataka, I talk in Kannada because that's where I live. I go to Himachal Pradesh, Uttarakhand and all because I speak Hindi very well. So I talk in Hindi. I always like to speak in local languages. So if I had known Tamil, I would have spoken only in Tamil.
But anyway, I will just make the things very easy. Whatever I do is, most of the times you don't even know a language, you would see. So this talk of mine actually is two parts. So in the first part, I would be talking to you about how to become a wildlife biologist. By doing what? Opening your eyes. Just outside, somebody has a kitchen garden, just look inside your kitchen garden, and when you are walking, just walk outside, for example, in the fields out here, some small pond, look at the water source, look at the telephone wires, how to look at these things and how to become a scientist. And how, let me tell you that after listening to some of these talks, many schools and colleges, the children have started nature clubs. They got so much interested in things. And the second part is going to be, this is all going to be about wildlife. Seeing birds and mammals and animals all outside. But sometimes children say, our teachers tell us, science means experiment. I will not be talking of any experiment. I would be only talking about just looking around you. So if somebody says, no, the science is experiments, then I will also talk about experiments. Okay, the second part, how you can do, and I will tell you the experiments. Have you heard of the word called Nobel Prize? Yes? Nobel Prize is the world's biggest science award. If somebody does biggest science, the person gets Nobel Prize. It's from a European country. And I would talk to you about those experiments doing which people have got Nobel Prize, and we have got the 10th standard students to do the same experiments. And I am sure all of you can do it. And all those experiments can be done in your school labs, at your home, and simple things I would show you how you can do things with trail farming ants in your house and learn fantastic thing about animal behavior. Simple experiments. So these are two parts. One is about nature and the second is about laboratory experiments. Okay, let me start with something very simple. Does anybody know what is this animal? Okay. Ever heard this name before? This animal is called rattail, not rat. Okay. I'm sure most of the people have neither heard this nor seen this. Okay. Has anybody seen this? Okay. This is called marten. Okay. This, some people must have seen it. Okay. This is called civet. Most of the times I talk to children, they have neither seen these animals, neither they have heard the names of these animals. Okay. And you know what this is? Wow! And what is this? And what is this? Chimpanzee. Do you know where these animals are found? No, this giraffe and zebra and chimpanzee, do you know where they are found? In Africa, 5,000 kilometers away. And you know where these are found? In your village. All these animals are found in your village, in your towns. All you have to do is get out in the night and see them. All these civets and all martens and rattles, they are everywhere. Isn't it something very interesting? What is seen in your villages, we don't know, we have not seen them, and we don't know their names. And what 5,000 kilometers away, everybody, should I write their name? Is there a need for writing the names of these animals, the right side? There is no need. All of you said giraffe and zebra and right. Why is it? Why is it that you don't know the animals of your village, but immediately you recognize all those animals? If this smart kid, if she gets up and tells me, but sir, in our books, these animals are not mentioned at all. Only these animals are mentioned. Z for zebra and G for giraffe. And second kid gets up and tells me, you only have written the book, no? Because we people have written the books. So somebody should get first and tell, our textbooks do not mention these animals. And second kid should tell us, these people sitting here and me standing here, you people only write the books. Why are you telling us this? How can we know once you don't write these in our textbooks?
you would understand the purpose of my talk now. I would be only talking about what is just around you, how to know about this, and then start with something very simple. I'm sure you know all this. Crow. And what is this? All right? These, how two different things can have the same name? You know, a donkey is a donkey and a horse is a horse. How two different things? First you think that's a crow, and second thing also you say it's a crow. How two birds have different the same name? Now, listen to me now. Just from tomorrow morning, I tell you to do one small thing which would make you feel empowered. I know something. And you know what that is? If some kid tells you tomorrow this is a crow, simply the one which is grey-necked, look, it's not a crow. This is a house crow. And if it's totally black, look, this is not a crow. This is a jungle crow. Get it? All these are there outside. You can see and see both crows outside here. So you look at this now, it is just out there. You start learning to become a wildlife biologist. Simply seeing, which is just there. And you feel so knowledgeable. You feel so empowered. Look, there is a knowledge in me. I know it. This is a house crow. This is a jungle crow. I'll quickly run through some slides. Okay. Now you see this one. What is this? Sparrow. And what is this? Okay. Okay. Now look at these two. Okay. Look at the differences. Small, so small. Look at this totally long white neck. There is a small black patch. Right. And this one is called a house sparrow. These are the sparrows which make nest in your houses. Somewhere there or in the house, they make the nest. And that other one, you never see inside the house. They're always in the trees. So look at this. They're all there outside. So tomorrow when you look at this again, look carefully. Again tell the other kids, this one is a house sparrow and that one is a tree sparrow. Likewise, this is a dove. This is another dove I just saw outside here. And this is a dove, we saw it on the way. These are all out there. And look at these. This one is called a ring dove. There is a small ring here on the neck. And this one is called a spotted dove because you have spots on the back. And this is called a little brown dove. The other one is in the jungle you see here in Satamangalam, in MM Hills. This is not there. So you see once again, these are all. Another thing, very interesting thing, I'll show you this. Okay. This is an egret. Okay, it's not a crane, this is an egret. This is very much there. Okay, outside. This is also egret. This is also egret. This is also egret. And all are there available outside. Within half a kilometer, you will find all of them. Here, from your college, this college. See, this one, okay, the first one, it is called cattle egret. You must have seen cattle grazing in the fields, right? And you see the one bird going away with the cattle because that insects keep coming and they keep eating those insects. Yellow beak, it is called cattle egret. Same size, black beak, it's called lesser egret or small egret. There is another one with the black beak, slightly longer neck. It is called median or intermediate egret. One with a long neck is called large egret or great egret. All four of them you will find here. Look at this. Once you start recognizing these, identifying these, you would get enormous amount of knowledge and the feeling that look how much I know. Now, okay, now I was showing you. Exactly, very nice. Very good, very good. And what is this? Okay, now look at these. Earlier I was showing you 4 egrets. They all looked more or less same type. 2 sparrows looked the same. All doves looked the same. So they are what we call different species. They are different species, but they look same. Here, it is one species only. Within that species, male and females are very different. You know that this one is a male and that one is a female. This is a peacock and this is a peahen. Likewise, look at this bird, it's so different. If somebody does not know that this is a paradise flycatcher, female and male, somebody would think that these two are different birds. Right, this one would look different, this is totally different, but they are same. This is a female and this is a male. So this is the idea just to begin with. By doing these simple things, we train children to do higher level of science. We do, like Sushant is doing PhD,
very high level of science. And I am not going to be talking about those science. I would talk about the science which we have done, which anybody can do. It is published in very big journals, international journals. Okay, but science which anybody can do, all children can do. Now, if you look at this, for example, in India, we have very different kind of what we call ecosystems. Okay, very different kind of places. We have, for example, deserts. We have Himalayas. We have that seaside forest which is called mangrove. We have wetlands and so on. All have different kinds of animals. So in India, we have made these national parks, wildlife sanctuaries. Tamil Nadu has so many. Close by we have here is Satyamangalam Tiger Reserve. Okay, this side is MM Hills. Behind this is BR Hills. Behind this is Bandipur. And near Nilgiri is Madhumalai. And very place I work is near Polachi. It's called Anamalai Tiger Reserve. So many we have in Tamil Nadu. This is the place in Tamil Nadu. This is where we have been working now for 35 years. My students are still there working. We have 3 houses in this place, working in that place for a long time. This, if you go from Coimbatore to Polachi, and further from Polachi to a place called Aliyar, and then there is a town called Valpare. Some of you must have heard of the town called Valpare. This is the road to Valpare. So once you start from this is Aliyar Dam. Down there is an Aliyar Dam. So this area is one kind of forest, all small scrub kind of a jungle. And if you climb up, you would get another kind of forest, large stretches of forest, which become dry in summer, and immediately after rain, again they have lot of greenery. Typically we call it deciduous forest. Don't bother about the technical terms. You go further up. These are the forests which remain green throughout the year. And you go to further up a place called Grass Hills in Munnar side, the border of Munnar, Tamil Nadu and Kerala. And these are grass hills, the hilltops, western. So these are all different types of forests. And let me just give you examples. Say once you go to a forest, everybody thinks that you would get all kinds of animals. You enter Satyamangalam forest, everybody starts looking, where is a tiger? Where is a leopard? Where is a monkey? Just I want to tell you that very simple thing. It took us several years to understand, but anybody, any child can go and do this. And we take students, we take them for these exercises to show them all. See, this is a very interesting thing for you to learn at this age. See, this is a dry forest, sorry. See, these forests are one type, little dry. These are little wet forests. So, okay, if you look at this forest, for example, there are 4 kinds of monkeys living there in these forests. Okay. Now, these monkeys, now everybody would think that all monkeys can be there. No, they are not all together. They are all living in different places. So, this place, for example, these forests here, there is this monkey called bonnet monkey, which you see around here, the brown color, and a langur, grey color, and black face. And here there is another monkey called Singli, or Singalika in Kannada, and Singli in Tamil, and this is called Nilgiri langur. So these 2 types of monkeys live here, these 2 types of monkeys live here. What is important about this? What do you learn? We learn a very big ecology, but so simple that every child can understand. These monkeys are fruit eaters. These langurs are leaf eaters. Now look, for example, if me and Abdul Saab are together, and if he is totally vegetarian and I am a chicken eater, no problem. He can eat his vegetable rice, sambar. I can eat my chicken, no problem. But if there is only a little bit of chicken available, both of us are chicken eaters, what will happen? We will start fighting with each other. This is how the animals avoid in nature. It takes them hundreds or thousands of years to undergo this process and settle down in such a way that they don't compete with each other. Say, look, in these forests, you have a fruit eater and a leaf eater. In this forest, you have a fruit eater and a leaf eater. They do not compete with each other. If you look here, one fruit eater has gone there, another fruit eaters have gone to a different jungle. One leaf eater has gone here, another leaf eater has gone to a different jungle. This is how the animals are. So once you go to a forest, for example, you would start seeing patterns in nature. You have to spend some time. Spend some 6 months, 1 year, 2 years, 5 years. Don't know how much time it would take for you.
But once you go there, you would start seeing that nature is not haphazard. There is a beautiful system in nature. There is a beautiful pattern in nature. The pattern of distribution of animals also is so beautiful that they are not simply just wandering around somewhere. In the jungle, there is a system there. Likewise, I'll just skip some of these slides. Now, this is interesting. These are all squirrels, big squirrels, jungle squirrels. Just to give you an example, we have 3 types of squirrels in the jungles. Okay. This is called Indian giant squirrel. Okay. This is called flying squirrel. This is called grizzled squirrel. These are all big squirrels. I don't know how many of you would have seen. They have the same food habits. They are all same kind of root eaters. So they should be fighting with each other. And look at this very interesting pattern again. You would see these two. Sorry. These two, this one and this one, are never found in the same forest. This is on the Tamil Nadu border of Karnataka. This is inside other forests. They are far away from each other. These two are together. They also eat the same kind of fruits. First of all, these two have gone to different forests. Avoid the competition. Okay. But these two also have the same feeding habits. So how are they living together? You know what? This one cannot see in the night. This one is active during the day. This one cannot open its eyes during the night. During the day, it will go blind. This is active in the night. So look at this. The other two, those who are both active during the day, they have gone to 2 different forests. Those who are living in the same forest, one is active during the day when the other one is sleeping, and the other one is active during the night when the diurnal one is sleeping, so they can live together. You understand the ecology I am talking about, a big science I am talking to you. It is not a simple thing. It is a very big science and ecology I am talking to you, but it's so simple. Anybody can, any child we can take and train in these things, and they can all do things. Likewise, this is again near Valpare. This is a very precious monkey called the lion-tailed monkey. These monkeys are arboreal. They always live in trees. They very rarely come down. But sometimes there are these big highways, cut through the jungles. So these animals cannot jump. There is a canopy break. So they have to come on the road. And once they come on the road, they get run over by buses and all. You see here, there is a monkey dead. And we cannot tolerate even one monkey dead because there are very few. So we thought of connecting over the road. We thought of connecting, providing a kind of a link. Tamil Nadu Forest Department and one organization in Mysore called Nature Conservation Foundation. See, they did this. They put some ladders and put together because these monkeys live only in the trees. They started moving through that ladder and sleeping over there. Just run the video, Sushant. Just run this video. You see now, the buses are running down and these monkeys are happily going over. So now we have simply understood what? Number one, these monkeys are precious. Number two, these monkeys are arboreal, means these monkeys are tree living. They don't like to come down on the ground. If they come on the ground, they get killed. We can't afford to get these monkeys killed because there are very few left. Only about 4,000 monkeys in the world. And only in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, nowhere else in the world. Okay, so we make these kinds of arrangements that these monkeys can cross. Okay, this is how we make in the zoos. They're moving them in the... Okay, this is again in Valpare, little bit about elephants. See, in the Valpare town, actually it's about 200 square kilometers of tea plantations. All around there are forests. This side is Anamalai Tiger Reserve. Other side is Parambikulam Tiger Reserve. Then the Neliampati Hills. Then Munnar Hills. In between, that Valpare Plateau is about 190 square kilometers of tea plantations. But because it's a plateau land, the elephants move through this place. So once we went there in 1994, we started the work. So many planters told us that there is a lot of problem with the elephants. So, one of my students did PhD and he works only on elephants. So we started a lot of work on elephants there, but I would not talk about that ecology and that kind of work. But simple things here, there are elephants all over. You see here, for example, people are picking tea and the elephant herds are there all over. Once you go there toward Valpare, you would see elephants all over. So, and what happens?
just play this video. See, this is a one colony of labor colony in a tea estate. These elephants come from the forest. There is a small stream, some fodder. They come to eat that food. And they would just eat their food behind. People are working, the children are playing. Nothing happens. The elephants eat and go away. They don't do any damage. But sometimes it is we who create the problems. And look at this. Play this video, Sushant. Look at this. Stupid fellow. I will not do it in my Jeep also. I mean, this fellow is going on motorbike. That was a small motorbike. If one kick given by an elephant, this fellow will be flying in the sky somewhere. See, even then the elephants don't do anything. The elephants simply run away. Look at this, such a big herd of elephants, poor fellows are just running away. Okay. And sometimes even more stupid things people do. Now play the video. Look this, the elephants are just moving across the road. They don't do anything, very peacefully. They would just cross the road. And these are our Nature Conservation Foundation volunteers. They stop the traffic on both sides, that you please stop and let the elephants cross. So they don't do anything, they're very peaceful. But look sometimes what people do. The elephant is standing there, they purposely go and stop the vehicles next. They should not stop, they should simply go. And look at this fellow, purposely teasing the elephant. He goes there and goes in front of the elephant and then see what happens. Okay. So these are the kind of stupid things, and once we do all this, these elephants get very aggressive. They go and break the kitchens of people. And there is this is my student Anand Kumar, who has done PhD on studying these elephants. This is a woman, they're killed by elephants. So many people. They do so much of damage, and the whole thing is, most of the time, this thing is done by us, left to themselves. They are very peaceful animals, they just move around. We create that kind of conflict, we create that kind of aggression in the animals by doing those stupid things. Okay, what we have done, we started these experiments, we know where the elephants are. So we have put these different places, these bulbs, and they are all controlled from our phones. My student Anand Kumar, now we are giving to the Tamil Nadu Forest Department. They are controlling it. So wherever the elephants are, we have these, more than 60 places, the poles are there. One SMS and the lights turned on. So people avoid this. Now, even from Pollachi, the buses which go in the evening to Valpare, in Tamil, from Airtel, these messages go to the bus. You see, there is a box there. It receives the message in Tamil, and then it plays on through a speaker. It tells people, in such and such place, there are elephants in the evening. If you are walking, be careful. And once this is done, no elephant has killed the people. Everything has become very simple there now. So all this, how understanding the behavior, I have not given you the picture of behavior of these elephants, how they behave when they're in the jungle, how they behave when they're in the tea estates, how they behave when only 2 people are there, how they behave if 20 people are standing next. That's what Anand did for his PhD. That's not for you to understand. The only thing that if we have proper management, all these problems can be solved. Now quickly, the next part of my talk is about, see, as I told you the first part, that this was all like going around there and making simple observations in nature. Okay, now as I said, somebody might say that you have not done any experiment. Science needs experiments. Okay, now let us talk about experiments. So this part, we will talk about experiments. You know what this insect is, right? You can see it all over, and I'm sure many of you must have gotten the bites also sometimes, right? This bites very badly. Sometimes it bites it for 2-3 hours. You keep on doing like this, and it's very, that place is very poisonous. So all of us have got the bites from wasp. There is one particular kind of a wasp which is known as a digger wasp. Okay. See, these wasps, many of them, actually they make the nest. See, some of these, our wasps are called mud wasps, for example, paper wasps. They make these mud nests. You must see, for example, somewhere in the corner, somewhere behind your chair also, you will see small mud, some nest. Some are called, the ground nesting. They make these small holes. Okay, and many of them,
some 10, 15, 50, 30, 40 wasps, they make holes, and they're called digger wasps. They dig holes, and that's where they lay the eggs. Now a female just lays the egg in her nest. There are 30, 40 or 100 nests all over. This bird, this insect, flies, they normally kill bees, honey bees. Okay, they kill the bees and they bring for their larvae the food. Okay, now, how does the wasp know which is my nest? They're all same. They look the same, more or less same. There are these, and there are so many nests. All these wasps are flying out. They are going far away. You know, some 10, 15, 20, 30, 50 meters, 100 meters. They catch the prey, they catch a bee. The wasp comes back, and she would always come back to her nest only. How does she recognize this is my nest? Let me tell you that what I told you, these experiments were done by a Nobel laureate. And we have made 10th class students do these experiments. Okay, what these people do, what they did was, okay, this is a real nest. Okay, this side, what do you see? This is the nest of the wasp, one of the nests. So what these people do, because this is in the west, this is pine tree. We don't have pine here. These are pine cones. We can put anything. They put these pine cones around this nest. Just like that. That the wasp was coming and going, coming and going. They purposely, it's like our house we know. You know, our house, there is a mango tree, there is a, this street and so on. So this experiment, once they did, after the wasp is trained, this is the nest is coming. Now next experimental phase, this is the original nest. They made another nest in the soil, which looks exactly like this. Okay. And these cones, they put around this nest. Original nest of the wasp is this. This is what we call a sham nest, a jali nest, a nakli nest. Okay. And they put the cones around this nest. And you know what the wasp did? All 86 trials they did, all 86 times the wasp came here. The wasp did not go to the original nest. The wasp came here. Now, what is the conclusion? What do you understand out of this? That the wasp is seeing the surrounding and then knows this is my nest. So wasps are probably recognizing their nest by recognizing what is around that. Say if she has to tell somebody, where my house is, okay, you go there, you take a left turn, you would see one such and such milk shop, and then you go about 100 meters, then you see one neem tree, there you turn left, then you see one big bungalow, and next to that is our bungalow. You give so many instructions, you tell all the surroundings of your house. Same thing, the conclusion you draw is that the wasp, because the wasp is trained here, so wasp is seeing the same things. Okay. So the wasp is not going to the actual nest, but is going to a sham or a nakli nest. So the conclusion is the wasp is seeing what is around there, and then they recognizes the nest. Science does not stop here. Nature of science is to do science and also doubt immediately. The conclusion which I am drawing, is it correct? Is there any problem with my conclusion? Now, if I did this conclusion, Abdul Saab would tell, look, how do you say that they were actually seeing it? It's a pine cone, they could be smelling it. It may not be that the cues are visual, but what they see, the cues may be olfactory. It could be smell. They are going there because they used to get smell from here, and now they are getting a smell here. Right? So they did another experiment, and that experiment was that they put these cones here, and they put 2 plates, and they put lot of scent on it. Pine scent only. They put lot of scent on these 2 plates. So the wasp is trained. Next, there is a real nest and a sham nest, and actually the scented plates are left on the real nest. And here 2 plates are put there which are not scented. Okay. Now, what we call hypothesis? Don't bother. What is expected now? If we say the wasp is going by the smell, then the wasp should go here, because the scented plates are lying here. So if the wasp is going by smell, the wasp should go here. If the wasp is going by seeing, then the wasp should go here. So once they conducted these experiments, all the wasps went there. So again you say,
that they are going not by smell, but they are going by sight. Once again, doubtful thing, it could be that they are being repulsed because of very intense smell. So in the next experiment, these wasps, the smell they get, there are two small antennae. You must have seen the wasp. There are two small, that thin fiber-like, structures, and they smell through that. They don't have a nose, so they have these antennae, and they smell through the antennae. So after training these, they simply cut those antennae. Now the wasp cannot smell at all, so they repeated the experiment. The wasp still went there. So now they make a conclusion, yes, how does a wasp recognize its nest? Because she sees what is there in the surroundings. These are our Nobel Prize level experiments, okay? Next one, let me show you. Okay. Why are colors so nice? Why are flowers so colorful? Right, they attract bees, right? Bees get nectar, they make honeycombs, they put a lot of honey there, and we go and steal as thieves. Okay, we are the robbers. We go and get poor bees' work, and we get all that honey. Now the question comes here now, another scientific question, that if these flowers are so colorful, and if the bees, if they are colorful because they attract bees, do the bees see colors? Their vision, that dogs, many people think that animals have color vision. That animals have no color vision. Many monkeys also don't have, except a few monkeys and humans, all mammals. You know what mammals are, right? Animals. Mammals have no color vision. They see only black and white. Many people, they put nice dress on their pet dogs. The dog doesn't see anything but black and white. We think that the dogs will see colors. And there are these those games called matadors, you show them the yellow thing, and the bull comes hitting. The bull is not responding to yellow or red. It is responding to the shine, to the brightness. No mammal sees colors except humans and a few monkeys. Since mammals, such highly evolved organisms, like dogs or large mammals like even elephants, tigers, they don't see colors. Their vision is only black and white. If they cannot see colors, can the bees see colors? Do the bees have color vision? Again, a Nobel Prize experiment. Okay, and this was a fellow who got Nobel Prize in 1972, doing these beautiful experiments. And these experiments we made 10th class students in Dr. Raghavendra's lab in Bangalore. We made them do these experiments. In the lab, 10th class students in a camp, like yours, they repeated these experiments with the Nobel laureates did to understand whether the bees have color vision. Very simple experiment in the lab of Dr. Gadekar. There are bees raised, like it's a lab. In one corner there is a hive, there is a box. So there is a beehive inside. So those are experimental bees which are kept there. So they are there, and the other side, we put one box there, and one cardboard box. Now inside this box is a sugar solution. The bees like to get sugar. That's what they go for, nectar in the flowers. So the bees now, this is a cardboard box. Inside is a sugar solution in a cup. There are two holes here. One is covered with a green disc, and one is covered with a blue disc. Okay. Now the bee comes from the hive. Bee comes and it has to go there to get this sugar solution. Only one is opened. Green one is closed, let us say. The blue one is open. Okay. The bees will go hit here, hit here, hit here. After few trials, you keep on doing, then they stop going here. They all start going here. So once you do that, and all bees are going here. So once the bees are trained, then you go to the experimental phase. What you do now is, you remove both of these discs, put two new discs, so they have no smell, and both discs are blue. Okay. Now, both discs are blue, and the holes are closed. So, see what happens. Now, both sides, the discs are blue. Half of the bees are going to left side, half of the bees are going to the right side.
because they are going for blue color. Same way, if you train them for green color, green was open, the blue lid was closed. So then do this, and after that you put both green discs. Okay, and then half of them, 70, 71, half of them are going left side, half of them are going right side, because both are green. So they are simply seeing the color. Now there was a very mischievous child. All children are always very mischievous. So that child wanted to do, no, you see, I want to do something very interesting. Suppose, when they come from the hive, okay, I would train them for something like only the blue is open. There also you have blue and green. 2 holes are made inside where the bees are in the hive. Only blue is open. But once they go to the sugar box, there the green is open. See, now the distance is only this much. Now the bees have to learn that once they get out of the hive, they should go through the blue, and just a few meters they go there. If they have to get the solution, they should go to that hole where it is green. In no number of trials, in no time the bees learned it. Immediately, you don't do this, they'll come through the blue one and they go through the green one. Another child, even more mischievous, doing that. No, I want to do it in the same bees, one in the morning, one in the afternoon. So like you had lunch, before lunch, that fellow trained bees to go to the blue, and in the afternoon trained the same bees now to go to the green, and in no time the bees learned it. So morning they are learning to go to the blue, and afternoon they are learning to go to the green. So these are, I repeat once again, Carl von Fritsch did these kinds of experiments which got him the Nobel Prize, and we made 10th student do all this. And you can all do this. Go back to the very title what I said. You can do all this, you can do world-class science. You can become biological scientist doing experiments in your school, in your home, and so on. Look at this now. This is another simple experiment on ants. Okay, ants are here in the colony. You can't see this. Here, this is where the food is given. Okay, there are 2 sticks here. The ants start moving on these sticks. Some half of them go here, some go here. Slowly, most of them start going on one, and eventually they stop using one stick, one link, and all start going on one only. And what we have understood out of this is that the ants, they release pheromones, a chemical, what we call pheromones, and with that pheromone they understand where to go. Okay. So in the next experiment, what they did was, now if you look here, I don't know whether from distance you can see, say this is the ant colony, and this is where the food is. Excuse me. Say there is one straight rod put here, a branch, and one is a long one. So they allowed the ants to move. First, few ants went here, few ants went there. Ultimately, all of them started going here, because each time the ant is going, it is releasing a hormone there, pheromone. Yeah, thank you. Yeah, thank you. See, it releases the pheromone. More and more ants walk on the small one. More and more pheromones is there. The other ones get attracted. And they all start moving there. All I want to tell you why I showed you this. You have seen in your house, in your school, college, you must have seen these some ants called trail forming ants. You understand what I'm saying? These ants, they go all in one trail only. Sometimes you see on the wall, all of them are going in one line. Right? On the ground also, you see all of them going on one line. Most of the ants have trail formation. They all walk in a trail. What you should do next time, take one handkerchief, make it little wet. Okay. If they are moving on the ground, on the wall, for example, or on the ground, just sit there, take a piece of cloth, a towel or a handkerchief, little wet, and just somewhere, just do it like this, about this much space. Only this much space, you just rub it. Okay, once you rub it, the pheromone is gone. Now suddenly you would see ants are coming both ways. Some are going this way, some are coming this way. They are running, bringing some food to the nest. Suddenly if you wipe that place on the floor or on the wall, suddenly those ants coming from there, they would all stop there. And all going from this side, from where you have wiped it, they all would stop there. Suddenly they won't know what to do. No, because the pheromone is not there, you have removed, the ants don't know what to do.
Suddenly, it's like we have had today in Dimbam Ghats, one truck, some problem, other behind, 3-kilometer long queue. So all, there is a big rush of all ants on one side and the other side, they don't know what to do. Slowly then one ant somewhere would move around and find the path. The other one, like this goes, all of them will start moving like this and go. It's not like we find a straight route. Wherever one ant has left the pheromone, the other one will start, all of them start following. Or you can do it at home all the time. And studying that ants communicate with each other by releasing certain kinds of pheromones. And these pheromones are the communication agents. And this is how they live in their world. Their world is this world of smell. So this is again what I told you, a very big science, but you can just do it at home. So doing this is another experiment before I come to something more interesting we have done. This is another very interesting experiment. How do the ants measure the distance? All ants know. How do we measure the distance? How many kilometers, how many meters, okay? Or how much time it takes to go there, right? How do the ants measure the distance? Or you can do this experiment. This is all again repeated by school students. A very interesting experiment. Ants are trained here. So the training, this is the nest and this is the feeder where the food is given. So from here, from the food place to go back to the nest, the distance is 10 meters. So a whole group of ants are trained. They are given food there and they have to go back to the nest. So they are trained to walk 10 meters. Understand? In the experimental phase, what was done, one group of ants, this one, they have intact legs. No problem, they're just intact. This group of some few ants, their leg size is increased. We put that bristles of pigs. We tie something, you make their legs very long. You understand what I'm saying? You make their legs long, and the next one here, because these legs are very painless experiment, you cut their legs half. So their legs are shortened now. So these are the ants which have normal legs. These are the ants which are made to have very long legs. And these are the ants which have very short legs. They were all trained for 10-meter distance. Now, they're given the food, but they're put in a long pipe. And there is no nest anywhere. They have to move in a long pipe. Few ants which were normal, they walk 10 meters, 10.3 meters on the average. They walk 10 meters and they start looking around. Where is my nest? Right? And another group of ants, they walked 15 meters. And they start looking the nest and then, where is my nest? The third group of ants, they walked only 5.7 meters. They start looking for nests. Where is my nest? What do you infer out of this? What do you understand? How do the ants measure the distance? They count steps. They count steps. Now these ants, when they are trained, they have counted the steps. So these normal ants, they were trained to go 10 meters. So their number of steps, 10 meters, they start looking for nest. And the ants where the legs are made very long, imagine the same number of steps is going like this, okay. And by the time they have made that many steps, they have already covered 15 meters. And then they start looking for nest. And those whose legs are cut by half, they do like this, And by half of the distance, they have counted that many steps, right? And by walking only 5.7 meters, they start looking for their nest. So the conclusion is, ants count the number of steps, and that's how they measure distance. We still don't know. I cannot tell you how do they count. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, how do they count? I don't know, but they count. Okay, they count the steps. How do they do this? A chemical process, which difficult even for me to understand and explain. But the conclusion is that they count steps. Now, by doing these kinds of things, I would want to show you some simple things we people did. Some of my students, they started comparing. We wanted to compare forest monkeys
and monkeys which are living in the city areas. They behave very differently. You know, the monkeys in urban areas, because they get food which comes in packets. You know, you give all packets, they have to open the packets, they have to concealed food. But in the forest, the food is all there in the jungle. They go to different trees, get their fruits. So, because they come across very different kind of food, they learn different kind of skills. So, some of my students wanted to compare urban monkeys and forest monkeys and their skills in getting food. How many different kinds of things they have learned. But because we had to do some experiment feeding the monkeys, and we cannot do this in reserve forests. So we did this in rural areas, you know, where the monkeys have no exposure to people. Now it was very interesting thing. So monkeys which are very familiar with people, and the monkeys which very rarely see people. So these groups are compared on some several things. Simple thing. We put one, rat the trap box, put some orange or some fruit in this, and the monkey has to get the fruit. And compared the urban monkeys and the forest monkeys. Just show this slide. So the monkey has to come and simply get the food. You will be surprised to know that even this simple task like this, nearly 70% of the monkeys from urban areas had no problem. They all went there, opened this and took the food. Whereas the rural areas, which is a proxy for forest areas, not even 30% monkeys were able to get it. Very few monkeys were able to lift it and get the food. Next we did was even more interesting experiment. So we took a Coke bottle, we just drilled a hole and drained the Coke out. Okay. But what we did was this is intact. This cap is intact. We did not break the seal. You remember that this Coke bottle, it is not only the cap here, there is also a ring here. You know that there is a ring to seal it. So you have to break the ring. So when we gave this to these monkeys, some monkeys started biting it from the side, and started hitting it and so on. But some monkeys did it very perfectly, and they just did it the most neat way. Play the video. Look, first it breaks the ring. Okay. Okay. You just play it back. Look at carefully. See, look carefully how the monkey is first breaking the seal with the teeth, with the canine. It breaks the seal, and then with the hand it removes the cap. Again, 60-70% monkeys in city learnt this and opened the cap like this and did not waste any sweet milk, and they all drank. And rural areas, not even one monkey was able to show this behavior. None. So, and further, we also did these experiments we are working in the remote areas called Nicobar, heard of Andaman Nicobar Islands. So we are working in that area, and where again, they are dependent on coconut. So we offer them different kinds of coconut, and see, this is a coconut, the green one is very difficult to open, but I don't want to show you those techniques, is a very elaborate process. So we give them the ripe coconut. See now, the coconut is given to these monkeys somewhere. They have to break it. How do we break? You take some hammer or something, you hit it, and then you break. It's not easy thing to get the edible part of coconut. The monkeys also have to do this. No, if they try to break it on leaves, it won't work. If they do it on sand, it won't work. The monkey has to lift this, go around in search of a place where it is a hard place, or some old dried wood or a stone, and there they go, and just play the video. Okay, so the monkey takes it to such a place that it hits there and breaks it. And sometimes, these coconuts have lots of thorns and mud around them. So what they do is, they just play. See, they take leaves, they just wrap around that, the same way we would do, so that, we are not bothered about the thorns or about the mud. So they, what we call tools use, they take these leaves and branches and twigs, they wrap it around. And another thing which we found very interesting was that if you eat coconut, it gets stuck in the holes between the teeth. These spaces between the teeth, the coconut gets stuck. We also have to remove it.
these monkeys also have to remove it. So this was sensational thing once we published it. It was repeated so many times in America and Japan and all. Movies were shown, which we have shown this in our articles, that monkeys pick up different kind of things, thin wires, small bird feathers, and sometimes a piece of cloth. They would take a thin thread out of this and look, very neatly they'll clean their teeth. And the coconut, see, the coconut be stuck there, the pieces of coconut come out. Okay. And then, another last few slides only, I want to show you something which is very, very interesting, is what we call tools use. The animals use something outside to get food. You know, there is no honey there, so we were doing some experiments for these monkeys about honey tasting and all, but you don't have to bother. See, we trained these monkeys to get honey. The honey was given in jars in this Nicobar Islands. The monkeys put their fingers in and they licked their fingers and they got the honey. And there is some behavior in a chimpanzee which was seen in 1960s. The chimpanzees catch termites. And what they do, what was seen in 1960s, is that they take small sticks. Okay, they put a saliva. They put saliva and they dip that saliva sticks inside the ant holes, termite holes, and the termites get stuck on the stick, and they just lick everything, and they just eat. So we wanted to see whether the monkeys have that much intelligence like chimpanzees. So first we trained the monkeys to take honey from the jars, you know, put the fingers there, and then we gave them some sticks, okay, which were dipped in honey. We only dipped these sticks in honey, and we just threw it around. So monkeys picked up those sticks and they licked the honey. So now the monkeys know two things. The honey is in the jars and the sticks. Also they licked the honey. So next phase of the experiment, what we did was, earlier the honey was given here. A monkey can put the hand in. Then second phase, this opening is made short. Now the opening is made very short. The monkey's hand cannot go in. Okay. And then we put those sticks around, whether the monkeys would now pick up the sticks. The monkeys know that the honey is there in the jar, in the bottle, and they have used the sticks before to lick. And the chimpanzees do this. They put the sticks there and they lick the stick, termites. We wanted to see that the monkeys would now pick up the sticks, dip it in the bottle, and take the honey. They were unable to do. They did not do it, but they did something very, very fantastic. You know what we call tool use. The monkeys do not know, monkeys only know that a body part can be used. You understand? The monkey can put the finger in and take the honey. They have done, put their hand in and licked the honey. They have taken the honey from the sticks, but they don't know that you can take a stick and put it in the jar and lick the honey. That much they don't know, but they know that you can use a part of the body. Now these bottles, which are given in the end, they are small, opening is small, an adult monkey's hand cannot go in, but an infant's hand can go in. So you know what this female does? She drags her infant, brings that infant there, okay, and play the video, Sushant. This is the last video, probably the last slide. Look at this carefully, what is happening. Can you see? Now she is using that infant's hand. She knows that body part can take the honey. She cannot use the stick, but she is using that infant's hand. The poor infant is highly stressed, sitting very uncomfortable. You see, just trying to break it away. She doesn't leave. She would lick all the honey. I mean, using the part of her body as a tool, but another organisms. Okay, now, ultimately she got the hand away. Again, she won't leave. Okay, the infant again dips the hand there in the honey, and again she takes it. So we make the conclusion now that the monkey's intelligence level or cognitive level has not gone to the level of the chimpanzee, that they can learn that much, but
they have known other things like the body parts which are being used as tools. So I think there's enough time now. So what I wanted to tell you was that, see, there is a lot of biodiversity around you. All you have to do is look carefully. I started with, you have a jungle crow and a house crow. You have a tree sparrow and a house sparrow. You have a ringed dove, a red turtle dove, or a little brown dove, or an emerald dove, all around you. Okay. So there is such a lot of diversity around you. You look carefully, and once you do that, a simple scientific knowledge can make you feel empowered. All these simple things, all of you can do. Is it very difficult, whatever I told you people? Can you do all this? Please say yes. Yeah, very nice. Otherwise, what is the use of my talking? So, and once you start doing these things, I tell you, you really do it. Do it tomorrow morning just for the experimental purposes. Once you go there, look at the wire, for example. You see 2 or 3 different types of swallows sitting there. One swallow just has a forked tail. There's another swallow which has a forked tail but 2 long wires. One is called a common swallow, another is called a wire-tailed swallow. Both will be sitting on the wires. Another thing, you would see many of these birds sitting on the wires, they have a characteristic distance. There is always a specific distance maintained like people do. If I talk to Abdul Saab, go very close, he will just go behind. You always have distance like you see people in the lift. When people are forced to live together, they are talking to each other. When did you come? Oh, yesterday I came. One is looking down, one is looking somewhere else. And because they are trying to maintain the distance, which is not physically possible. So they make psychological distance. You will see tomorrow, you see the birds. If you see the birds sitting on wires, if they are very close to each other, they will start looking away from each other. If they are a little distant, they start looking towards each other. Simple things you see there. I mean, I have some slides, but I have no time to show. See, simple things. They are maintaining psychologically. Inter-individual distance is a species characteristic. We people, face to face, we have to have what we call a decent distance. Go close and then we repulse, we go away from it. Go away, we start looking towards each other. You will start seeing on the wires, the birds that way. So once you start seeing this, start understanding this, I tell you, I assure you, you would start getting a very different kind of feeling. And that feeling is a great joy. It's a great pleasure and great sense of knowledge that, look, I know certain things. And all of you can do these very simple things. And that knowledge, as I showed you, the same kind of knowledge is the knowledge which we are using to manage all our national parks. We are working with forest departments. Same simple kind of knowledge we use to work our national parks, manage our endangered species, manage different zoos, how to maintain, what kind of cages we should make, what is the natural behavior of that animal species, how to design those cages. So with these kind of simple knowledge, we can make, endangered species management, zoo management, and even experimental work. You can do these experiments in your school labs, at your home, anytime, anywhere, with very trifling cost. With very little cost, you can do these world standard experiments and become scientists. And the title of my talk was what? How to become a biological scientist even at your own school. So by becoming a natural scientist, like a wildlife scientist, or an experimental scientist, both parts have covered how to become a natural wildlife biologist, how to become an experimental biologist. So that's all I had to do, I think, and thank you very much. Thank you, sir. Now it's time for queries. Students can clear your queries with the resource person. Look, any question you have, if I can answer, I will answer. If I cannot answer, my colleagues will answer. If they also cannot answer, then you should see Google. Okay. So, let me tell you another thing. Many times we have some question in mind, but a person doesn't ask this, oh, look, others might think that this is a very stupid question. Everybody has questions in mind, but you don't know that many of people have the same question in mind. And the next thing I want to tell you is that a question is never stupid. Only the answer is stupid.
So you don't have to be afraid of being stupid. I only have the fear of becoming stupid. A question is a question. Answers can be stupid. So don't worry. Always learn this habit. Ask your teachers, your speakers. Ask yourselves. Start questioning all the time. As I show you, science is basically asking questions. It never stops at anything. Science is not God. Beyond God, there is nothing you can't question. Science always leads to one question to another question to another question. Yep. Sir, as we human says, we have a spatial memory. An ellipsoidal memory is like that. There are so different types of memory. As you said that the bees are seeing the pine leaves and they are locating the nest. So whether they also have the spatial memory like that kind of a thing? I'll tell you something, very simple experiment, which was done in 1954 by a man called Petrinovich. He did something very interesting experiment. He had rats. We have a maze called a cross maze. Okay. There are two sides are called goal boxes and two sides are known as release boxes. You release a rat, the rat has to go this side or this side. So what he did, one group of rats was deprived of food for 48 hours. They were hungry. Okay. And then they were given food, for example, if they are coming from here, they were given food on the right side. If they are coming from here, they are given food on this side. So the food is given either side. Another half group of rats, the food is always given on one side only. So if you release them here, they have to go this side. Only one space. If they are coming from here, they should turn left. From here, they should turn right. So half of the rats alternate. They are given food in two different places. Another group, the food is given only one place. One experiment. The second experiment was done that the rats were deprived of water. Okay, they were kept thirsty for 36 hours. The same experiment is repeated. Half of the group, the water is given either this side or that side. Another half, the water is given only on one side. Let us say on this side. Okay. These two groups of rats learned to do different things. The one which was deprived of food, it learned very easily to go to different places. If they have to go to one place only, they won't learn much. If this side or that side, they learnt it very easily. The ones which were deprived of water, if it is given on both alternate sides, they didn't learn. If it is given on one side only, they were learnt very quickly. Why it happened? The food deprived rats are learning to go to two different places. The water deprived animals are learning to go to one place. Now you look at this. Animals have evolved in their natural environments. In nature, the food is not available in the same place. The animals go, exhaust the food, next time they must go to a different place. On the other hand, water, a pond, a stream, it never changes the place. So to get water, they must go to the same place. To get food, they must go to the different places. And they are doing the same thing in the laboratory animals. So what we call spatial memory or spatial learning, to go to different spaces or to make what we call response learning. You should learn to go left or learn to go right or learn to go to a particular place. So these are there inbuilt and they have evolutionary processes behind it. The way we process that information is like any animal would do in nature. Basically depends on the food, sir. Basically depends on the food. So thriving for food. So food decides the... This experiment is food. The same thing can happen with predator. So you can train for rat. You can make an eagle sit here or sit there. Right? The eagles will not be in the same place every day. So they would learn to avoid eagles also different ways. But water they would go to the same place again and again. So it depends on what kind of experiment you do, what kind of objects there are in the environment to learn.
See, so many of you are asking the questions to each other. You ask me. See, they are talking to each other. I am sure they are asking some questions or telling or giving some information. Either you give me the information or I will start asking you questions now. This is again our fault in our classes, schools only. We start with big thella behind, okay, come with so many books, and we don't motivate the children from class 1 onwards to motivate them to ask questions. Start thinking, start, logically thinking about things. And we always, ratta paro, this book, keep on doing it and pass the exams. Everything we do is exam oriented. Everything is marks oriented. Let me tell you one thing. I have taught in so many different countries. Okay. And I am not boasting, but my colleagues know I have a very high standard, very high prestige the world over. Okay. I never got first class in my life. Actually, in my matriculation, I failed in one subject. So when I went to college, the principal said, I wanted science. Hey, science, you Buddhu, you have failed one subject in matriculation. How can I give you science subjects? You are an idiot. Don't think that these marks are everything. There are so many other things to learn. And those things is what develops your personality. Okay, marks, anyway, who is telling this? I am also same teacher like all other teachers are. This is what we have unfortunately trained the people. Unfortunately, our whole curriculum, our whole pattern is like this. Yeah. So, okay then, thank you very much. I hope you enjoyed and you learned something as well. Right? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. I'm very glad to express a special thanks to our resource person for accepting our invitation and for being with us today in the midst of his busy schedule. We're truly grateful for your time, expertise, and enthusiasm. Your presence have made significant impact on us, sir. We sincerely thank you, sir, for being the part of this grand occasion. Thank you, sir. Students are asked to stay here for the photo session. And a kind request to the students to maintain silence. Students, don't go outside. Please stay here for a few minutes.